Whoop whoop, mon nom est Soldja, bienvenue sur WWE 2K20. Cette fois-ci, on va faire ma carrière, chapitre 1. Je n'ai jamais joué à la carrière de ce jeu, même si c'est sorti... Du coup, attends, on est quand là? On est fin 2020. C'est sorti novembre 2019. C'est un jeu de mort que personne ne joue. Pour ça que j'ai pas joué avant, parce qu'il y avait tellement de bugs. Il y a toujours des bugs, sauf que bah j'ai quand même envie d'y jouer. J'ai plein de trucs à faire sur le jeu. Normalement, les persos sont créés. Apparence, parce que mon perso il est trop beau. Regardez-moi ça, tellement stylé. Ah, il y a mon logo, il y a mon émote là. Oh, trop bien. Du coup, let's go pour la carrière, chapitre 1. Je crois qu'il y a 16 ou 18 chapitres, je sais pas. Boum. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, je sais juste qu'il y a plein de trucs en double, en mode mixte. Homme-femme, c'est pour ça qu'on a deux persos. Qu'on joue chacun à leur tour, ou des fois on les joue ensemble, genre de trucs. Ok, on commence là. Ronda Rousey me met KO, c'est super. Elle me défonce bien ma mère là. What the fuck? Boum. Je crois que j'ai fait une connerie en fait mon perso. Je crois qu'il fait genre 1m90. Bah, regarde-moi la différence de taille, on dirait une géante. Parce que je crois que les femmes sont plus petites que les hommes en général. J'ai pas fait exprès mais j'ai fait une géante en fait. Ah, du coup je joue tout de suite là? Ok d'accord, je crois qu'il y a une cinématique et tout. Ça va, tranquille, petit jeu objectif. Donc mon perso c'est Amalé, inspiré d'une lutteuse française qui est maintenant un ex-UK. Mais vraiment inspiré de très loin, c'est pas du tout elle. On va pas l'insulter non plus. Donc là, il y a des objectifs à la con. Je sais pas si tu dois gagner le match, peut-être juste dans le perdre, je sais pas, en mode... Ce qui se veut dire, là en gros, on est déjà en mode superstar et tout, top là. Alors qu'au centre, tu commences, t'es rien. Vu qu'il y avait un screenshot en mode t'étais au lycée ou je sais pas quoi là, université, je suppose qu'on a des flashbacks. Non, tu repars en avant, tu reviens en arrière, genre de truc. Pour l'instant, juste faire tomber la barre en bas de Ronda qui est encore verte un petit peu là. On a combien on est? Ça on est que 6. Des fois quand t'es 8 c'est un peu chaud. En fait le ring est trop petit pour tuer personne. Même si c'est stylé, tout le monde voulait qu'il ajoute l'option et tout. Comment ça? Boum! Hop, tu voles! Attends, on va recommencer ça. Ah non, faut la frapper. Bon, tant pis, je le frappe. Voilà, cinématique, hop. On connaît, on a déjà fait le showcase à la con, hein. Oh non, Ronda monte les marches de l'escabeau, de l'échelle, en même temps que moi. Oh non, voici les autres 4 autres prétendantes. Ah oui, je m'appelle Red, oui, parce qu'en fait t'as un pseudo, mais il ne sert à rien parce qu'en fait ils t'ont déjà donné un pseudo. Du coup là, je m'appelle Red. Comme Axel Red. Du coup, je suppose que là on fait tous les deux tomber l'échelle. Normal. La classique. Ronda c'est devenu ma pote. Et là on se refout sur la gueule. Je suppose. Ah, gameplay, gameplay, gameplay. Contré, attention comme ça. Boum, tu voles. Ah, c'est le revers, le mode... revers de pimp. Boum. Pimp slap dead, oh. On va enchaîner, hein, si je peux faire que ça. Ah. Toi, par contre, je m'en bats les couilles. Ah, dégage. Moi, je suis avec toi, moi. Comment ça l'objectif? Alors, autant te poutrer tout de suite et les autres, on s'en fout. Par contre, ça me fume vraiment que genre je fais presque 2 mètres et que les autres ils sont plus gros, plus petits. Je pensais qu'il y avait des femmes genre en mode grande et tout comme tout quoi. Enfin grand, parce que ça dépend, genre 1m70 dans le jeu t'es petit pour un mec. 1m90 pour une femme t'es géant donc Oula, on a explosé sur l'échelle. On a balancé, cinématique. On la contre. Voilà, re-cinématique. Ça rigole plus. Oh, dans le ventre, coup de poing, jab, oh. Elle contre. C'est trop marrant parce que du coup, elle me choque comme si j'étais un enfant alors que je fais 3 têtes depuis ce qu'elle. Oh non, quelqu'un va monter sur l'échelle à ma place. Moi je suis KO sur le ring, je ne peux rien faire.
C'est bon, je me relève à temps. Je vais peut-être pouvoir l'arrêter avant. Oh non, voici son mec qui va l'aider. Quel tricheur. Bah tiens, voici mon mec. Enfin, je crois. Ou alors je suis son frère, je sais pas. Moi ça ma tenue Soldja là. Avec mon émote super. Et mon émote Genki. Boum. Elle tombe. Du coup, je suppose que tu win. Si tu win pas, c'est con. Elle touche la manette du bout du doigt. Oh non, la Ronda. Elle va lui péter le bras. Attention. Armbar, c'est fini. Hop. Qu'est-ce que j'avais dit? Armbar. Hop. C'est mort. Alors F pour son bras. La pauvre. Quoi? Comment ça continuer? D'accord, donc il n'y a pas la fin. Yes, une cinématique où tu as pas de fin. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Peut-être que du coup c'est un flashback qu'on va rejouer plus tard. This truly is a historic day. I don't think I've seen you dressed up since our senior prom. Oh yeah, our one and only date together because no one else would go with us. I remember showing up in that sweet homemade $1 million man suit. Didn't you wear a cane mask? No wonder we couldn't get dates. To be fair, the theme of the prom was a masquerade. Je sais pas en quelle année ils veulent nous faire croire qu'on est là, mais en mode futur. No, I thought you had it. Mode tous les murs ils ont des écrans là. Seriously? I put it in the safe just like you told me to. Man, the way you treat that J'aime thing, bien you'd think it was the les magnet cheveux qui puzzle. volent en mode. Il y a une tempête dans la chambre. Yeah, it's some really old valuable magnet, right? Just get it out of there. No one was going to break into a hotel room and steal an old piece of notebook paper from high school. It's not just an old piece of paper. That list has been the roadmap to our entire careers, and now there's only one thing left to cross off. Did you forget the combination? It might have slipped my mind. But don't worry, I wrote it down on my phone. Which is also in the safe. This is why I always said we should have got the list tattooed on us. No chance of losing it, and we'd have way more street cred. Yeah? Well, I'm Il y a une fameuse liste en mode. you don't get that thing open. Bucket list de trucs à faire avant de mourir là. On a un coffre-fort de la mort dans notre chambre apparemment. Même si je comprends qu'on est à l'hôtel, du coup, qu'est-ce que tu voudrais qu'un coffre-fort? En mode tu te balades avec ton coffre-fort chez toi? Trop stylé. Et du coup le screenshot de la meuf de l'université là, c'est quoi ça? This is what's going to give us confidence, recognition, success, everything we've ever wanted. Hey, c'est super, on est au lycée. No. Sauf qu'on a les mêmes têtes. We're going Du to coup use it to make les a list of everything we'll accomplish someday. les têtes en mode on est en 2024 là. We could do that. Or we could play my favorite lunchtime game, Guess What Mr. Bowman's Sweat Stains Look Like Today. I'm kind of seeing a heart shape. What do you think? I think you need to take this seriously. Besides, it's a proven fact that if you write down your goals, it helps you achieve them. Actually, now I'm thinking it looks more like a one-eared rabbit. Fine. I'll go first to get the ball rolling. Become WWE Divas Champion. Your turn. Okay. Star in a WWE action movie. Really? That's one of your goals? Do you want me to do the list or not? Besides, it's a proven Vas-y, je fact. devrais faire simuler WWE action movies are some ma of the bucket list de finest streamer en mode pieces qu'est-ce of que je veux faire avant cinema dans ma ever carrière là. produced, so it would be an honor Apparemment faut to tourner dans un be film, alors j'ai bien envie de tourner dans un film, hein, pourquoi pas. Train at Par the contre ça me fait vraiment, c'est leur tête en mode... wrestling names. Là ils sont au lycée, ils auraient pu faire des têtes, je sais pas, des têtes différentes. Là c'est peut-être que j'écris en mode 8 heures, tu vois, pas des... Get inducted into the WWE Hall of Ok, Fame. en gros c'est des gros weebs, des gros geeks de la WWE, ils sont là en mode... I've got a match for you. faut faire ça, faut faire ça. my Ah tiens, bah là friend. voilà la meuf du screenshot là. What are you two fartwads doing? This table is reserved for wrestling team members only. I thought there was a lot of boogers stuck underneath it. Funny. You can leave now. Sorry, we're busy.
Get my own action Donc c'est figure, la bully become du WWE high Divas school champion. Is this some kind of WWE nerd vision board? qui va venir me taper. Being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can Du achieve. coup, petit fight à la cafette ou comment ça se Don't passe ever là? touch our stuff again. What? Like this? Je me rappelle que je suis une géante là. Je fais 1m90, hein, mais vraiment toutes les femmes sont petites dans ce jeu donc... Ah oui, d'accord. Ah, attends, tu fais 1m90, normalement tu pousses pas les petits comme ça. Attends, on se bat ou pas là? Ah si, y'a fight, hein. Non, putain, c'est quoi cette merde? Ok, alors là, je suis d'accord, parce que j'ai cru que du coup on allait faire genre un fight à la cantine, et maintenant du coup ils nous mettent un match, et ils mettent le truc en mode VHS, c'est leur style avec VHS. Hein. En fait, si je mets juste du grain, je sais pas quoi, sur l'image pour que ça fasse dégueulasse, c'est immonde. Hein. Ça, c'est vraiment le filtre en mode si tu veux faire des matchs pendant les années 80. Alors je pense quand même que dans les années 80, t'avais des télés, peut-être 100 trucs comme ça là. Du coup, j'ai l'impression d'être dans l'Oculus en mode. On est dans Assassin's Creed en mode. Je me rappelle mon souvenir et je le fais sur un terrain en mode. Sur un ring, normal. Au lieu de le faire à la cafette quoi. Trop bizarre. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un truc en mode. Assassin's Creed là. Attention. Hop, tu dégommes. Bon, on la fume là. C'est qui cette Brooklyn Von Braun? Avec son nom de. Pas encore d'insulte, peut-être que ça viendra. Faut que ça s'arrête, attention, elle va voler. 3, 2, 1. Boum! Le revers là, on dirait un revers d'une marathoniste, attention. 3, 2, 1. Non, refait. Ah, la contrée, ok. Oui, bah, 2 secondes. Regarde, bouge pas là. Ça s'appelle le grand backend, en mode le grand revers, en mode boum, dégage. Bon, j'ai plus de compte, mais faut que je défonce ta race. C'est bon, objectif terminé. On va frapper debout, donc lève-toi. Coup de poing. Jab. Oh non, le coup de poing dans le dos qui me fait tomber, c'est quoi ce truc? What the fuck? Ok, donc en gros, j'ai donné un plateau repas, elle a glissé dessus. Du coup, je monte sur une table et je vais faire un moonsault. Let's go! Mais elle est morte. Eh frère, je suis à 1m90. Et là, t'as de faire, je sais pas, 1m70 là. Ok, c'est vraiment un rêve trop bizarre. Wait, let me get this straight. You remember your fight with Brooklyn when we were in high school, taking place in a WWE arena with a ring, sold-out crowd, and commentators? The guy who can't remember the save combination is questioning my memory? Ok, donc maintenant je pensais que c'était genre des souvenirs et puis en mode elle se remémore le souvenir, mais dans le lieu qu'elle veut en mode à choisir et tout. Bah, j'ai l'impression que la story est un petit peu pas ouf de ce truc. Déjà je suis perdu, au final, pourquoi il y a un coffre-fort? J'ai cru que c'était dans un hôtel, c'est écrit room 200, je sais pas quoi. Au final ils sont pas dans un hôtel là? Get my own action figure, become WWE Divas champion. Is this some kind of WWE nerd vision board? Hey, being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can achieve. Don't ever touch our stuff again. What, like this? Ok, donc là c'est fini, ça s'inscrit dans la vraie histoire. Oh no, I've unleashed hothead red. Ah non, on va se rebattre là. Non mais... J'ai cru qu'on venait de la taper là. So when the nurse goes to give her turn down service, she won't know to flip her over. That's right. I'm gonna give your grandmother bed sores. What is wrong with you? Calm down, deep breaths, maybe we can talk this out. I'm done talking. Oh damn! Mais elle est unique sa mère là. Ah oui, donc en fait la meuf c'est une badass, mais genre elle fait aussi de la... Je sais pas, genre... Ah d'accord. En gros c'est remet Mario en mode... Moi j'ai défoncé sur un ring et tout, mais dans la vraie vie on s'est fait bully par la même meuf. Et on se tapait la honte devant tout le lycée. Mais c'est excellent, Red la déglago. Non, la coupe au ketchup.
Mais c'est pour ça que j'ai les cheveux roses, d'accord. Non, je rigole. Je rigole, les cheveux roses, c'est moi qui les ai mis à la base. Par contre, ça existe vraiment des lycées en mode où quelqu'un tape quelqu'un et tout le monde applaudit. C'est trop bizarre en mode... Je sais pas, une fois j'ai vu une meuf... mon lycée, je sais pas, ça devait être en 5ème, genre, elle s'est levée de sa chaise, elle a levé la table en mode, c'est des tables une personne, elle a levé la table, elle a chopé le mec par la gorge, elle l'a balancé par terre, la prof de français a crié « Mais arrête, tu vas le tuer, tu vas le tuer !» Donc c'était pas en mode on applaudit qu'on a un fight, hein. Moi je sais pas que c'est cette histoire. Parce qu'en plus elle le posait sur internet, ah, mais c'est la boss, enfin c'est la boss des putes, mais... And hey, at least she didn't destroy our list. So what? I'm not gonna do any of those things anyway. What do you mean? We were just embarrassed. Par contre c'est vraiment cringe de leur tête, j'arrive pas à me mettre dans le truc, c'est en mode un boomer qui veut faire un Jones, tu vois, genre Michael dans GTA 5 quand il met un petit gilet fluo jaune là, pour faire le geek. Le mec il est au lycée, il a déjà une beubare et tout là. Trop chelou quoi. I think you need to read the letter again. See? This is what I'm talking about. I can't even open my locker. What's your combination? 1633-9, I think. Letter, please. Here we go. I think this section is relevant right now. You've probably asked Ça yourself fait très a plan de million Pulp times, Fiction où en mode tu ouvres why le didn't coffre they là. wanna be my parents? The truth is we did, but we had to make the hardest decision of our lives. Même si j'ai because toujours we pas didn't compris ce qui se feel we passait. could give you the life you deserve. Bon là il y a un truc pendant And une that heure donc c'est un life peu is chiant one quoi, where mais... you can have the freedom to follow your dreams no matter what they might be, to become anything you want. C'est lycée West, ils ont tous 45 ans, c'est exactement ça. C'est en mode, comment ça s'appelle, 21 Jump Street. They're right, though. Quand les mecs ils ont 30 ans, ils You got vont a second s'incruster chance dans un in lycée life, quoi. and you need to make the most of it. So why sell yourself short? You need to at least try. Fine. But when this whole WWE thing doesn't work out, I'm blaming you. It'll work out. I promise. Assuming you never have to wrestle a lunch tray. Quand on voit la physique, le sac à dos, il en Bluetooth ce truc. La lanière qui passe à travers le bras là, sur le torse, c'est stylé hein. Waouh, chapitre 1 terminé. Putain, c'est génial. On a absolument rien fait. Ça fait une demi-heure que j'ai lancé le truc là. Okay. Oh non, mais on est de retour dans cet hôtel du futur très bizarre là. Severe emotional trauma will do that. But did I really say all that stuff about her grandmother? Yep. You had some serious rage issues back then. Did you also forget that's how you got your nickname because you were always seeing red? No. I remember. And then Brooklyn tacked on the hot head part. Gotta give her credit for that. You know, the rhyming definitely made it catchier. Hot head red. Red la dingus. Hot head red. Hot head red. Okay, we get it. Have you figured out that's safe yet? No, but I'm pretty sure I used the same combination I've always used for everything, which is 16-33-9. Donc attends, le gars il doit se rappeler un souvenir d'il y a 15 ans pour savoir son was never in doubt. son code du coffre-fort. Coffre-fort où il a mis juste une lettre du lycée. I'm sorry Sous ma you gueule, were là. locked in there all alone for so long. Je crois vraiment qu'il Mom troll. won't ever let that happen again. There's something seriously wrong with you. Donc voici la fameuse I'm just bucket jealous. list. We should get going. We can't be late. Hey, we got a message from President Johnson. Do you think you impressed the most electrifying president in United States Attends, history with all Dwayne The your Rock career Johnson c'est le président des achievements? États-Unis. Actually, you do. En vrai, ouais, ça se tient. Du coup, on est en quoi, on est en 2040 là? Parce que The Rock il sera pas président tout de suite, hein. Pour ça, trop occupé à faire des films. Ah, hub, ma carrière. On commence enfin un petit peu à jouer. Vous êtes dans le hub, on s'en bat les couilles. Simplement. Parce que je connais le truc. Est-ce qu'on parle à tout le monde ou est-ce qu'on s'en fout? Vas-y, on va quand même parler. Est-ce qu'on peut skip? On peut skip, putain, c'est trop bien. Really? Yeah, that doesn't. Comment ça... Ok, j'ai pas lu. Merde. I'd love to reminisce some more, but Merde, faut peut-être lire en fait. On va recommencer. I still can't believe it's really all over for you Ah and Red. d'accord, en fait on est à la retraite en mode on est au Hall of Fame et tout là. C'est un peu de la renommée. Just this morning, I was thinking about that time we faced each On other. a fait un match violent, But faire le continuer. Really? no way.
You might be... Yeah, that doesn't quite have the same ring to it. Par contre, si on est en 2040, je pense qu'AJ Styles, il est vieux à la retraite, hein, parce que le gars, il avait déjà 40 ans en 2020. Hey, pull that match up on your phone if you don't mind. Ok, donc ce jeu, c'est vraiment, ça s'inscrit en mode, on se dit des souvenirs et on les fait. Ok, donc voici AJ contre Soldja, au premier match officiel. Il faut juste le gagner, t'as pas de... Ah oui, t'as pas d'objectif, c'est en mode... Voilà, tu fais ce que tu veux faire. Il me contre. Yes. Le perso est trop beau, mais je pense qu'il est un peu trop violet là. Un peu trop rose. Enfin, mauve. Je le change un petit peu. Je pense que je lui enlève... J'enlève son maillot de Batman là. Parce qu'à la base, le truc qu'il a là, c'est le truc de Seth Rollins. Et Seth Rollins c'est en mode tenue Batman, tu vois. Donc moi j'ai un peu bidouillé là. Et puis je la garde que pour rentrer. Pour pouvoir dans le match. Oh, magnifique dropkick. Attends, j'ai envie de recommencer tellement c'était beau. Avec mon émote sur la cuisse, tellement stylé là. Attention. Hop, petite roulade. Et boum, on explose. Après, hop. Bam. Ah, ça glisse. Et la slide. On est sur la piste de slide. On pense vers un verre de sky. Je suis sur la piste, je fly. Boum. Du coup, je suis vraiment en train de défoncer. Par contre, j'ai oublié, j'ai un trou. Ça se trouve, j'ai le jeu en facile. Parce que pour l'instant, il me défonce. Enfin, je défonce. En mode, c'est trop simple. Est-ce qu'il a dit que c'était un Fall Continuer? On va tester. Hein. Je sais pas si j'ai le... Vu que mon perso pour l'instant il est nul. J'ai aucune idée si j'ai les options pour le... Okay. Pour le mettre sur la table. Parce qu'il faut genre une option exprès et tout. Après. Il me contre, ok. Bien vu. Contré, boum, boum. Jab. Hop. Ton tour. Attention, tu bouffes. Boum. Tu dégages. Hop. Petit câlin et enfin je te lâche. J'ai un petit peu oublié mes touches, alors on va voir les prises que j'ai. 3, 2, 1. Oh, boum. C'est quoi ce truc? Topé con il ou un truc comme ça, je sais pas. C'est mexicain. On kiffe, ça virevolte dans tous les sens. Attends, j'ai un coup spécial, j'ai oublié ce que c'était, donc on va voir sur le ring. Normalement, vas-y, on va quand même check, parce que voilà, on sait jamais. Objectif, on s'en fout, info. Donc c'est le coup de genou devant. Ah, j'ai un truc en courant, j'en étais sûr. Ouh, ah, boum. Non, il m'a contré. Oh, le chien. Oh, je suis trop deg. Ah, vraiment, je suis trop deg. Parce que c'était un coup sur ça, j'étais en plus en mode, j'aurais pu le finir et tout, là. Par contre, j'ai vraiment l'impression que j'ai mis le jeu en facile parce qu'il m'a pas touché une seule fois. Et moi, je déglingue. Comme ça, là, je vais le déglinguer. Hop. Boum. C'est ce qui a failli paralyser Sting. Cette run, il a failli tuer ce vieux Sting en faisant ça là. Cette prise, attention. Je fly, je slide. Et je envoie mon coup spécial. Let's go. Et du coup, je finis ce match de merde. Je ne sais en plus strictement rien. Du coup, on finit le qui tue, c'est ça. Regarde ça. Boum. Le Judas Effect, le coup de coude retourné qui t'explose la tête. Il y a déjà eu des KO en MMA avec ce truc là, c'est une tuerie. Ouah, trop bien, Soldja vaincu de AJ Styles dans le souvenir de la personne. Est-ce qu'on voit mon finisher? Ça, c'est le stat clash, ok. Est-ce qu'il y a le Judas Effect, monsieur? Monsieur la régie. Rizzo, s'il te plaît, est-ce que tu l'as mis? Non, ils n'ont pas mis. Ils ont pas mis mon Judas Effect. Je suis deg. Je vais voir le replay de mon magnifique finisher là. Boum. On l'explose.
Ce truc-là, on skip, parce que c'est nul, on s'en fout. On va parler à Natalia. Qu'est-ce qu'elle a à dire, Natalia? Je voulais te féliciter, Red. Du coup, on va parler à la meuf, du coup. Tu l'as vraiment bien mérité. Par contre, Natalia aussi, a 35 ans, dans 20 ans, elle a pas cette tête-là. Et elle sera plus non plus... On va balancer une caisse à roulette. Vas-y, j'ai lancé avec Jessa, on lance aussi avec Natalia. Mais par contre, si tous les gens à qui on parle, ils nous proposent un match, en mode il y a 10 ans, tout ça là, ça va être un petit peu relou, non? Donc là, on a un fight totalement random. Contre Natalia, faut la battre. Je sens qu'on va l'exploser. Oh, vous savez quoi? On peut la lancer du bus. Est-ce qu'on peut encore faire ça? Sur le jeu avant, on pouvait la lancer d'un bus en mode du haut du toit, tu vois. Faut que j'aille voir. Est-ce qu'il y a encore le bus? Non! Ah, j'ai fait défoncer là. Ouch. Un gros boule Natalia. Mais frère. En plus c'est une... Des fois elle se met en tenue SM et compagnie là, elle aime bien les trucs en latex noir avec des textures bizarres là. Je te jure c'est une folle. Management, tiens, si on allait voir le boss. Ah ok, bah tu vas la battre comme ça, d'accord. La question c'est est-ce qu'il y a un boss dans cette pièce? Des fois oui, des fois non, des fois il se bat en courant je crois. En mode ils ont peur de toi. Est-ce qu'il y a un boss ici? Oh non, il n'y a pas de boss, trop sad. C'est quoi? Dégage, moi j'ai dit que j'allais voir s'il y avait le bus. L'autre a la grosse boule. Mais c'est mon perso, sans faire exprès j'ai fait une géante en fait. Je pensais que tout le monde avait cette même taille, mais apparemment non. Donc la mienne, bah j'ai fait une géante, mais j'ai pas fait exprès. Donc il y a le bus, comme par hasard des fameuses échelles sur le bus. On va le voir, hein. On va aller voir. Ah, tu parlais de cheveux roses, ok. Ok. Ouais, cheveux roses, c'est mon perso à moi. Amalé et Raid dans le jeu. Que tu jouais pas ton pseudo. J'aime bien, c'est qu'on marche comme des papiers là. Voilà, puis je vais attendre ici. Prends tout ton temps, vas-y, monte, tranquille. Tranquille, je t'attends, je te fais rien. Je t'agresse pas. Si tu veux, je te laisse tranquille, tu regardes. Hop. Pum, non, on l'a contré, non. Par contre, ça me balance. Ok, là, si elle me lance, en vrai, je dead. Et là, elle saute. Elle m'explose la tête, pour une raison qu'on ignore. Attends, normalement, je peux la contrer. Ok, ça n'a pas marché. Est-ce que vous connaissez l'émission en mode... Ils refont une maison neuf et tous en mode des gens défavorisés, machin, là? Même en France, ça s'appelle Tous Ensemble. Mais genre, c'est un autre nom... Extreme Makeover, Home Edition, je sais pas quoi, et tout là. C'est passé sur internet et tout. Et genre, ils refont une maison en mode... ils la refont un neuf et tout. Pour la famille, apparemment, c'est des gens chaque fois un peu défavorisés et tout, qui sont en mode contents d'avoir une maison et tout. Et à la fin, ils cachent la maison genre avec un bus. Puis ils disent « Move, Dad, boss !» Puis genre, il y a eu un même, en fait, tu voyais la maison être en feu. Et de ce coup, tu vois la famille qui se m'a chialé. Ça me smoke ce truc. Du coup, des fois, quand je dis move, dad, boss, je me fais rire tout seul. Bon, on remonte là. Elle est perdue, la pauvre fille. L'IA, il est cassé là. Ça se trouve, je viens de tilter, je suis obligé de perdre le match. C'est ça, vraiment, franchement, c'est nul. Des fois, t'as des trucs où t'es obligé de perdre. Mais là, ils me disent de gagner, du coup, j'ai le seum s'il veut vraiment que je perde, quoi. Vas-y, c'est quoi? Ok, comme ça, c'est fait. Yep. Let's go! Avec la magie du montage, on n'aurait même pas vu le truc. Normalement, c'est avec ça que je la finis. Si je la finis pas, c'est que c'est bugué. Ok, c'est bugué, nique sa mère. Non mais c'est impossible, normalement, quand tu fais le finisher, elle était en mode sa vie au minimum, tu fais le coup, c'est fini. Là, ça finit pas, du coup, c'est que c'est bugué. Mais c'est le jeu qui est cassé, c'est pas moi! Tu déconnes, Flan. Non. C'est mort. Parce que si ça bug et que c'est mort, faut que je recrée les persos et que je recommence le chapitre 1. Le chapitre 1, on s'en fout, ça prend une demi-heure, même pas, enfin il y a tellement de cinématiques, mais... Le plus chiant, c'est les persos en fait, parce que j'ai mis du temps à les faire. C'est-à-dire les movesets, les entrées, tout ce que tu veux là.
Bon, donc Natalia, j'ai réussi quand même à la battre du coup quand j'avais lancé le jeu le lendemain, parce que c'était trop bugué. Là, ça a l'air ok. Donc, on va quitter le salon. Ça va lancer la suite. Let's go. Hey, it's X-Pac. Just keep walking, we don't have time. We always have time for X-Pac. Besides, you can't just ignore a WWE Hall of Famer. I can. Trey. Pac, what's going on? Hey guys, looking good. You too. Thanks. I'm on this new mustard only diet. As in mustard is the only condiment you use? No, as in I only eat mustard. I've already dropped like 7 pounds. Eh ben écoute, tu m'envoies ravi mec. Interesting. But Tu enough bouges quoi de la about moutarde, me. c'est très bien. This is your big night. I swear it was just like yesterday when I first saw you two on the indie scene. Yeah. Par contre, ça me at that fume point, parce we que... were only a couple En years fait, in. pour rappel, on est censé être genre, je sais pas, 2040, un truc comme ça. But I could still go today if I had to. I'm Et en fait, telling les you, gens, this bah du coup, ils ont diet's pas legit. veillé I guess you could d'un say point. you can. Et en plus, apparemment, on est dans un hôtel du futur en mode 12 étoiles, là, pour le Hall of Fame. We wouldn't be here today if it wasn't Mais for c'est you. très bizarre. So, thanks. I'm sure you'd have been fine with it without my help. Trey, I don't think I can say the same for you. You were kind of the drizzling craps back then, no offense. No, it's true. And I wasn't just a drizzle. I was more like a torrential downpour of crap. Red was always ahead of me from the moment we started training. Fuck, You can une use this cinématique. credit card for whatever you need, but we keep the reward points. I'm about 10,000 short of a free trip to someplace warm, and you're gonna Pensez mon help daron, me lui. get there. Deal? Got it. We are gonna miss Oh. you so much. When did you get there? I just had to be Ok, close to mais you je suis in adopté time. ou comment ça se passe? Parce qu'ils ont peut-être pas vu que j'étais blanc en fait. Ok, j'ai pas... Je sais pas que de base mon perso devait être un métis. Désolé. Désolé. J'ai cru un instant que c'était mon baron, c'était Arn Anderson, mais... Hard for me to believe too. We'll come visit soon, okay? No, don't. I En mean, plus, ça aurait été con que le daron soit a big part Arn of Anderson, college vu que maintenant is il learning a independence, and if you're AEW. visiting all the time, then I'll never be able to do that. Just be smart about the credit card, okay? Like, if there's a big keg party, put it all on the card En fait, and have pour everyone pay l'instant, you back tous les cash. cinématiques là, That je way, trouve ça I'll tellement be headed cringe for that free que... beach trip in no time. Que vite, Hey, vite, maybe we lancez-moi can ma go carrière, straight que je puisse faire des matchs, genre de trucs, mais là, To go. c'est Okay. terrible. Drive safe. This is the part where you get out of the car. Right. Call us when you get to school. We love you, Denver. Je m'appelle Denver, je crois que je m'appelais... Bah, je sais même plus comment je m'appelle. We're Il y a finally beaucoup de doing cinématiques it, sur our ce very jeu. first list item. Train at the dungeon. On va s'entraîner dans le donjon. Ok, donc on va au Canada là. On va à Calgary, Alberta, Canada. Had 3 energy drinks before we've even left town. But this is gonna be cool. Ah oui, je m'appelle Trey. Et pourquoi du coup il a dit... ma mère m'a dit on t'aime Denver. Je dis, je comprends rien. Let's Le not bug get des ahead cheveux, on of dirait qu'ils ont ourselves. toujours We have un a long way to sèche-cheveux go sur la before tête, we là. can be mentioned in the same sentence as those legends. Everyone has to start somewhere though, right? And the dungeon is a great place to start. I still can't believe your parents were okay with all this. What happened to them wanting you to go to college? They changed their minds. Just like that. Just like that. Well, that's good. Hey, pull over real quick. Bathroom break already? No, I want to show you something. See that sign? C'est pas le papa qui s'appelle Denver. Bah, je ne sais pas. You really think we can become Elle a more dit on famous than t'aime, the du coup je pensais que inventor c'était en of the mode paper toilet seat cover? ton père et moi quoi. Put a lot of butts in seats. And when we make it to WWE, so will we. Non mais par contre j'ai toujours un problème avec ces putains de cinématiques là. Parce qu'en fait, t'as qu'une seule version de toi, t'as pas en mode genre jeune, mi-adulte, vieux. Ah, ma carrière, ok. Donc on est enfin dans ce putain de truc. Ok. Bah, Red, je sais pas. Encore une cinématique, bah let's go, y a que ça dans ce jeu. Time for a road trip game. If you could face anyone who trained in Calgary in a dream match, who would it be? Isn't it a little early for road trip games? We still have like 2,000 miles to go. Come 3000 on, I'll get you started with kilomètres. some options. How about Ok. Bret Hart, Jake Putain, the c'est marrant, Jake Snake, the Snake depuis qu'il a les or AEW. Roddy Piper? Je pensais qu'elle allait se faire genre blacklisté, mais en fait non, il est toujours dans les jeux WWE et compagnie. Bah, je sais pas, du coup on va mettre Jake the Snake hein. Attends, tu veux dire que là je vais l'affronter du coup? En mode c'est un souvenir que je m'imagine, Could you mais que j'ai pas imagine? vécu comme...
Vu qu'en fait, ce jeu, t'as l'impression d'être dans Assassin's Creed en mode tu vis des rêves que t'as pas. Tu vis des souvenirs que t'as pas vécu. C'est en mode ça le truc. C'est un peu le délire, tu vois. Putain, j'en étais sûr, du coup, oui, on fait le match contre Jake the Snake, mais vraiment là. Ok, donc, let's go, c'est Soldja. Attention, attention. Regarde-moi ça. Ma tenue spéciale. Magnifique. One fall. Par contre, ça dégoûte, c'est qu'on va vraiment affronter Jake the Snake là. Ça ne sert à rien. Pourquoi c'est un match obligatoire? Ça ne sert à rien. Parce que c'est un souvenir qu'on n'a même pas vécu. Il faut faire un vrai match. Genre là, il va arriver là, Jake the Snake AEW là. Parce qu'en fait, du coup, je disais avant, depuis que Jake the Snake il a AEW, il est toujours dans les jeux WWE, genre il était dans Battleground. Alors que... Trop bizarre, tu vois. Parce que normalement, quand un gars se met à la AEW, t'es blacklisté direct. Hein. Et les légendes, genre Jake the Snake, Bret Hart et compagnie, sont pas les coups. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, j'ai vu là, apparemment, vu que Snoop il va aller commenter des matchs à la AEW, ça fout le seum à la WWE. Vu que c'est un Hall of Famer lui aussi. En mode, il était sous contrat alors que bah non. Et ouais, c'est ça, tu veux les gars, tu les payes. Mais par contre, on va passer son entrée parce qu'on s'en fout complètement. J'espère qu'on va finir ce match en 2 minutes là, même pas là. 30 secondes, allez. 30 secondes. Ok, mais par contre, n'oubliez pas que moi j'ai pas de stats. Mon perso, je viens de le créer, tu vois. Donc si c'est les vrais stats de Jake the Snake qu'il a, je sais pas, genre 87 là, je sais pas quoi. Bon, mon perso là, il est plus modifié que la femme. Les trucs comme la carrière là, où tu commences à NXT, où du coup t'as plein de matchs nuls, genre des petits matchs, des petits entraînements et tout, alors que là tu vis des rêves, des matchs totalement random que t'as pas fait, et en fait c'est pas des vrais trucs, donc c'est trop bizarre. Les pros pour récupérer la santé, ouais mais tu sais en fait j'ai pas de... Quand tu commences t'as pas trop de ça, du coup ça sert à rien en fait. 1, 2... Ah non, je vais faire du Death Effect donc vas-y, toi tu fais Death Effect. Parce que ça va marcher hein. Ça se trouve il est à 3 contre et on l'utilise pas, hein, mais bon j'y crois pas. Ok, bah je me fais chier alors qu'en fait le gars il contre même pas. Du coup du Death Effect. 1, 2. Donc là par contre il troll. Attends, il a le dos gris, c'est doublement blessé. What? Oh là, la claque de Daron il va pas respecter là. Le tournoi là, il est KO là. C'est tout le monde en pleine face. Bah ouais voilà, je dis qu'il était KO. C'est un cosplay de Hulk Hogan. Non en fait c'est un gars qui était à la même époque que Hulk Hogan. C'est le gars qui a inventé le DDT. Voilà, donc 4 étoiles 1,5 sur un truc qui ne sert à rien. This is it. The home of the famous dungeon. I swear, I can almost hear Le fameux dungeon. Ça ressemble à une maison quand même ce truc. Hein. Donc là ils ont fait 3000 km en voiture, en une traite. Ok, ça a pris 3 mois le truc ou ça a pris une journée là? En plus pourquoi les darons ils croient qu'il est parti à l'université? Je comprends plus rien. I mean, once Bret Hart hears how far we drove, he's gonna have no choice but to welcome us right in for training. So, thanks for pushing me on this. Of course. Well, here we go. Hey there. I bet you're here for Bret Hart, eh? Hello. And yes, he's going to train us to be wrestlers. Eh? Ta gang? Non, je crois pas que tu utilises le mot correctement. He is. Hang on a sec. Bret, two lovely people are here for On dirait la daronne Kardashian, la meuf là. Kris Jenner. No joke, hein, no offense. Finding his sunglasses. He's got to look the part, you know. Of course. So are you Bret's housekeeper? Okay, seriously, guys? I'm messing with you. So Bret's not home? No, and he hasn't been for years. The Harts don't live here anymore.
but you Ok, said... super, le This kind troll. of thing happens C'était like gênant. once a month, and I like to have a little fun when I break the news. Ça arrive une fois How par is mois that des gens qui fun? arrivent, ok. We Mais just déjà oui, spent d'où 3 tu trouves days l'adresse de writing Bretard si tu le connais même pas en I fait. gave myself severe stomach. Et le gars il a dit en mode... At this point, we'd settle for one of the more obscure Hart brothers or Ah even non, a c'est distant gênant. cousin. Ah. Like I said, none of them are here. You Bon bah seem désolé like du nice dérangement guys. avec Red Jenner, hein. On va partir, Stupid, hein, but je nice. pense. Next time, do some research before you decide to drive all the way up here. Jeez, so much for Canadian hospitality. I thought you said you checked all this out online. I did. Putain mais t'as cru que t'as tapé Sartoche adresse et que t'as trouvé l'adresse du gars On dédicace à Sardoche qui a vraiment son adresse sur Google, mais... Ils sont cons quoi. Là j'ai envie de skip les cinématiques, c'est tellement cringe, mais ça ne sert à rien. Bah, vas-y, fais un selfie devant la maison de la femme qui t'a rien demandé. Maybe you were right about us trying to become En fait, je crois que c'est la première fois que c'est autant We've gênant, je already ne comprends pas failed qui a the écrit ce first truc thing quoi. on our list. And maybe we're not cut out for this. Hey, wait, we can't just give up that easily. I have an idea. C'est juste ma pote, So c'est ma you drove all the gang. way to Calgary thinking you were gonna train with Bret Hart? I've done some stupid stuff Voilà, in donc my toute life, cette that séquence, takes the cake. juste parce que t'as parlé à X-Pac. Donc le match, la cinématique où tu vas faire 3000 km en voiture, ça n'a aucun intérêt frère. I think he just ran next to one on a treadmill once. So that's how you guys hooked up with Riley Flash. Yeah, after striking out at the dungeon, it was kind of our only option. Even though Riley can be a bit much sometimes, he gave us the foundation we needed to get here today. He also gave us Ringworm with his dirty mats, but that's a whole other story. Franchement, ça manque d'un petit x2 là sur la cinématique et ça serait parfait. Ah oui, ok, ça commence comme ça, d'accord. Josiane El Mago, ok. Fais descendre cette scène dans le rouge, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, c'est quoi ce ring là? On est au Mexique ou quoi là? C'est... Non, je dirais plutôt on est en France, parce que vu l'état du ring là... Vas-y, ça fait peur, c'est quoi ce truc? Bon, le gars avec son billet, je pense que du coup on est peut-être... je sais pas. Je suppose que du coup on est peut-être soit au Canada, soit en Amérique, mais... Enfin aux États-Unis. Hein. Mais... J'aimerais pas tomber sur ce ring. Hein. Tu tombes sur le ring, tu perds une côte. Tu te casses le dos, normal. Petit replay. Ah non. Y'a pas de replay ici parce que c'est genre une salle de schlag, c'est ça? Ok. Ok, donc on va juste taper la femme là, la petite Josie. Elle m'a contré. Let's go! À chaque fois je crois que je décompte parce qu'en fait, tu vois au quart de seconde quand on t'a contré le choc slam. Oh non! Bon, en mode assez me porter, vu que je suis 3 fois son poids, mais bon. Ok, tag, du coup ça c'est automatiquement parce qu'on n'a pas le droit de taper des femmes dans les jeux. Parce que c'est trop violent, ou loulou, on tape des femmes. Tiens, toi des... Oh, c'était violent, j'ai jamais vu ce truc là. Ce contre où j'ai écrasé mon genou sur sa tête. Oh le pauvre il a douillé. Mais du coup ce que je fais ne sert à rien, vu que du coup faut avoir Josie sur le ring. Donc on repasse Josie. Voilà, tu dégages, je fais le tag, tranquille, t'inquiète. Et voilà, Josie renonce quand elle n'a pas le choix, c'est ça qui est bien. Boum, le coup de bout à Hulk Hogan. Ok, donc bientôt dans le rouge, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Maintenant. Faites une prise de bois, ouais, une cinématique là, je le sens là. Let's go. Pourquoi il y a 2 fois le même mec là? What the fuck? Oh le bug. Il y a 2 fois le gars Riley Flash machin là. Mais qu'est-ce que je fais en plus? Je suis complètement... Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce Bintz? Get your feet up on the turnbuckle. Push off and roll backwards. You can pin him like that. Allez le bouffe.
Je vais dead ou quoi là? Je suis mort? Ok. Bah, G. GG. It's alright. Mais pourquoi il y a deux fois le même mec? Mais bordel de merde, pourquoi il y a deux fois le même mec? Next time, alright? Ah, c'est cyberpunk ou quoi là? What the fuck? Vas-y, ça me fume ce truc. Pourquoi il y a deux fois le même mec? Ça n'a aucun sens. Et en plus, mon perso est débile, mais d'une force, mais c'est incroyable. Comment le gars peut être aussi débile que ça? Encore une cinématique? Ah, cette fois-ci, il n'y a plus le gars. Tout le monde est parti là. Guys, come here. We need to talk. Is it about your disgusting ring mat? Because I feel like it's making me itch all over. Hey, what was that for? For playing to an imaginary crowd. It cost you the match. Red, great job. Bah, Keep it up. bien sûr. Remind me why I Tu show up here sens... every day to get tortured? Pourquoi It's tu fais not ça? torture if you're paying for it. Now, what I didn't tell you was that match was actually a tryout. For what? Is WWE coming to town? Not quite. It was a tryout for the local Ce match était un winter fest test, that's et tu l'as coming. perdu, donc The bah bravo. organizers asked me to put on a wrestling event. That's great. Who are we gonna face? I wouldn't mind a rematch against those two. Slow down. After what I just saw, only one of you was ready for their first official match. Sorry, Red. You'll get your chance soon. Red's the one who's ready, not you, doughhead. What? When it comes to in-ring ability, Red's got you beat by a kilometer. Isn't that less than a mile? Oh, thanks for the conversion, Albert Asswipe. Bottom line, you're too focused on the entertainment side of things. Maybe you weren't focused enough on the entertainment side of things. Didn't you only appear in WWE like 3 times? En fait, on a l'air tellement tête parce qu'on est genre fanatique de la WWE en mode. You mean a sedan? No, it was a chair, not a Ouais, car. c'est chelou quoi. Either way, I was in WWE On passe pour des 4 fans more times than victimes. you'll ever. I'll make it there someday. It's on our list. Oh, yeah, and someday I'm gonna poop golden nuggets. Oh, no offense, Red. Whatever. You'll see. Congrats on getting your first match. You know I'll be there cheering you on. Thanks. I know. Speaking of cheering her on, since you like running your mouth so much, you can accompany her to the ring as a manager. That actually might be a better fit for you long term. Ah, ça pique ça. Dire que tu peux être que manager là. That's not what I'm here Il a le for. seum. Ah, j'ai le seum. Oh, one more thing. I need to know what to call you so they can advertise the event. That's easy. I'm sticking with Red. Kids started calling me that in high school because of my temper, but I'm gonna Ah, turn mais c'est vrai que je sais, du coup, Red, c'est même pas son prénom, c'est juste en Yeah, what mode about son you? surnom quoi. Sticking with Denver? I don't know. Sounds too Ah, et regional. mon pseudo c'était And Denver, d'accord, je I comprenais pas know. pourquoi on How m'appelait about Denver. Albert Asswipe? Albert Demenstein, ok. Pourquoi tu Carl m'appelles Botch, Soldja? on account of all the moves you botched? J'ai tout raté. Ah, il me troll. I like that one. How about I pay tribute to my wonderful trainer and call myself Riley Flash Jr.? Oh, that Riley ain't Flash Jr. Do you have any other nicknames? Trey! No, don't listen to her. I kind of like that. And you can spell it T-R-E, so it's kind of like 3 in Spanish, as in getting a 3 count to win a match. Which probably won't happen very often for you, but you get it, right? Yeah, I get it. Let's go, je m'appelle 3. Trey it is. Toujours dans la con. Thanks a Donc lot. dans le jeu d'avant, tu t'appelles Buzz parce qu'en fait, t'as une vidéo qui fait buzz sur YouTube. And hey, I just Là, realized tu we t'appelles can cross Trey something pour off our 3. list. Ok. Come up with awesome wrestling names. I don't know about the awesome part. Chapitre 2 terminé. Tellement j'ai envie de le finir là. De retour. WWE 2K20. Man, I'm freezing. What are the chances I can bring this Chapitre out to the 3, ring with me? épisode 2. 0. But you should be plenty c'est un warm épisode, out s'en there fout. with all the hot air you produce. Je sais pas ce qui se passe, on a la fête hivernale. Can't believe you didn't have a Des bigger Tintagel, career with zingers apparemment. like that. Hi, sorry I'm late. I had to make like 7 connections to get Hey, here mais from c'est Orlando. Peyton Royce Oh, hey, derrière hey, le. No problem. I appreciate you doing me this favor. Red Ah, le and sous-titre, Trey, simplement. this is Peyton Ah, let's Royce. go. We met when she trained here Ah, in c'est bien, Calgary, elle se and penche now pour she qu'on puisse voir recently le signed sous-titre. with NXT. So, who am I facing tonight? And by the way, it's cold enough to freeze the tail off a brass kangaroo. Can I have this heater out there for my match? Oh, sure thing, Peyton. What? You'll actually be facing Red tonight in her first ever match. Wow. It's an honor.
We actually watch you on C'est vrai que NXT j'avais all the oublié que j'ai fait un time. perso And un at peu un least géant, when tu my vois. friend Trey here isn't hogging the On laptop voit watching la weird différence de taille, videos. ça me fume. Who knows what? She's kidding. I told you to stay out of my browser history. Wait, did you say this is her first ever match? Yeah, Red's only been training for about 3 months, but don't take her lightly, she's really good. 3 months? It took me longer than that to get here. And what kind of stupid name is Red? If anything, with your lack of experience, you should call yourself Green. What? Elle a dit Anything she green, says with that mais du coup accent's c'était funny. trop... After I'm done with you tonight, you'll understand why they call me écrit blue Red. Because en all that français. pretty white snow out there will be Traduit, stained red with translate. your blood. And then every time it snows, the children who are here tonight will be reminded of the carnage they saw and refuse to go outside. And after you spend weeks in the hospital and are finally able to drag your broken body onto the airplane back to Orlando, the pilot will be so terrified by the sight of your mangled face, he will lose control of the plane, sending it crashing down to the earth. Whoa, whoa. I think she got the point. You have major issues. D'ailleurs, je me disais qu'elle avait d'arriver en fait avec sa tenue et tout son manteau. What the heck was that? C'est du coup un peu très bizarre, genre de se déplacer dans la rue avec sa tenue. Il n'a pas de pantalon, mais bon, bref. On peut commencer le match au pire. Ça me fume. Ça en fait le truc c'est que je peux pas le passer, ça aussi qu'un peu. Un peu. On va rien dire, mais ouais. Si c'est long quoi. Sorry. You're right, and I'm happy you'll be out there with me. I'm gonna go stretch. Should I tell anyone with kids to leave? Nah, she'll be fine. I hope. Fait peur quand même, hein. Ok. What's the ring? Pas la fin de la santé de Peyton, ton jeune. Ok. Donc j'ai pas joué depuis un bout de temps, frère. Et du coup, je me suis refait une nouvelle tenue. Genre, j'ai pris la tenue de Becky Lynch. Où elle était genre en mode. Je sais pas, Ghost Rider, je sais pas quoi, en mode avec des flammes sur le côté là. J'ai juste mis des jaunes du coup, à la place du orange. Et let's go. Je peux peut-être changer quelques moves, je sais pas trop en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à la carrière. Boum, c'est toujours ça. J'en ai des nouveaux maintenant vu que j'ai fait les DLC. J'ai fait les DLC, du coup maintenant j'ai les nouveaux trucs. Des prises un peu cool. Attends, c'est faire de la santé dans le jaune, du coup, ouais, c'est santé globale. Ça va aller, soyez tranquille. Bon, par contre, du coup, personne n'a pas trop up. Boum. Vu que ça sert en fait de up, vu qu'au début, bah, forcément, la difficulté. Oh, frapper quand elle est étendue, merde, au sol. Ou étendue. Oh, m'a contré. Oh, je l'ai contré, frère. Non mais oh là. We'd like to thank our local sponsors, Secondhand Tous, Larry Zamboni Driving School, and of course, Riley Flash's Wrestling Academy. Bring your ticket stub to oh damn. A free picture of Mr. Flash himself, after purchase of a commemorative frame for only $19.95. Bon, du coup, ça doit être là. Aïe, pour la cinématique, of course. Je parie que ça va être la fin du match. Je sais pas pourquoi. C'est marrant. Mais bon. Ouais, je vais prendre des objets. D'accord. C'est pour ça qu'il voulait interdire le public de regarder. Oh my god, Trey, il la vole. Dans sa chaise. Là, je joue. Let's go, faire ça dans le rouge. Ça va le faire, on est bientôt là. Oh no, elle me contre. Oh no, elle me dropkick contre le ring. Tiens, dégage par là. Boum. Je te balancerai pas dans les cordes. Ou dans les barricades, simplement. Comme ça. Boum. Peu. Peyton Royce trained here in Calgary and is now an NXT superstar.
Attends, tu veux prendre un petit contre, ça serait cool. Voilà, merci. T'inquiète, tu vas pas perdre comme ça. Je te respecte. Hop là, allez hop, tu reviens. Oh non, j'ai appuyé trop tôt. Oh damn! C'est le... Je sais plus le nom, c'est pas grave. Je peux le faire mon finisher là. Ah non, non, non. J'ai un coup debout, ok. On va pas renier le truc. Pas renier mon finisher. Systématique là. Ouh! Ça c'est son coup spécial. G'day, Peyton. Koalas are cute, but they have terrible personalities, kind of like you. Oh mais le relou, frère! Elle va me défoncer. Je suis tellement un relou. Pourquoi je parle des koalas? Faut un coup de poing, coup de poing, coup de poing. Eh, t'aurais pu, t'aurais pu. Me dis pas que c'est ça mon finish quand même. DDT, non. La fois que je le batte, voilà. Gagné, ok. Attention, les finishers. Boum, Black Mass. Oh, double Black Mass. Et mort. 1, 2, 3. Hop là. Et ouais, meuf. T'es... C'est mon premier match et toi tu pars à Nexi. Mais c'est pas grave parce que je t'ai battu. C'est quoi que j'ai barré du coup depuis mon premier match? D'accord, gagné mon premier match. Bah écoute, GG. That was awesome! It was everything I've ever dreamed of. I'm numb with excitement, or maybe I'm just frozen, but either way, I get to cross 2 things off our list. And you did it without emotionally scarring any children. Wrestle first match, and win first match. Nice of your mate to help you out there tonight. Maybe if I see you again, I'll have some backup too. I look forward to it. By the way, I didn't really mean any of the things I said out there, especially about you having the personality of a koala. You're way more pleasant, and I'm actually a big fan of your people's blooming onions. You're a total bogan. Wait, is that a good thing? I don't think so. Congrats on your first win, Red. I knew you wouldn't let me down. Oh là le mec qui s'habille comme un rasta avec le pantalon de Mojo Riley alors qu'en fait c'est le coach. It's been a last-minute change of plans. My surprise opponent for tonight was injured. Is that who I think it is? That's right. It's me, the King of Cuteville, Prince Pretty. Unfortunately, I slipped on some ice and stubbed my turning toe. Your turning toe? Yes, the most important toe. EI, the toe one uses to turn on a runway. Son orteil pivot, oh non, le pauvre. Anyway, it's a shame all these uggos here tonight will no longer get to see me compete against Riley Flash. Not that it would have been much of a contest. I mean, look at this man. Mais du coup, est-ce que lui aussi il a signé avec Si, c'était son dernier match? C'était mon dernier match. To be fair, some of my finer boots are slip-ons that don't have any laces, but you get the point. Anyway, Trey, I need you to take Tyler's place against me. C'est qu'on dirait genre qu'il y a un match toutes les demi-heures et qu'à chaque fois genre il retourne dans la cabane là tranquille où il n'y a pas de porte. Que le public s'en fout. Alright, I'll do it. First match. Do you want a picture to commemorate this moment? That'd be great. Et prendre un selfie. Nailed it. I'll post it for you. Hashtag il me fume. Ok, faut que je te parle à toi. Tyler Breeze. You know about fashion. Obviously. Go on. Well, I already went out there once tonight, so I want a different look for my match against Riley Flash. Do you have any last minute Comment ça, suggestions? changer de look? Ah, the classic quick change, as we models call it. Well, when I look at you, I see 3 options that fit the theme and location of this show. Vas-y, on va prendre Prince Pretty. Mais dis pas qu'on est habillé comme lui. Who wore it better? I'm kidding.
We all know I did. Good luck, Prince Not So Pretty. Genre, je vais vraiment être comme lui. Ok. Attends, par contre, est-ce qu'on peut pas regarder, genre... Option. Ça, je regarde jamais, en fait. Des messages. Tiens, la daronne. Bonne chance à la fac. Ah oui, c'est... ouais. Un peu oublié, ouais. Podcast. On parle de moi. Non, j'ai vraiment la flemme. Wow, that's an interesting look. You don't like it? It's fine. It's just that maybe you should worry about the actual match, you know? I know you don't like to hear it when it comes from Riley, but he has a point. Donc elle a fait son match dans cette tenue qu'on a fait. Mais vu que moi genre j'étais pas prévu pour le match, je prends le look de Tyler Breeze, d'accord. Wrestling makes wrestling great. Well, there's more than one way to thread a needle. Actually, there's only one opening on a needle, so... Whatever, you know what I mean. Anyway, what's more important is you're going to have your first match. So have a great one. And entrance too. Thanks. Je parie que mon entrée, du coup, c'est une copie de Tyler Breeze aussi, que le selfie stick. Ah oui, non, pas du tout en fait. C'est mon totalement entrée, totalement volé à Velvet in Dream. J'ai pas du tout le selfie stick de Tyler Breeze. Ah, en fait, on affronte le coach. D'accord, mais j'ai pas compris. Putain, on est en 2015, waouh. Je sais pas qu'on affrontait le coach, moi. Oh là. Voilà, par contre, la tenue est dégueulasse, frère. Bon, moi, j'ai des moves de fou, moi. Donc, au moins, ça, on me les enlève pas. Tapis de contre. Ok, mais t'es rapide. Ok, lui, il a plus de... Sans dire que c'est coach, lui, il a plus de stats que moi, lui. Lui, il est très rapide. Oh, mais ça va, je l'ai contré. Oh, mais ça va. Oh, l'inquiétude. Par contre, le bleu comme ça va pas avec mon look, en fait. Ça pique les un petit peu. Allez, hop. On déplace le coach. On voit ça. Hop. Moonsault, Senton. Je peux pas venir celui-là. Hein. Ramasse ça. Le splash. C'est bon, il y a l'autre dans le jaune. Tranquille. Faut frapper quand il se trouve en bas de la barrière, en bas du ring. Ok. Vas-y, viens, je t'attends. Ouais, en fait, je les full. Meurs pas, s'il te plaît. Allez, viens là. Boum. Oh, boum. Ah, je suis collé. Ah oui, le chocolat chaud, vite, fais fondre ma langue. Putain, la blague. T'as cette dumber. Là, c'est que j'ai vu qu'ils avaient des pancartes USA alors qu'on est au Canada et que je suis français, mais que le mec du coup est canadien. Mon coach est dépité. Oh, la contrée, il passe à travers nous. Oh, en fait, il ne tape pas. En fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'on est genre un... Pourtant, je suis quoi? Je suis light heavyweight, moi. Le mec, il est heavyweight, j'arrive pas à me porter ou je sais pas quoi, ou genre je suis peut-être trop fort pour lui. Mais non, c'était des meilleurs que moi. Trop bizarre. J'ai l'impression de voir MSO quand il fait une close-line à Big Show, quoi. Oula, c'était très lent, ça, mec, t'es à bout de souffle. Attends, si tu veux, je t'aide. On va ça, hop. Boum. Bon, on va faire ça santé dans le rouge, ça va le faire. Attention, j'ai quoi comme prise ici, là? Je crois que j'ai une prise cool. Oh, le GTH. C'est comme le Go to Sleep, mais Go to Hell, je crois ça veut dire. Oh no. Loupé, mec. Là, tu vas faire quoi, regarde. C'est quoi ça? Ah oui, c'est des coups de jus. Et ouais, mec. J'ai chopé ça quand j'étais chez Mad Max. T'inquiète. Oh no. J'aime pas ton flex.
Contre-le, voilà. Comment ça? Boum. On fait, je suis tombé, mais ça sert à rien. Comment ça? Leg drop. Comme le coach m'a appris. Non? Ok. On va faire autre chose. Ouh, ah. Ton son t'es pris le tard Jeff Hardy là. Wop play. Oh non. Oh la douille. Oh la douille, j'ai pas assez stade. Voilà, c'est ça le truc. Je sais que j'ai pas assez stade. Dégage toi. Ok, non. Oh damn. 2 fois. 3 fois. 2. 3. Oh, il se fout un peu de ma gueule comme le coach, hein. Hop là. Boum. Voilà, la tête en langue là. Petite cinématique. Ah non, t'es plus en langue là. Ok, mec. Boum, rocket kick. La tête. T'es étendu dans le ring. Ah mais non, toujours pas. Il me trompe. C'est fast. Il a plus de stats que moi. C'est un tricheur, c'est un coach. Moi, c'est mon premier match. Je crois que j'ai pas compris. Oh no. Je peux rouler. Mais non, non, c'est vrai, j'ai pas stats, j'ai pas les aptitudes du coup. Ouais. Mec. Mec, s'il te plaît, respecte-moi, je suis ton élève. Ça, c'est bien ça. Et non, petite teinte, comme ça, hop. On peut le mettre du ring. Ah, couvrez. Oh, en fait, je suis pas lire. Je sais pas le bouton, mais en fait, je suis juste pas lire, désolé. C'est tout. Ah, la bite s'est portée. Simplement de... Après, on va voir qu'il y avait un requin en glace là à côté. En fait, c'est un requin, on dirait le dauphin dans... Pas le dauphin, mais... C'est le dauphin. Le dauphin de... Comment ça s'appelle? Katy Perry. 1, 2, 3... Quoi? Mais je suis une merde. Je suis une merde, mais coach. Hey, I want to thank everyone for coming out to the show. And also, it needs to be said that I had 2 students who had their very first matches tonight. Red, who beat Peyton Royce earlier. Isn't that incredible? And now Trey, who had a good effort on short notice, but got a little bit ahead of himself. We'll work on his counting. Trey, I'd let you have the mic, but I think you might Comment ça, barre de la langue? En mode, je sais pas parler au canadien et... C'est le cliché dans l'accent canadien anglais, c'est quand tu dis « hey » à la fin de toutes tes phrases. What a night! I'm thinking pavones to celebrate. Isn't that place super expensive? It's on me. Well, technically my parents, but we deserve it. All right, I'm in. Now get that heat blasting. That's weird. Gas is full. Plus de batterie. Et ouais mec, allez I'll hop. call them back later. Maybe they can help with the car. And we can tell them about our first matches. No. Hey, it's Red, you're on speaker. Oh, hi there. C'est les darons. Visiting Denver at college? What? Now's not really a good time. Why? Is something wrong? Are you having car trouble? Yeah, we are. How'd you know that? Just hang up. Cut the crap. We remotely disabled the SUV because we know you're not at school, and we're pretty sure you never were. Wesh. We got an alert about a substantial charge in Canada for Non mais... something called Riley Flash. D'accord, donc le daron bloquait la voiture parce que t'es pas été à la fac mais t'étais au Canada, d'accord. Including a crazy hotel bill, gas, food, clothes, you name it. Do you know how disappointed I was when I realized I was going to have to return all those reward points? I was this close to a free trip. D'accord, mais on est adulte, pire non. C'est quoi que adulte?
Pas trop, on a peut-être 17 ans. Peut-être 17, 18, je sais pas. Hey, wait. Look. This is what I want to do with my life, and no matter how many times I C'est vrai qu'en fait, c'est mes parents, parce qu'elle n'a pas de parents, je crois. C'est bizarre. So I was pretty much forced to lie. Would you rather I be miserable at school? Of course not, but you have to be realistic. You are never going to make it as a pro wrestler. N'écoute pas les haters, tes parents c'est des haters, mec. Which is impossible because your mom is stunning and I would never date anyone else. I will make it. And when I do, you'll wish you would have had my back before I was successful and famous. It's not too late to try to put all this behind us. Riche célèbre. The SUV if you come home now. Then I can try to get you re-enrolled in school for next semester. You're gonna have to ship the car home, because I'm staying here to pursue my dreams. Maybe someday you'll understand that. Ok, et du coup ils vont te remettre la voiture ou tu te casses? Ah, on se casse, d'accord. Hey, wait! What are you doing? You're gonna get yourself killed. I'd rather that happen than talk to you right now. Leave me alone. Sorry, but I'm not going anywhere. We set out to do this together, and this doesn't change anything. I mean, other than the fact we. C'est vrai qu'en plus ils ont pas du tout de bagages, ils ont rien du tout. You know what I mean? I still want to do this if you do. I appreciate your loyalty, but you lied to your parents and me about what we were doing here. And you basically sat back and let me steal from them. Don't worry about the money, I'll pay them Il a back. volé l'argent de tes darons. I'm sorry, but you've always Techniquement, told c'est me pour to la take the fac, advice c'est from your pareil. parents' letter, right? About following my dreams. Well, that's all I was trying to do. You didn't need to lie to do that. It's the only way I could see this working. But I'll never keep a secret from you again, I promise. From now on, it's total honesty between the two of us, okay? You're gonna know everything, even how many times a month I shave my toes. You shave your toes? Weird. See? I'm an open book. So, no Il more se rase les secrets, orteils. okay? The fuck. Il prend trop à cœur la gimmick de Tyler Breeze. You can't tell him ours. It will ruin him. Okay. No more secrets. So now what do we do? We're Attends, on a vraiment fait un dédoublement de personnalité juste pour répondre à cette question-là. Je crois qu'il allait y avoir l'ange et le démon, non, il y avait que l'ange apparemment. You think we have enough cash for a new car? I wouldn't say new. On va racheter le van du gars dans le jeu d'avant là. We managed to get a used car that fell under our budget, probably because it also fell under various recalls and safety violations. Do we stick our phones in this slot? Nothing's happening. Non, non, c'est pour mettre des cassettes, frère. T'es trop jeune, t'inquiète, c'est vrai que t'as que 16 ans. C'est vrai, t'as que 16 ans, my bad, my bad. Remember? Right. So I'm assuming there's no Bluetooth. Non, ferme-la, mec. An actual tooth in the trunk. Shark or human? Human, I think. Lame. Well, now that we have our extremely safe and luxurious ride that may or may not have had a body in the trunk at some point, where to? We do have Wrestle in Memphis on the list. Assuming this piece of Ok, on va affronter Jerry the King Lawler, je parie. I guess we're headed to the great state of South Carolina. That is where Memphis is, right? Close. Maybe I should drive. Memphis, Tennessee. Après, je sais pas. Où est-ce que c'est? Is that also a feature on older cars? C'est comme dans les films de finesse, faut passer le volant à l'autre personne. Ok, on a fini chapitre 3. Parce que c'est en fait un match avec beaucoup de thématiques. Continue ça, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choix en fait. Peut-être que Dan nous ont parlé depuis. J'ai pas compris. Ah ou non, en plus les dents ils envoient des vocaux. Catching up on old times has been great, but we should really get going. Besides, ah mais oui, c'est vrai que c'était un épisode de flashback, mais ça fait un an que j'ai pas joué au jeu, donc du coup je sais pas moi. Mais en fait on était au Hall of Fame. Hey guys, it's so good to see you. Congrats on the Hall of Fame. C'est Lita. Pourquoi elle a bien... Je sais pas, elle a une tenue asiatique, on dirait. Genre le col et tout, c'est trop bizarre. D'accord, pourquoi pas. So mais c'est pas ton son style hardcore. Lita, ça a pété, hein. Did
we cross paths on an indie show early on in your career? We did, at a minor league baseball stadium in Memphis, to be exact. That's right. I knew you had it back then. Trey, not so much. Why does Attends, parce qu'on a affronté Lita à Memphis. Because you didn't know the difference between a wrist lock and a wristwatch? Speaking of wristwatches, we really should get going. From my experience, this day goes by pretty fast. So you really want to relax and soak in every moment. Lita's right. When I got inducted with DX, everything just flew by. Then let's get back to Ah oui, ça jusqu'à là, on est genre en 2030. Il y a X-Pac qui a pas vieilli depuis, du coup, bah, je sais pas, 15 ans. Putain, on est en 2015. So I just want to thank everyone in Memphis for coming out to the show. It's always great to be a part of these smaller events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be J'aime bien available le for pictures and autographs small starting in event. a few T'as vu le nombre de minutes. gens qu'il y a quand même? Don't be Il y a des shy. gradins et tout, frère. Genre, t'as le stade de baseball rempli là. Ou je sais pas trop ce que c'est. Et là, il est en mode petit event. Donc ça, c'est pas WrestleMania, mais déjà, t'es pas censé être à la retraite en fait. Ou alors, ouais, en fait, c'est un monde d'univers où on a fait les indies, mais. Ah oui, non, mais. Petit event, elle a dit, non, ma frère. Elle a dit petit event confidentiel. C'est un univers parallèle où tous les membres de la WWE ont fait en fait. Ah oui, non mais il y a même des gradins en haut, non mais frère. Elle a quand même dit petit event confidentiel. Pourquoi il y a... Je sais pas, j'allais dire une crêpe au chocolat... J'ai plutôt une glace au chocolat. Mais il est parti le monsieur en plus. But none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working my butt off this past year in Memphis. Look, I get it. You're young and Ça fait hungry. un You an qu'on a probably Memphis. think I'm the entitled Hall of Famer who just shows pense up pas, to ouais. cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And Bon, by moi the la way, story elle est un peu I still différente didn't get que to d'habitude. D'habitude, c'est tu commences à NXT, blablabla, tu vas à Raw, You'll tu vas hear the ring SmackDown. announcers say it after I beat you. Et d'avant, du coup, t'avais la BCW. So you're not backing T'étais down, en mode huh? t'es NXT, mais en fait tu t'es viré, du coup tu retournes en Indie, mais en fait t'es tellement bon que tu retournes en NXT. I'm sorry, everyone. But I'm gonna have to Ah non, on delay fait vraiment this carrière en autograph signing Indie, until tellement on est after I win this match. underground. Ok, le rabbit qui pop de sorti nulle part. C'est-à-dire qu'il y a match. Ding ding ding. Oh, presque sans... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le truc de l'ociné là, avec Michel et Michel. Ouais, je sais, un trigger pour savoir. De toute façon, le match, c'est juste un match, il n'y a pas d'objectif apparemment. Là, je peux juste la défoncer comme il faut. Boum! Faux raccord, voilà, putain. Cherchez le mot, c'était un faux raccord que je parlais. C'était presque pas un faux raccord quand on s'est enchaîné le match sans pause, hein, c'était vraiment enchaîné comme ça. Bon, après, certes, le jeu a crash dans le chargement avant le match. Donc j'ai dû me retaper des cinématiques que je ne peux pas passer. Mais le match, enfin le jeu a quand même des points bonus, hein, des points positifs. Je sais pas. Mais en fait, il y en a qui... J'ai vu parce que récemment, on a des news et tout sur 2K20 et j'ai vu des gens qui disaient ouais, le jeu d'avant, il était moche. C'est pas qu'il est moche, c'est qu'en fait, il est pas jouable parce qu'il a beaucoup de bugs et tout. C'est pour ça que du coup, il n'y a pas eu de 2021. Mais... je pense pas que le jeu 2K20 est moche en vrai. Hein. Après, par contre, dans le jeu, t'as les profils des persos là. Genre quand tu joues ton perso, t'as la liste et tout des persos. C'est vraiment, ils ont pas de visage, enfin ils ont un visage tellement neutre. Que c'est en mode un peu, ils ont pas d'âme, tu vois. C'est très bizarre. Et en fait, je crois que c'est pour ça que du coup, ouais, je crois que c'est pour ça. Ils ont dit en fait qu'ils mettaient du coup des photos au lieu des aperçus des persos. Pour que ce soit pas aussi moche qu'avant. Parce que là, du coup, on pourrait dire que les persos étaient moches. Enfin, les aperçus des persos, ils étaient
En fait, ils étaient livides, quoi. Ils avaient tous aucune expression, alors que... Ok, shit, c'est n'importe quoi. Alors que littéralement, tu peux faire en plus des pauses pour ton entrée et tout. Tu peux faire des pauses en mode expressif, colère, joyeux, tout ça, ce que tu veux. Là. Mais je sais pas, pour le mode sélection des joueurs, ils ont mis en mode tout le monde est neutre. Du coup, tout le monde est neutre, tout le monde a l'air dépressif, quoi. Bon, faut que je me rattrape là. Boum! Ce move là il est insane. Boum! En fait t'as peur qu'un missile. En fait dans la preview du truc il est super cool. Mais en réalité c'est juste un spire quoi. Le Samoan Spike. En fait je crois qu'elle est trop loin. 100% je tombe à côté. Ah non, je peux tomber à côté, mais elle m'a rattrapé, d'accord. Ça arrive, ça arrive. Oh, j'ai un contre automatique là. Ah non, elle fait tomber, ça marche pas du coup. C'est long. Ah non, là j'ai le contre. Là j'ai contre. Ah non, c'est bon, j'ai contré. Bon, en fait, je crois que j'ai contré, mais sans le truc. Pas grave. Oh, le double black mass. Bon, je crois par contre, elle est pas là tout de suite morte. One, two. Et puis du coup, vous voyez sa tenue qu'elle a aucun rapport avec la tenue qu'elle avait tout à l'heure en rouge pétillant là. Qu'est-ce que je vais faire comme prise moi? En fait, je fais le match, mais je montre pas trop mon moveset là. Hop, le belly release to belly suplex. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mais ça me trigger, pourquoi à chaque fois tu me mets prise de soumission? C'est pas ça la prise. On l'a rencontré. Le Tiger Powerbomb. Là on l'a rencontré, mais là il n'y a plus de contre. Bah, bravo. Ok. Bon, j'aurais bien voulu la contrer par un balanceur du ring là. Arrête avec tes signes sataniques. Tu as changé meuf. Vous voyez le spire sans élan ça me fait parce qu'en fait du coup c'est vraiment le move là. Je suis plus dans l'endurance moi. Bouh. Bouh. Ouh. Ok. Est-ce que c'est du coup quoi? Oh, c'est le TKO. Est-ce qu'on va porter le match avec ça? 1, 2, et non. Ah, ça casse? Ok. Oh, ça me trigger qu'en fait elle a pas du tout de portée. Il me faut plus de stats là, il me faut beaucoup plus de stats là. Ça va pas le faire du tout, je trouve. Ça ne veut point le faire. Et il y a twist of fate là. Ouais, twist of fate. What the fuck? What the fuck, man? Disons, elle n'arrivera pas à me battre avec ça. C'est comme mon blackout, je sais pas. Enfin, mon payback numéro 2 là. J'ai aucune idée ce que c'est. Je crois que je l'ai bientôt. Ben voilà, je l'ai. On peut peut-être regarder ce que c'est. Que c'est petit en fait. Ah. Oh, les zombies. Il me faut les zombies. Ok, faut que je fasse le blackout si je peux. Comme ça? Non, comme ça. Oh damn. Oh my god. Putain, dégage. Ben voilà, c'était ça, le mettre des zombies là. Tout ça pour ça j'ai perdu, je sais pas combien de temps. C'est pas grave. Je veux pas que ça va pas. Non, ça va. Ça va le faire. Oh là, son payback. Son comeback. Vas-y. Comeback, je vais le faire. Active-le par contre. J'ai dit active ton comeback. Je crois qu'on me troll. Tu me trolles pas toi?
Le splash, le sting splash. T'as un comeback. Allô Lita, allô allô. Toc toc. Y'a quelqu'un au bout du fil, y'a quelqu'un là-dedans. Je crois qu'un troll. Regarde, je suis Roman Reigns. Faut réfléchir McFly, faut réfléchir. Non, là, mon troll, là, son comeback, après un comeback. Je suis Roman Reigns. Boum, voilà, t'as vu, je suis Roman Reigns. Vas-y, casse les couilles. Fais pas ton comeback, ok, fais ce que tu veux, mec. Meuf, pardon. On va contrer. Et ouais, non, maintenant je vois à chaque fois les animations. J'ai pas réussi à la contrer. Ça, normalement, je peux voir. Ça va. Oh, j'ai mon comeback, moi. Moi, je veux par contre mon comeback. Moi, je rigole pas. Let's go. J'ai fait quoi par contre? J'ai fait Ryback là. Je crois que j'ai fait Ryback. C'est bizarre. Je sais pas qui fait. Ah, ce qui fait ça comme. C'est pas The Rock, non? Parce que c'est Ryback. Le Samoan Spike. Un petit finisher classique. Boum. Oh non. Voilà. Non. Une mauvaise personne. Ah, je suis content. Ah bah après mon finisher. Ça se fait pas, frère. On fait comment du coup maintenant? Faut que je te retable jusqu'à temps que j'ai un finisher, moi? Ou alors je fais un coup de pute. Ok. T'as de la chance cette fois-ci. Mais là, cette fois-ci, là... Oh. D'accord. C'est pas prévu ça. Un. Deux. Mais 2 fois. Là, par contre, c'est peut-être dans la merde à force, moi. En fait, c'est qu'on fait ça le truc. Je crois que c'est que son coup spécial en fait, le Twist of Fate. Ça va, j'ai une chance. Par contre, le moonsault, c'est son finisher. Donc là, si elle le fait, je n'aurais rien. Voilà, j'ai levé les genoux. Hop, j'ai récupéré mon finisher. T'es morte. T'es morte, meuf, cherche pas. Mais non, mais me troll, mais attends, c'est Roman Reigns ce truc là. Tiens, bouffe ton truc là, t'es morte. 1, 2. Ça commence à 1. Écoute, c'est un match sans comment dire, sans scénario. Tu vas pas nous gonfler non plus 10 ans. Moi ça, accepte ta sentence. Je suis le tomber là, voilà, touche plus, je suis le tomber. D'accord. Faut que je rappelle mes potes zombies ou comment ça se passe là? Oh, j'ai cru qu'elle allait me refaire tout ça fait une 3e fois. Là. En fait, elle me troll. Là. Elle me troll. Ouf. Oh, voilà. Contrôle. Let's go. Voilà, casse-toi en mode on bat les couilles. Voilà. Fais la belle là. Hop là, le chokeslam. Ah, ça va être bon. J'aurais pu la battre par décontexte ça, mais il faut la battre par tomber. Pas d'un roule par tomber. En fait, j'ai pas fait un seul tombé du. J'ai pas fait un seul vrai tombé du match. 1, 2. Parce que je me rends compte que j'ai fait mon coup spécial, mais j'ai pas eu mon finisher. Qu'est-ce que cette douille en fait?
Oh la coste en meuf. Non mais wesh. Wesh. Et si moi je te fais un moonsaut moi? Est-ce que j'ai le moonsaut d'ailleurs? Je sais pas si j'ai le moonsaut. Je n'ai pas le moonsaut, d'accord? J'ai le Superfly Splash. Voilà, ça suffit, d'accord. Et la gagnante est Red. Good match. Red. Tu parles mais vous avez plus de micro en fait là, meuf. Ah bah merci. Qu'est-ce qu'on barre là? Combattre à Memphis, ouais je crois, ouais. Ouais. Oh, il y a une page ici, je crois, remporter le Rumble. Ok, donc je pense qu'on réunit le Rumble en fait. En fait, la liste, c'est celle de Red, mais en fait, celle du gars, on s'en fout, non? I definitely knew Red's name after that night. I was impressed Red was able to keep her composure and talk you into the match. Usually in those situations she would lose her Attends, moi j'affronte le cône de glace là? Ou la crêpe au chocolat, je sais pas quoi, le douap là? Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que la liste, c'est la liste de Red et pas la liste de Trey. C'est ce bon vieux Ribby. Ce bon vieux Zod. Comment ça, a dance-off? Tu t'es cru dans les Gardiens de la Galaxie, quoi? Comme dans Footloose. Wesh. Ok, ça c'était marrant, ça. Du coup, il a une grosse tête. C'est rigolo. On rappelle qu'on est dans un petit show confidentiel, hein. Alright, I'll go first. Hit me with some music. Mais attends, il y a quand même de la musique là, parce que normalement j'ai muté. C'est pas de la musique copyright, mais normalement j'ai muté la musique. C'est quoi cette danse qui twerk? Le twerk à une main! Le twerk à une main! Qu'est-ce que Ribby va faire? Ok, Ribby, top that. Je parle qu'il fait un moonwalk. Il fait le floss. C'est quoi cette merde? Au début il faisait le bougement de hanche à la Elvis là. Après il a fait le floss. Là il fait de la merde. Okay, wait, I was holding back. Let me get another turn. Win the dance-off is on this list I have. I'm not tu pleures, crying. This was dégoût. fixed. I demand a fair rematch. Je parie que c'est Jerry the King Lover. Let's go, y a pas de musique mais j'étais sûr que c'était lui. Avec cette couronne là. No one wants to see any more of your terrible dance moves. What they want to see is me kicking your ass. I mean, what kind of stupid name is Trey anyway? I think a better name would be Crossword. Because you enter the ring vertically and you leave horizontally. I mean, with a name like that, your parents must be the type of people who, when you look into their eyes, you Ah see oui, il a the back insulté of their Daron quand head. même, pardon. You can say whatever you want about me, but don't talk about my parents. On parle pas de mes parents. Ils m'ont déshérité, ok? Because I heard they created more tragedies than Shakespeare. Did you come out Oh here to dust l'harcèlement. off every one of your Et le vieux là. dated Encore un one-liners, c'est Booba or do contre you wanna Valde. have a match? Look, I'm just trying to entertain these people after your awful dancing. I mean, I've seen better moves in a blind chess match. If you want to entertain them so bad, then how about we give them a match they weren't expecting? Well, if you keep boring everyone, pretty soon we're going to have an empty arena match. I was thinking something more along the lines of no DQ. You know what? I'll take that and I'll do you one better. I know you've only been in Memphis Ah for oui, du coup about ça a fait year, vraiment un an but qu'on I a think Memphis quoi. everyone will agree
That's a year too long. Donc là, en 2016. So how about we make this a no On a dû faire un peu de thunes, je pense. loser leave town match? Come on, Crossword. What do you say? It's fitting your last match in Memphis is going to be in a baseball stadium because you just made the biggest error of your life. Oh, come on, that was just as good, if not better, than one of his lame jokes. J'avoue que c'était pas mal. Shut up, Ribby. After I send Lawler packing, I'm going to eat you for dinner. Oh non, il a tapé Ribby. Oh, le heel turn. Right. Let's do this, Crossword. Le heel turn, il a défoncé Ribby. Crossword. Crossword. Bon, lui, je le fume, par contre. Hein. C'est pas comme Lita. Lita, il était relou, mais lui, il voit rien. Si Zemi, a pu le battre, je peux le battre, moi. Dernier match. Il n'y a même pas de... En plus, je peux le battre n'importe quand, oui, parce qu'il n'y a pas de contexte à tout, je crois. Lui, par contre, je le fume, mais vraiment. Je vais enchaîner tous mes moves sur sa tête. Je vais prendre tous les objets que je trouve, et je vais tout faire. C'est quoi cette soumission? Wesh. Je savais pas qu'il y a son soumission. C'est marrant, en fait. C'est marrant, c'est marrant. Et non, mec. Perdu. Et hop. Le go to hell. Est-ce qu'on pourrait pas faire aussi un autre truc? Le belly release to belly suplex. Et hop, tu dégages. Un petit fois, il faut me divertir. Oh, une échelle. Ah oui, mais l'échelle. Ah, par contre, je crois que j'ai pas la capacité genre pour sauter d'une échelle. C'est tout con, mais vu que mon perso, du coup, c'est un rookie. On peut tester si j'arrive à passer l'échelle un jour. Ah, mais si, je crois que j'ai même un finisher d'échelle. Putain, il faut un finisher. Il faut un finisher, il faut un finisher. Oh damn, il m'enchaîne les comptes là. Ok, il m'enchaîne, je peux pas contre à chaque fois. Il m'a cassé mon échelle. Essaye de me taper avec. Alors, si tu me tapes avec, t'es mort. Non, ça va. Ok, ok. Ah, en fait, ils ont terminé le match, donc je peux même perdre. Je peux perdre. Ah non, condition tombée ou soumission. D'accord. Donc je ne peux point perdre. Regarde-moi ça là. Boum. On va casser l'échelle. Bon bah tant pis, de toute façon je crois. Mais si, je pense que on mettra une échelle après. Si on a d'autres. Ah, tu une table, tiens. Qui c'est qui parle en fait? Qui c'est qui fait les... J'ai pas compris qui c'est qui faisait genre les commentaires. On se casse, touche pas à... Je t'en prie, ne touche pas à la table ou t'es mort. Ok. Comment ça? Boum! T'as vu comment je t'ai retourné le papier là? Bon bah c'est cadeau. Boum! T'as pas volé sûr. Feinte et non! Double stamp. Est-ce que je peux te faire genre une prise sur les marches, sur la table? Bon, ok, c'est marrant tu me comptes comme ça, mais bon. T'inquiète, t'inquiète. Oh, si tu touches la table, je te jure que je te fume. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va.
Attends, je vais prendre une échelle, j'ai dans une échelle, je t'avais dit. Alors. Si t'es ici. Mais non, mes frères, me contrôle pas là-dessus. Contrôle sur le truc important si tu veux, mais pas ça. Tiens, t'as pas du flex, vraiment ça. Boum, t'es mort. Allez hop. Là, tu passes ça à ta balle, tu me gaves, frère. Allez hop. Normalement, ça déclenche une prise sur la table. Genre le gut French Power Bomb, je crois. Voilà. Et... boum. Oh oui, parfait. Juste sur l'arête, comme ça, c'est nickel dos, c'est nickel. C'est nickel. J'ai un finisher, moi, donc on va peut-être faire un finisher d'échelle. Vas-y. Le temps que Papy se relève, là. Papy, j'ai pas une seule chance, hein. Est-ce qu'il va monter avec moi sur l'échelle? J'espère. Merde, oh my god, c'est ça. Et voilà mon finisher, t'es mort, mec. Bon, c'est juste un breaker basique, mais on va dire que ça fait le taf. Hein. On va dire que ça fait le taf. 1, 2, simplement de mes frères. Est-ce que je peux sauter de l'échelle? Je sais pas, faut que je teste. Genre, je fais ça. Oh, oui, ça va marcher. Oh oui. 1, 2. C'est vrai que c'est Terminator, le mec. C'est vrai que ce mec, c'est Terminator. C'est quoi déjà mon coup spécial? Ce que j'ai changé en fait. Ah oui. Ah oui, mais c'est bien sûr. Je suis devenu Roman Reigns. Oh la feinte. La honte. C'est tout ça que j'ai fait en fait. Bah, tu sais trop, ça, je sais pas Roman Reigns, pas avoir commencé. Ouh, ah, voilà. On fait ça, mais en fait, faut me mettre dans le coin. Logique. Ah, son dropkick, son dropkick, c'est vraiment son finisher, cet enfoiré là. T'imagines, j'ai peur sur un dropkick, frère. On est plus en 1970 là. Oh, je vais le fumer. Oh, j'ai tellement peur. Mais c'est quoi mon payback du coup en fait? Le coup bas. Ah oui, en plus je peux, c'est légal là, dans ce match là. Vite, faut que je fasse mon coup bas. Enlève-toi enculé. Par moi-même là. Non. Oh le chien. Vite, faut que je fasse mon... Non, faut que je fasse mon coup bas. Ah frère. Vraiment. J'ai pas dit sur un dropkick là. Mais je suis éclaté. Et là en plus, du coup, j'étais bien... Du coup, genre, je suis viré de Memphis là. Parce que du coup, j'ai compris que ouais, si je perdais, genre, ça faisait quand même la story. C'est écrit terminer le match. Du coup, grosse flemme de recommencer. En plus, je le peux même pas, en fait, c'est ça le truc. Mais vas-y, grosse flemme de recommencer. I'm not gonna say I told you so, but... I know. I was too focused on doing something stupid like a dance-off when I should have been worrying about my match with Lawler. Mais en vrai, je pense que t'étais obligé de perdre le match. Sinon, il t'aurait été gagné. Et sinon, ça voudrait dire que là, tout ce qu'on voit là, ça n'aurait pas eu lieu. Genre, ça aurait été une autre discussion. Donc en vrai, je pense pas. Je pense qu'on devait perdre. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à le battre. Bon, en même temps, j'ai pas fait tomber derrière, mais...
It's too bad. Vas-y, j'ai fait I was tomber, enjoying wesh. Memphis. Bah oui, t'as passé la patte. Bon, voilà. You're not staying? En fait, c'était scripté. Your career shouldn't go off the rails because I got in over my head and lost a match. If you go off the rails, I go off the rails. I'm with you through good and bad. We're a package deal. Okay. Package deal. We should grab some food before we leave town. I'm thinking... ribs? I deserve that. Attends, ribis, c'est une rib, une côte de porc? What the fuck? Ma vie est un mensonge. J'ai vraiment débloqué Jerry the King Lover là? D'accord. Qu'est-ce que Trey a à nous dire? Ah, on a des points, plein de points à mettre. Bon, je ferai plus tard. Oh, pretty soon we're gonna have an empty arena match. Oh non, il a des cauchemars, il a revu son... Est-ce que... Vas-y, tu sais quoi, pour le fun, vu que j'ai perdu, enfin, j'ai perdu. C'était scripté, mais vu que j'ai perdu, je fais le match quand même. Je suis beau joueur. Je suis beau joueur. Back again with an empty arena match, or in this case, an empty stadium, which is only about 30 fans shy of a typical Memphis Sliders game. Ce match démarre sur les chapeaux de roue. Je suis fort en fait. Hein. En fait, c'était un acte pour... Oh, d'accord. Ok, papy. Mais tu fais quoi, mec? T'es au courant? T'as personne dans le stade? Je crois qu'il est pas au courant. Ouh. Non, pas cette fois. Non, pas comme ça, c'est un Goku. Attention. Superman Punch. Le spur. C'est quoi, mec? C'est facile, tu vas être au courant. Hein. Tu vas te rappeler mon nom. Mon nom, c'est Soldja, c'est pas Trey. Regarde ça. Tung. Bon, le son est pas assez ouf que dans la vraie vie, mais t'inquiète. Est-ce que j'ai un oh my god sur le coin? Je sais pas. Mais si j'ai un oh my god sur le coin, bah let's go, je sais pas ce que c'est, mais on va le découvrir. Je sais plus ce que c'est. Oh, c'est le dropkick. Le dropkick de Sami Zayn. Ah non, le tornado DDT. Boum. C'est le dropkick, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas qui, mais c'est quelqu'un d'autre. La leg drop de Hulk Hogan. En slow motion, mais je bouge plus. J'ai plus d'endurance par contre, donc à un petit moment, normalement je tombe. J'ai défié la gravité. On peut pas faire genre un petit replay de ce qui vient de se passer là? Le jeu il dit ça fait 14 minutes 20 que je suis comme ça là. Bon ok. Super. Allez hop. Bouffe mes couilles. Bon papillon on a 5 étoiles maintenant. C'est bon ou pas? Non il sait pas. Ok. Ok. J'ai comme ça. Là il est mort là. Attaque Sia. Boum. 1, 2, 3. Ding ding ding. Let's go. Let's go. Ah, on arrive là, ok. Bon, de toute façon, je fais une pause ici vu qu'en fait j'ai plein de points à mettre et tout. After I lost to Jerry the King Lawler and we were forced to leave Memphis, Red and I hit the road. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where encore the 2 indie ans. scene was really taking off. Ah oui, il se passe tellement de trucs aujourd'hui, c'est en mode bon bah là ça fait 2 ans. Ok. That's it. I'm leaving without you. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed Genre, our way. il y a tout le monde qui est là pour m'écouter parler ma... Great. I was wondering if she'd show Oh non, up. voilà la pute. Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. This is the one day to put any past differences aside and honor your achievements, so congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight.
C'est drôle. Maybe she has a conscience after all. I seriously doubt that. Forget her. Let's get back to your story. I think LA was where I first saw you two wrestle in person. Remember? Donc il y a littéralement 4 personnes en train d'écouter. How could I forget? It led to one of the most embarrassing Genre, je nights of my raconte career. ma carrière dans les backstage du Hall of Fame. Genre, on raconte ça peut-être sur le stage du Hall of Fame, non? Je sais pas. We'd battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a crybaby match. And since you had the first and only crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. Ok. Je suis en pleine gimmick de Da Baby là. Da Baby qui s'en bat les couilles de parader en tenue bébé avec une couche. Ok, là j'ai des objectifs, c'est pas juste un match classique comme tout à l'heure. Boum! C'est trop bizarre de me voir en slip là, j'ai l'impression que mes jambes sont toutes petites. Comme perso, j'ai pas fait non plus le plus musclé, mais j'ai l'impression que les plus petits que. plus petits qu'en pantalon et tout. En même temps, il a 2 couches de pantalon, c'est pour ça. Ça doit jouer. Ça doit forcément jouer. Par contre, je me fais défoncer là. Oh. Boum! Backstabber. Ça peut venir celui-là. Et ouais, mec. Ok, c'était nul, c'était quoi ça? Attends, le temps qu'il se relève peut-être? Pas assez loin, pas se porter, non mais wesh. As always, we ask you to please clean up after yourself. If you don't, we'll have to hire a cleaning crew and raise ticket prices. And nobody wants that. Oh non mais là c'est une blague, là j'ai trop de portée, non mais... Ça j'ai pas assez, ça j'en ai trop, faut savoir. Tape dans le vide là. Oh, petit move, stylé. C'est bon la portée là? D'accord. En fait il me veut sous ma gueule là. En fait je suis curse je pense. C'est trop bizarre. Ah bah enfin, réveille-toi mec. Tiens, voilà, bouffe. Le venin, boum. Le punt kick. Bah alors, Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Le Soldja Cutter. Il va tomber. Non, non.
Ah non, contrat en finisher, ok j'ai perdu là. D'accord. Tout ça pour ça. Et bah c'est super ça. Très intéressante quoi. T'as la taille du biberon, le truc c'est une bouteille de coca de 3 litres. J'ai ça pour comparer les tailles du coup avec les américains. On a coché un truc ou pas là? Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il y avait perdre un crybaby match. J'ai absolument rien fait pendant 10 minutes là, j'ai absolument rien fait, j'ai fait 1 minute de match. Sorry I put your friend in a diaper. There was no way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for Oh jure, le Mae Young Classic. Match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you could babysit during my match? C'est rigolo ça. Ah oui c'est vrai, c'est ma tenue ce matin. J'ai un casque. Ok, mais voici Candice LeRae. Est-ce que j'ai un objectif pour elle? J'ai pas d'objectif. Faut juste gagner le match. Ok. Bah écoute, on va faire ça. Hein. Bah vas-y, pourquoi pas. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait depuis le début on fait plutôt la carrière de la meuf. Et genre le mec c'est un bonus, tu vois, genre c'est... Genre c'est une carrière mixte, mais pour l'instant moi je pue la merde. Et juste je suis ma pote qui est plus forte que moi. C'est pas très sympa pour moi quoi. Mais peut-être qu'une fois que je serai signé à la WWE du coup, on va se focaliser sur après le mec. Ou peut-être ça le contraire. On s'en occupe encore moins. Mais déjà il y a la meuf là, celle du tout début qui nous a tapé dans le lycée, dans la cantine là. C'est devenu star de MMA. Et elle est aussi à la WWE quand on est au Hall of Fame, donc il se passe un truc. Oh non, m'a contré. Oh, j'ai deviné. C'est un truc parce que je connais toutes les contres de Chuck Sony et compagnie là. Tu le vois seconde 1 que c'est contré du coup. Du coup, il me faut un finisher là, il me faut un truc là. Faut falloir qu'on se tape là. Et si je faisais un petit saut du coin là. Oui, une boule à facettes, j'ai un peu vu. On est dans une discothèque en fait, on est dans... Aïe. Je sens qu'on est dans un truc, tu sais, de roller là. 100% c'est un truc de roller... Un truc, ouais, tu peux faire des soirées en roller et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais je pense que c'est ça. 100% c'est ça. Oula, j'ai fait une déviation. Tu peux juste me mettre sur le ring, au pire. Ok. Tiens, hop. Là, t'as pas contré. De toute façon, faut que je te batte sur le ring, donc reviens. Tiens, j'ai découvert dans les options que tu pouvais activer le ciblage de l'arbitre. Je ne sais jamais si c'est vraiment vrai, mais... Genre, tu peux choisir d'attaquer l'arbitre si tu veux. Faudrait que j'essaye en vrai. Oh. C'est cool, c'est pas vraiment en x2, j'ai même pas le temps de voir le truc.
Attends, quoi? Oh la douille. Je lui ai fait mon coup spécial, mais j'ai pas mon finisher. Va falloir que je la contre. Pour le voler sien. Ok, c'est mort. Phew. Trop bizarre. Et moi aussi j'ai un comeback. Let's go. Je sais plus c'est quoi le comeback, on va bien voir. As always, we are not responsible for any injuries sustained while at our show. Besides, wouldn't a scar be the coolest souvenir you could get? Je sais même pas. Ah, c'est peut-être le Big Show, oui, c'est le Big Show quoi. Big Show, c'est ça 100%. Ça, one spike. Et on a fini. Me contre pas, s'il te plaît, je te termine. Oh no. Un abuseur. C'est un abuseur. Un abuseur. Par contre, j'étais en mode full contre automatique, ça l'a pas me fait. Ok, j'ai du bol. J'ai un payback contre automatique, donc laisse-moi contre automatiquement, c'est quoi cette merde? C'est bugué? Non. Ah bah là ça marche. Is there a doctor in the house? It's not an emergency or anything. I just want to get this mole checked out. Vas-y, relève-toi. Je sais pas si j'ai modifié ces prises. Je crois que oui. Ah mais t'es trop proche. Bon, on recommence. Oh, le white crossbody. Regarde. Hop là. Oh, c'était méchant ça. Je sais que je vais faire un coup de pied, mais... Petit drop kick. Le V-trigger. On enchaîne. Le high kick. Et le coup de genou. Le coup de coude. Et la balayette. Oh non, je contraille. Et toi, c'était contraire. Chokeslam. On a peut-être dû faire tomber. Ah, je fais tomber. 1, 2. Ok, bon, sur un move basique, en fait, tomber alors que sur un finisher, faut pas tomber. Ok. Look, you two are great, so I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing oh this for no. 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have Attends, moi, anywhere du coup, near that kind of experience. j'ai fait 1 an à Memphis, là ça fait 2 ans à Los Angeles, plus après en quelques mois, ça, je suis dans ma 4e année là. Like he said, I've been doing this a really long Bon, time. ok, forcément, j'ai pas le level de Consularé. And you're only gonna get better. Mais bon. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees. Ah oui, c'est marré, c'est Johnny Gargano qui lui est déjà le WWE. Dans le jeu, je sais pas, mais en vrai, il y était déjà. Puis en ce moment, il y est plus, donc je sais pas, bref, on a compris. Tiens, tu t'es changé, toi. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. As our indie journey continued over the next couple of years, we got to have matches in a lot of. Encore 2 ans, donc ok, on est arrivé à presque 6 ans. We got to do a special show back in our hometown. On va dire 6 ans, vu qu'au début, ils disent pas combien de temps ça dure. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what?
I'm not gonna let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. Ok, ouais, parce que du coup, on parle plus à nos parents, parce qu'on s'est cassé il y a 6 ans, là. So what happens if your parents show up tonight? First of all, as far as I'm concerned, they're not even really my parents anymore. But if they did show up, then security can deal with it. Ah, mais du coup, on est de retour à la BCW, du coup, ça va être le show dans... Le show dans notre école du début, là. But you haven't talked to them since Calgary, which was like 4 years ago. Maybe it's time you Comment ça, il y a give them 4 ans? Another chance Mais attends, ça fait 1 an à Memphis, 2 ans à Los Angeles, plus encore 2 ans. I don't need that. Et depuis, bon, le début, on va dire 5-6 ans, là, tu dis que ça fait 4 ans que t'as quitté tes parents. Trop bizarre. I'm not shelling out an extra $20 so you two can have a therapy session. I handed her the wrench, if that counts. Also, were you listening to our entire conversation? Hey, I get it. We've all got drama in our lives. I mean, look at Oh, me. Buzz! C'est moi, Last year, Buzz! I put on a mask and attacked my former protege, Buzz, costing him a shot at WWE. Then he wouldn't return my phone calls or texts for like a year. No one wanted to work with me, and BCW folded. But then I stuck up for Buzz to AJ Styles. And the next thing you know, I'm in Buzz's corner at Ah, WrestleMania. c'est le multivers des modes I'm in carrière the process WWE of 2K, là. rebuilding BCW. That's a lot of very specific information. Yeah. What's your point? My point is, I turned chicken crap into chicken salad. And that's what I can do for you two if you sign exclusive deals with me and become cornerstones of the new BCW. Je sais pas, j'ai vraiment le choix ou quoi? Parce qu'en vrai, moi j'ai envie de refuser, mais je crois pas que j'ai le choix. No thanks. Yeah, we're good. Comment on flex là? Because FYI, I am this close to getting Cole Quinn on board. Big things are happening. Oh, mais Cole Quinn il est de retour! Hey, speak of the handsome devil. Let's go talk numbers. Lui qui était du coup à la BCW, il a pas été pris à la WWE, après il est reparti au Japon. This guy. Il a vu que bah, apparemment la BCW revient, il est en mode bah je vais le re-signer. Trop bizarre. And here comes another one. What is she doing here? Holy crap, Oh no! is that hothead Red and Trey? C'est notre ancienne rivale, c'est encore un Pokémon. Or is this some kind of prison work release program? It's just Red now. And we're wrestling tonight. And also, we don't live in trailers. We stay in hotel rooms that have microwaves, which seemed a lot more impressive before I said it. Wait, you actually became pro wrestlers? And I get to see your uncoordinated bodies flop around this ring tonight? Oh la pute! She's got good lungs. Of course I do. I'm an elite MMA competitor. If you haven't heard, the American hero Brooklyn Von Braun is undefeated. More like American Zero. What's that? Nothing. You realize Kurt Angle's already known as the American hero, right? You probably should ask him for permission to use his nickname like Ronda Rousey did with Rowdy Roddy Piper. Kurt Angle? Never heard of him. If anything, he should ask me permission Kurt to use my Angle. name since I'm way more famous. I'll chat with my lawyer about it. Thanks for the heads up. Why are you here? You're obviously not a pro wrestling fan. No, gross. There's a ceremony after your stupid show to rename the gym in my honor. The town sign wasn't enough? It wasn't. I actually wanted it bigger. Couldn't you have picked any other night to do this? Do you think I chose to share my special night with a professional wrestling event? That'd be like eating a giant bowl of turd soup before having the best steak of your life. I have a loaded schedule and tonight was my only avail. And how much longer would it have taken to say availability? I told you, I'm busy. Every second counts. I've already wasted way too much time talking to you carnies. I'll have you know, we've wrestled at several carnivals and their employees are some of the finest people around. Other than that tilt-a-whirl operator who bit me when I asked him what time it was. There's always exceptions. Cool story. Looking forward to seeing you tap again tonight, Red. You know, just like old times.
Ok, d'accord. Whoa, 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 whoa! You could kill someone with that. I know, that's the point. Don't let her get under your skin and ruin our night. We'll do our thing, and then she can do her stupid gym dedication. Par contre, c'est trop bizarre parce que du coup, mon perso, je l'ai fait comme un géant. Perso femme. Et là, cette fois-ci, elle est plus petite que le mec. Ça n'a pas de sens. Ah oui, on enchaîne le match comme ça, d'accord. On n'a même pas le choix en fait. D'accord. Hello. C'est vrai que je me suis fait un petit masque. Le masque de Brewad, le film de... Et en fait, c'est très bizarre d'avoir un masque pendant l'entrée de Velvet in Dream. Velvet in Dream. We are ready. Je me souviens plus de ça dans son entraînement. Je sais pas ce qu'il fout là. C'est Biggie qui fait l'ange. Oh, ce plan par contre, masterclass. Ça sera la miniature, je pense. Oubliez que ça soit la miniature d'une vidéo, ça. Bon, du coup, j'affronte Cold Queen, je suppose. Ouais, classique. Ok, est-ce que c'est un vrai match ou t'as des objectifs? Pas d'objectif, c'est un vrai match. Oh, imaginez je vois une chose tout de suite. Bah non, simplement. Ça va bien, c'est pas le tous les deux. Oh, super kick, esquivé. Bon, ok, je te contre. Ok, c'est pas grave, on est chaud. Oh, le cochon pendu. Et non, mec. Je suis fort, moi. Hop, petit combo à Buddy Murphy. Ah non. Dans les Star Black, cette fois-ci. Let's go. Let's go, j'enchaîne. Attention. Boum, tiens, regarde. Ça, c'est mon percute de Césaro, ça. Ah, les percutes de Césaro, tu vas passer, hein. Boum, on enchaîne des petits coups, là. Des petits gros coups, même. Coup puissant. Boum, super kick. Et non, parce qu'en fait, le curl screw moonsault. Je te surprise, pardon. 1. Bah, c'est triste, cette prise. C'est en DLC. Oh, le double knee. Truc très basique. Hop. Oh, slam. Oh, hop. Bouge là. Qui monte saute. Oh non, elle a mis les genoux. Terrible, on met pas les genoux. Hey. On n'a pas eu. Cette souplex en mode OSEF. Ça, c'est un petit move, on dirait John Cena qui fait ça. Genre avec le tomba à la fin. Je sais pas si c'est lui, mais ça y ressemble. Bon, ça on dirait. Je sais pas, ben, je crois que j'ai mis parce qu'on semblait justement. Oui, oh, tiens, ça c'est trop bizarre ça. C'est comme la prise d'avant, mais en plus court, en plus naze. Oh, le Rip Curl Spanish Fly 6-4-1. Simplement rien. Putain, t'es magnifique celui-là. Tu te rends compte de ce qu'on fait quand même. Oh, le Suicide Solution. Putain, on est trop tour à la Athéna là. Tiens, tu vas dans ta tête, bouffe mon pied là, mec. Je le fume, je pense en perfect. Hein. Mec, qu'est-ce qui se passe là? Oh non, oh, ça va, j'ai pas perdu mon compte. J'ai cru que j'ai perdu mon compte. C'est pas grave, c'est pas grave.
Ah oui, non, mais son combat qui est trop rapide, j'ai pas le temps d'appuyer sur le bouton. Qu'il a déjà fait les prises. Ok, ok. Et non. Attends, relève-toi pour voir là. Par contre, avec sa mère, je vais être trop près. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah non, je sais pas comment jouer. Ah, en plus, il se casse. Ah, c'était relou, mec. Ok, tu veux faire ça? Ah, même une contre. Si je reste en santé vert, je suis trop fort. Ok, bon, c'est fini. Ah, je suis encore en vert là. Là, je le suis plus. Oh my god, la Spanish Fly! Est-ce que je peux les faire du coup ma prise, ce que je voulais faire là? En fait, je sais plus si c'est la 1 ou la 2, on va voir. Oh, c'était la 1! J'ai l'impression que je l'ai loupé, bon, c'est pas grave. Wesh! Il m'a compris en finisher? Oh, c'est quoi cette suplex qui dit en slow motion là? Et non, quand même pas, mec. Carrément ça, le Soldja Cutter. T'es mort. Phew. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça passe pas, on sait pas vraiment, mais ça passe. La voici. Mais qui on affronte? Ah mais c'est notre plutôt pote connaissance du début là qu'on a essayé de pécho mais on a pas tenu pour le resto, je sais pas quoi là. Et encore une fois, le scénario c'est dans le match de la femme. Donc c'est vraiment la carrière. Ça peut... je sais pas, j'aurais pu faire une cinématique pour les deux, parce que du coup moi j'ai pas toutes cinématiques. Alors qu'elle en a plein. Ou Raid. Bon, en vrai je pense que c'est la première et la dernière fois qu'il y aura du coup une carrière comme ça mixte. J'ai pas encore trop compris comment c'était la carrière du prochain jeu. Mais il y a moyen que ce soit genre... le boot de Hulk Hogan. Il y a moyen que ce soit juste t'enchaînes des matchs comme avant tu carries le ladder pour gagner des titres et tout. C'est pas dingue ça. Enfin, ça peut être bien mais... Après la carrière tu vois, faut que t'aies quand même un début, une histoire, un truc cool quoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont prévu donc on verra bien. Je ne l'ai pas encore montré, peut-être qu'ils le montreront soon. Parce que normalement toute semaine ils montrent un nouveau truc. Ils ont montré le gameplay, ils ont montré le mode JM. Genre en gros détaillé et tout là. Bon, peut-être. Après, c'est pas le mode qu'ils vont miser dessus cette année, du coup je sais pas s'ils vont parler de mode carrière. Ou alors je pense que s'ils font un troisième épisode avec les devs là, il y a moins qui parlent genre juste... Oula. Il y a moyen qu'ils parlent juste peut-être de la création des persos en mode les nouvelles prises ou comment tu crées le perso et tout. Ou alors ça sera full Rey Mysterio son showcase. Même si showcase on le voit un petit peu toutes les semaines depuis quelques temps là. Je crois on sait même tous les matchs et tout du coup. Je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si c'est vraiment utile du coup de refaire un épisode spécial avec eux sur ça. Parce que le jeu il sort quoi? Il sort dans 2 semaines là? 2-3 semaines? Attention. Et non. Par contre moi ça passe. Et ouais. Non, fuck Josie. Ah non, ça. Infliger un coup dans le ring. Ok. Cinématique.
school dances, a gym full of people all Ah, mais celle qui fait les... C'est vrai, je me disais bien, si c'est une bonne femme, ça peut être qu'elle qui fait les commentaires et tout. Je sais pas que je vais perdre le match parce que du coup elle me distrait. Ou alors on va se taper. On va qu'on se tape. Red acts so tough, but the moment you get her in a submission hold, she gives up immediately. In fact, she's been tapped more than shoulders. Je l'avais colle quand même. Hein. Yes, it's finally over. And best of all, Red lost just like I knew Pète she lui la would. gueule. Bon, maintenant elle est championne de MMA, mais Reason everyone's here. The pas à un renaming moment of the faut doser, gym genre. in my honor. D'accord, y'a pas de suite. Being in this gym brings back so many memories. I won my first amateur match here. I broke barriers and records here as the captain of the otherwise all-male wrestling Jure, on s'est posé dans le... on s'est posé dans le public juste pour voir ce qu'elle avait à I dire. dominated gym class dodgeball here. Ah là, on est en 2009. I won prom and 2019, pardon. homecoming queen here. I once saved Mr. Durkis from choking on a hot dog here. The banner actually isn't that bad. Ah, de toute façon, le Hall of Fame, je crois que c'est genre 2030, je sais plus. Ah oui, donc ça fait vraiment que 4 ans, ce qu'on a commencé, c'est 2015. Mais ils sont bizarres, ils disent ouais, on restait là à Los Angeles 2 ans, Memphis 1 an, alors qu'en fait, que dalle quoi. Damn, là t'as le seum là. Là t'as le seum parce qu'il y a ta rivale qui a sa tête partout sur les murs du gymnase de ton lycée. Et apparemment, vu que le lycée c'est très important pour eux. I can't believe we got totally upstaged and embarrassed by Brooklyn. Not much has changed. I know! We've come a long way, but it still feels like we're the same losers who used to sit at this table back in high school. At least my parents didn't show up and make a scene. Hey, I was thinking, maybe I should try to track down my real parents. They sent that letter back in high school, so maybe there's still hope with them. I've actually been meaning to talk to you about that letter. What about it? Celle qu'il a écrite. C'est pas ses vrais parents. Anyway. It's an Orlando number. Take it. Hello? Hi, Sarah, yeah. It's a good time to talk. It's Sarah Amato from NXT. Oh. I got your number from Xbox. He saw you on a show in LA a couple years ago and said you were great. Oh yeah, that was the same night he put my friend in a C'est réel ou c'est un troll? What? Never mind, had to be there. Anyways, the reason I'm calling is to see if you'd like to compete in the 3rd annual Mae Young Classic. What? Hello, are you there? Hello? Réponds, wesh. I'm here, and I'm in for the Mae Young Classic. Great, we'll be in touch soon with travel arrangements, and congratulations. Being included in this tournament is a huge accomplishment. Thank you. We'll talk soon. Bye. Bye. Oh! Are you serious? D'accord, donc. Et c'est quand même un peu bizarre, genre. La première année, on te dit, bah en fait, on va pas te prendre. Et la 3e année, on est en mode, let's go, on te prend. Alors que genre, t'as pas fait de try-out depuis ou autre. Alors, je reste en mode, ok, on a peut-être son nom, on met de côté, puis si un jour on a quelqu'un, on en appelle, quoi. Du coup, pas chaud, faut gagner le Mae Young classique maintenant. Bah, du coup, c'est vraiment ce que je dis. On fait la carrière pour la meuf, là. Nous, on est genre le personnage secondaire, là, le mec à côté. Never mind, it's not important. Besides, there's a sign that needs vandalizing, remember? True. I'll go round up some good throwing rocks. That's a great idea. I'll meet you at the car in a minute. Cool. Whoa, that's a shock. He's always wanted to meet his birth parents, and now that we know what happened, what are we gonna say when he asks about them? Oh non, ils sont morts. I don't think he can handle the truth that they're dead. Do you? No, it would crush him. Mais pourquoi on a un flashback des parents comme si on est dans Star Wars là? Eh, ça me fume, c'est quoi ça? Par contre, la coupe de cheveux du daron, c'est pas possible. C'est quoi ça? Me too. You've probably asked yourself a million times why. Why didn't they want to be my parents? The truth is we did.
But we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could Ah give ouais, you the c'est on life dirait que you c'était la deserve. force, ça revoit tous ces And that life is one where you can have the anciens freedom Halo to en mode follow your dreams, no matter comme what si they c'était might réel. be. To become anything you want. We'll find you someday. Love always, Mom and Dad. C'est Please, super triste. don't tell him our secret about the letter. It's not going to help anything. Mais du coup, lui, il va le savoir en regardant la vidéo du jeu vidéo. Hein. La vidéo qu'on regarde en ce moment là. Cette vidéo même là. Lui, il va la voir. Du coup, il va comprendre qu'en fait, bah, ses parents sont morts. Et ouais, c'était comme quand tu trash talk quelqu'un à Koh-Lanta et tu le dis genre à la caméra solo et qu'à la fin, bah, t'as le candidat, il va voir la télé. Hein. Tu sais que le candidat, il va le voir à la fin et qu'il va dire « Ah, mais t'es un gros enculé en fait, toi. » Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc attends, là c'est le menu, du coup là ils vont balancer des cailloux pendant une demi-heure. Est-ce qu'il y a un moment si vraiment j'attends pas, enfin si j'attends, la police t'arrive vraiment ou pas? Parce que ça serait marrant du coup. Mais je ne pense pas, mais ça serait marrant. On peut rester combien de temps on pensait là? See you over there, Pac. It was great catching up. Red, Trey, congrats on the Hall of Fame. Thanks. I told you we shouldn't have stopped to talk to X-Pac. That took forever. It's gonna be fine. And besides, we got a great diet tip out of it with that mustard thing. Red, I'm a huge fan. Can you sign this for me, please? Wow. It's been a long time since I've seen this. C'est très bizarre comme truc, parce que c'est en mode... Jure, un catcheur de WWE, il va attendre devant l'hôtel comme ça, et t'auras 5 personnes qui vont voir prendre une photo. Normalement, t'as pas que 5 personnes. For someone who's in such a big hurry, you had plenty of time to stop and sign an autograph. Mais en fait, on était pas à l'hôtel du truc, enfin si on était à l'hôtel, mais du coup on n'était pas sur place, ah oui. I had to reward her loyalty. And we wouldn't be here today if it wasn't for that match versus Rhea Ripley. This is my third Mae Young Classic tournament. The first year, I was just happy to be here. Last year, I made it all the way to the semi-finals. But this year will be different. This year, I win it all. There is no other possible outcome. You know, I almost feel sorry for Red. Almost. Because tonight, I'm going to annihilate. Attends, on est déjà arrivé en finale ou c'est notre premier match? Mate. Just more of a wrong place, wrong time sort of thing. Parce qu'en vrai, il y a peut-être moyen genre qu'on perde le premier match et qu'au final on est quand même signé ou je sais pas. Oula. C'est vrai que c'est cette interview bizarre. Ah oui, du coup on est bien en finale, du coup on a gagné au moins 2-3 matchs là. Je crois que c'est 2. Peut-être 3 je crois. Par contre je sais pas si c'est que le casque, on dirait que mes lèvres ne bougent pas là. This list drives everything I do. 2 years ago when I was passed up for the first Mae Young Classic, I wrote on here that I would someday win it. Well, someday is tonight. Rhea Ripley, you can talk about how it's your turn to win, but I've got some unfortunate news for you. I'm taking your turn and there's nothing you can do about it. No matter what happens, you've made it further than anyone expected, and you should be really proud of that. I couldn't agree more. Oh, and it's probably not the best time to bring this up, but I found out Rhea Ripley had a custom jacket made that says 2019 Mae Young Classic winner. Seriously? Yeah. Pretty disrespectful if you ask me, since Donc voilà, clearly du coup à she gauche sees c'est beating you as a Sarah, je sais formality. plus trop son nom, I c'est mean, she la must have been coach really sure of herself des to femmes à spend money on NXT. that. It's not like you can return a custom jacket. And you should see the detail. C'est pas Sarah Del Rey, son nom catcheur, mais son vrai nom elle, je sais pas. I'm Plus on dit tout à l'heure, hein, mais j'oublie. make my own custom jacket out of her skin. Oh. I can't believe Rhea did that. Not a smart move on her part. Oh, she didn't. I just made that all up to motivate Red. Sometimes her anger can be used for good. Ah, c'est un crack. Il est où, je voulais la mettre en couleur. This is by far the biggest match of Red's young career. There's so much more than that trophy on the line. Well, she looks determined to say the least.
Well, she could be the most determined person in the world, but that won't make up for the fact she has never been on a stage like this before. Well, this is the third Mae Young Classic tournament appearance for her opponent, Rhea Ripley. That discrepancy in experience is going to be a huge factor tonight. There she is. This is my brutality. Boom. Corey, earlier you mentioned how you thought Rhea Ripley had the experience edge since this is her third Mae Young Classic, but isn't it true that, just like Red, this is her first time making it to the finals? So maybe that edge isn't as significant as you think it is. You might have a point there, Byron. I'm going to tell Rhea you said that. Oh, please don't. Crown, the Mae Ok, faut que je gagne, t'as pas de... I've said it before, T'as pas de scénario ici. say it again. This is Rhea Ripley's year. She will not be denied a third Je drop kick. I get that, but Red has racked up some impressive victories. Ah bah alors, tu te casses déjà toi. And in this tournament. This is going to be a battle. Oh damn. Axe handle finds its target. She ducks out of the way there. Et ouais, contré, meuf. Belly to back suplex. No. Oh, c'était méchant ça. Suplex with the penalty kick. Oh, t'as plus de contre en plus. Oh, look at this. Faut voir la fumée. Release belly to belly. She is just En toute tranquillité. She's looking unstoppable, actually. TKO! That offense taking a toll on her. She can withstand the punishment, though. Now in full control. Harsh impact. Chokeslam. And shoulders One. are down. Kicks out. Eh non, t'as un peu loin. If you look up bad attitude in the dictionary, I'm pretty sure you'll see Rhea Ripley's photo right there on the page. Rhea Ripley is the walking Let's go. personification of a bad attitude. You can't look up bad attitude in the dictionary, Saxton. You can look up bad. Oh, look out. 450 splash. Putain, je suis fort. J'ai l'impression que je l'ai tué ça. Je l'ai tué en faisant ça, j'ai l'impression. On recommence. Heading back up. Look out. All the way for the top. Great reflexes. Ah bah voilà. J'aurais pas dû recommencer. C'est ma faute. Big punch finds its mark. Amazing reflexes. Boum, l'interceptor, le spire. De gore. Oh, ça ressemble juste à un gore même. Oh, elle est passée par-dessus la troisième corde. Oh, le coup d'épaule alors qu'en fait je passe à travers elle. Aïe aïe aïe. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Boum. Est-ce que je ferais pas ça? Ah, je sais pas si j'ai le truc pour faire passer une table. Je pense pas que j'ai les, c'est triste. Ça peut être fun. Bouh. 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 Ruthless striking. Changes her fortune there. And another reversal. Seems like we're back where we began, Michael. Par contre, ça me trigger. Enfin, c'est pas que ça me trigger, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes prises sans trop le vouloir. Voilà, fais les trucs qu'on a jamais fait là. Je peux même pas dire que ça me donne plus d'étoiles et qu'en fait les étoiles là on s'en bat les couilles. Vraiment t'es content de faire des matchs des grosses étoiles comme ça te fait des points en plus. From the middle rope. Oh, what a splash! She steers clear there. Snap. Oh no! Suplex, very effective. Kick on the mark. Oh. Nice drop kick. Now watch this. Such vicious strikes. Elbow drop. Elbow drop. Et voilà, le finisher classique Ataxia. Boum. Je vais attendre sur tomber, c'est pas grave. Faut tomber. 1, 2 et 3. On a gagné le meilleur classique, let's go! Du coup, on va forcément être signé à la WWE.
Ladies and gentlemen, your winner of the 2019 Mae Young Classic. And now we have the Pourquoi Stéphanie avec son short comme c'était à WrestleMania là? named after a trailblazer and Quoi la legend in taille du our trophée? business. And who knows, maybe this is the start of another legendary career. Not to get ahead of ourselves or take away from this moment, but you do have to wonder what's next for Red. Oh, we'll have to wait and see, but clearly she's put herself on the map with the decision makers here in WWE. Oh, emotions getting the best of Rhea Ripley. This is not how she envisioned this night ending. Let's go! Congratulations again to Red. Ah, I knew you could do it. Thanks! This is heavier than it looks like on TV. I'll take it. You need a free hand anyway. Win Mae Young Classic Tournament. Done. That trophy was supposed to go home with me tonight. Bah mais t'as... Vous avez vu que là elle a vraiment devenue géante, mon perso. About your custom jacket. What are you talking about? No need to get into that right Alors, là elle est plus grande que moi. Alors que moi j'étais plus grand qu'elle, alors que ça n'avait pas de sens. Ah non, en fait c'est la perspective, je comprends rien. So much for the opportunity. So, if I can ask, what's next? We have your info. Maybe we'll contact you for a tryout match sometime. I appreciate that, C'est tout. but I just won the Mae Young Classic. Haven't you seen enough? We don't want to rush into anything. Hunter, come on. He's messing with you. Sorry for trying to have some fun around here. Look, the Oh, la reine et la blague. En même temps, c'est pas très drôle. Et en fait, t'es pas embauché. Tant pis. Tiens, j'ai plus de piles. Wow. I'm speechless. Thank you. This is everything I have ever worked for and dreamed of. You've certainly earned it. I just have one request. Whatever it is, I'm sure we can make it happen. I'd like you to sign my friend Trey. Good one. I guess I deserve that after I messed with you. Et là, c'est pas une blague là. What? You need to think very carefully about what you're asking. I already have. You really don't have to do I this. know I don't have to, but I want to. We're a package deal, remember? So if you really want to sign Mais non, mais dis pas ça parce qu'ils vont jamais me prendre. Depuis le début du jeu, on joue que ta carrière en mode moi je suis le mec à côté. Ah là là, c'est la douille. That goes a long way in this business. That being said, your friend here wasn't really part of our plans, but if you want to vouch for him, then you have a D'accord, bon bah c'est aussi simple. Congratulations. Putain, on croirait Are you freaking serious? What was that? j'allais dire, on croirait Cody Rhodes à la AEW quand il veut signer ses potes, mais au final il est plus là-bas donc. Bon. C'est un peu le même délire, mais. I'll admit it was a bit of a Hail Mary, but it worked, didn't it? We're best friends. I wasn't gonna do this without you. That's the deal we made. Well, thank you. It's the nicest thing anyone. Par contre, dans la carrière de 2K19, quand ils disent ah, au fait ton pote on le prend pas, on prend que toi, bah toi t'es en mode ok bah let's go, puis ton pote il me bat tant pis. Mais en même temps on joue que toi là, on joue les deux persos donc normal. Sort of. Compete on NXT. Oh yeah. We wrote that back when NXT was a reality show. Close enough. Attends, t'es pas encore un NXT boy. I hate these things so much. Then why were you in such a hurry to get here? Because I J'ai la hate mise. being late. Oh non, slightly more than Hall I of hate Fame, our enfin. social obligations. I mean, if one more person says something dumb like, "Look, it's red on the red carpet," I'm going to strangle them. Red? Well, there goes my opening line. She gets a little cranky when she's nervous. Anyway, I've been covering the WWE Hall of Fame for almost 15 years, and I've never seen anything like this. We've had individuals, tag teams, factions, families, but never a pair of best friends inducted together. This is truly a special night. It really is, Byron. But just because our in-ring careers are over doesn't mean we can't continue to give back to the business that gave so much to us. In fact, that's why I'd like to officially announce I'm available for commentary and hosting work. So, WWE, if you're looking to freshen things up around here, C'est cringe. then you know where to find Enfin Are frérot. you trying to take my job? What? I'd never do that. Don't be so insecure, Byron. Okay, well, that concludes one of the most interesting red carpet interviews of all time. Live TV, everyone.
What was that? You're welcome for taking the heat off of you. And maybe I was auditioning for a gig. You don't want to stay involved in some way? No. When I said I was done, I meant it. Par contre, ça me fume quand même que... Trey. Velveteen. Genre, on a le look pas vieux du tout, quoi. Just keep in mind, it's one thing to achieve your dreams, but you will never be the dream. Great to see you too. See? That's why I hate these things. You run into all sorts of people you have history with. That was super Mais awkward. pourquoi je voudrais oublier Velveteen Dream? C'est mon pote. Someone getting knocked out like back in the day. Where are you going? The show hasn't even started yet. I don't have anything to do, so I'm leaving. Seriously? You should stay. You never know what could happen. Plus, it at least gives the impression that you care. I do care. In fact, T'aurais peut-être changé ton masque pour dire ça. Ton casque de moto Yu-Gi-Oh là. Everyone else gets opportunities. We're still relatively new here. I think you just need to give it more time. We've been in NXT for months and I've barely been on TV. And other than you, no one even knows who I am. It's like high school all over again, right down to having to ask permission to use the bathroom. Who makes you do that? Cassius Ono. Wait, is he just messing with me? See? Exactly like high school. Look, bathroom pranks aside, I think you're overreacting. Really? Watch this. Hey, Ricochet. Good luck with your match tonight. Oh, thanks, Troy. He almost got your name right. Troy. If that doesn't prove my point, I've also asked just about everyone on the roster to be my partner for the Dusty Classic, and they all said no. Or worse, ignored me. Okay, fine. Maybe there's some truth to what you're saying, but I still believe it'll get better. Do you think anyone would catch on if you disguised yourself as a man so you could be my partner? As much as I'd love to try to pull that off, I'm focused on beating Rhea Ripley to get a shot at the NXT Women's Championship. It's gonna be tough since she still hasn't gotten over the fact that I beat her in the Mae Young Classic. But at least you have the Mae Young Classic win. It proved you belong here. My problem is everyone thinks I'm just riding your coattails. Well, you know what? From now on, I'm gonna ride my own coattail. How do you plan on doing that? I need to do something big to get people's attention. Something that'll change the narrative. And I need to do it tonight. I like the fact that you're not just giving up and going home, but keep in mind, I put my reputation on the line by getting you hired here. So anything you do ultimately reflects back on me. I understand, but you have nothing to worry about. Hey, do you know where I could get some handcuffs on short notice? And Wesh. now I'm worried. Ok, il a prévu de prendre la place de quelqu'un, genre l'enfermant et tout. The following contest is scheduled for one fall and will One fall. the number one contender for the NXT Women's Championship. Wait a second. What's he doing out here? Before we get to that match, which my friend Red is gonna dominate, there's something I need to say. When I was signed to NXT, I was told to make the most of my opportunity. Ok, il est en mode pipe bomb, CM Punk. The only opportunity I've had is to sit in the back every week like some kind of glorified cheerleader, watching everyone else do their thing, while I ask myself over and over again why I'm not out here. Maybe it's because I'm not good enough in the ring, or I don't have the right look, or I rub someone the wrong way. Or maybe it's simply because my friend helped me get a job and no one can see me as anything other than a charity case. I could drive myself crazy trying to figure it out, but one thing's for sure. If I never get a chance to show what I'm capable of, how will anyone know if I deserve to be here or not? Luckily, there's a tournament coming up that has put countless NXT superstars on the map, the Dusty Classic. Only problem is, I've tried and tried to find a partner, and so far, all I've gotten is a bunch of no's, blank stares, and who the heck are yous? But there's one person I haven't asked yet. Someone who calls themselves the Dream. But they've never competed in the tournament named after the real Dream, the American Dream, Dusty Rhodes. So I'm not leaving this ring until Velveteen Dream comes out and agrees to be Oh, let's go. Wait, are those handcuffs? Are you kidding me? Get this Ah, il se menotte lui-même, ah putain, d'accord. Ah oui, j'étais en mode. Il va menotter quelqu'un pour prendre sa place dans le ring et tout, mais en fait non.
Bon, il prend quand même en otage le show. À deux doigts de se faire virer le bug. He called out Velveteen Dream, and thankfully, here he comes. Yeah, hopefully to put an end to this mess. So, are you gonna be my partner? Because as you can see, I'm not going anywhere until I get a yes. Vas-y, dis-lui. Qu'est-ce que ça sera? The Dream always keeps a spare handcuff key on his person. You never know when you might need it. Et comme par hasard, c'est une clé qui ouvre les bonnes menottes. If you want the Dream to be your partner, then you need to prove yourself by beating the Dream in a match later tonight. You got the Dream's attention, but let's see if you can keep it. Oh, ok, nouveau challenger. T'as encore la rivalité Daniel Bryan, John Moxley à la W. Il est en mode ouais, tu veux te t'intimer avec moi, et bah je serai pas intimé avec toi, ton ça sera pas battu un par un. Et ouais, c'est comme ça qu'on forge le respect. What the heck was all that? Me riding my own coattail. Well, maybe give me a heads up next time you're gonna hijack the show right before my match. You got this. Ah oui, du coup, on joue sur match live, d'accord. Je crois qu'on avait tout de suite skip sur le match contre Velveteen Dream. Tiens, prends ce coup de pied. Tiens, prends ce coup d'épaule. Bon, je pense que j'aurai peut-être mon finisher quand il sera de l'heure. Oh non, on m'a rencontré. Je sais pas si c'était un scénario ou si c'est juste gagner le match comme ça souvent. Boom! The splash! Relève-toi. There may be a scowl on her face when she's in that ring, but it's only a matter of time before that scowl becomes a smirk en fait. As she inflicts damage upon her opponents. Beautiful back kick. She's forced onto the defensive now. Yeah, but too soon to be worried. C'est quoi? Hop là. Wait a minute. Tu vas voler. Wait a minute. Superplex. Boom. Samoan Spike. C'est moi dans le rouge. J'ai un coup debout. Boum. Boum. Oh, le coup de pied dans la poitrine. Oh, le super kick dans la tête. 1, 2, 3. Damn. Oh no. Qui a gagné du coup? Si les deux épaules étaient sur le sol du ring. C'est une égalité. Bah alors. Restart the match. Ah mais c'est nul en fait. Ah, on se bat là? Ah non. Ok, je sais pas se mettre en position. Hey, là c'est moi. Et là c'est Velveteen Dream.
Ok, ça marche. Ah, bon, ok. T'as aussi un... petite cinématique, un petit schéma. Ok, tranquille, tranquille. J'ai pas mis mon perso. Comment ça se prise? Épique. Oh, let's not forget what Velveteen Dream said. If Trey can defeat him, Velveteen will be his partner. Bon, ça dans le vide, super. There's a lot riding on this match. This guy Trey's only here because his friend got him a job. There is Allez, no relève-toi. way he's going to beat Velveteen Dream. Wesh! Looking for the quick pin. Comment ça le tomber? Non mais oh, respecte-moi, mec. Plenty of fight left. Oh, check this out. Oh no! Vite, 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 vite! C'est bon. Great agility there. Tiens, un coup de genou dans l'estomac là. Double axe handle. Tiens, un coup de genou dans l'épaule. He's climbing the turnbuckle. Est-ce que t'es prêt pour le... Quoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais voyons. Big knee. Ouch. Here's the cover. Stop avec tes tombées, mec. Very curious move to go for a pinfall. C'est pas que Lex est tombé. He's not giving up that easy. To Michael's point about Velveteen Dream's disdain for the locker room, Tiens, it's hop, no dégage secret pas un. that the superstar he detests the most are those who first made a name for themselves on the independent scene. Contrôle, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Up across the shoulders and Hop là. Harsh impact. Wasn't expecting that. Ooh, what impact. Oh no. Huge overhead belly to belly. Really just laying it in. Bam, what a slap. Ouf. That kick will stop you in your tracks. Attention, V-trigger. What a nasty knee lift. A high-risk maneuver in the works from that top turnbuckle. Elbow drop. Piercing elbow. Je continue. All the way for the top. Tremendous Frog impact. splash. J'espère que je le bats. Suplex, but Velveteen blocks it twice. Oh non, ça sera pas bon. Velveteen Dream hits the neck breaker. Maybe you'll find a partner next year, pal. And now he's going to the top. This might put an end to Trey's hopes of competing in the Il Dusty va faire quoi là? Classic. Un 450 splash. Ou non, son elbow drop. Le Purple Rainmaker. Come on, cover him. What's the hold up? Je pense que je suis mort. Oh bah alors. Qu'est-ce qu'il fait le Dream? Fais le tomber, ref. 1, 2, 3. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Insane, j'ai battu Velveteen Dream. What the heck is he thinking? Why Putain. would you do this? Maybe Velveteen Ça c'est marrant ça. Trey's partner after all. Who knows with Velveteen, but that guess is as good as any. I can't believe it. This dream just turned into an absolute nightmare. Velveteen's confusing actions aside, you're looking at the newest team to enter the Dusty Rhodes Tag Team Classic. J'ai l'air complètement détruit. Mais j'ai gagné le match. Juste le mec qui me kiffe en fait. Hey, On parle à I Red. ran into Triple H earlier and assured him your stunt last week was just a one-time thing. You're lucky he thought it was good TV, or you might be out of a job. Triple H thought I was entertaining? That's great. That's not exactly what I would have gotten out of that statement. Nonetheless, I'm happy you found someone to team with for the Dusty Classic, even if it's Velveteen Dream. What do you mean, even if? I just don't think he's the most trustworthy partner. But hopefully I'm wrong. He's too Quoi, les set on jalouses? the real dream to pull anything on me. So don't worry, I'll be fine. But what about your big contract signing tonight? You have anything planned? Yeah,
I'm gonna go out there and sign the contract. That's it? These things are all about playing mind games with your opponent to get an advantage in the match. Like, what if you brought your Mae Young Classic trophy to the ring with you? That would really get in Rhea's head. Ouais, comme si elle avait ça dans sa poche. Ah, on peut prendre. Bah vas-y, prends-le, hein. Je sais pas où est ton truc, ton trophée, mais bon. Okay, since you seem to know about this sort of thing, I'll take your advice and bring the trophy out. Great. So, what did Triple H say about last week being good TV? Did he like my promo, or the handcuff move, or just everything overall? You should focus on your match. Et ouais, bouffon. I let you win last week because the Dream thought about what you said. And I want to prove that I am the real Dream. That's all this is. You're just lucky to be along for the ride. Ouais. Okay, fine. But now that we're Here's a strategy. Ah ouf. Oh, j'ai peur que ça regagne encore. You belong in NXT. Ouais, en fait, je m'en fous totalement. I'm just stating it. Vous me cassez les couilles, juste, j'ai dû lancer ma console à cause de vous. Allez, lance ton match. Après, je sais même pas si j'ai setup des prises à deux en fait. J'aurais peut-être dû faire ça. Normalement, je l'ai fait genre au tout début quand j'ai créé le perso, mais j'ai pas touché depuis. Vu que tu fais jamais de match en équipe dans ta carrière. What gets go one? Oh damn. Faut juste gagner le match, d'accord. Ça me semble faisable, hein. Gagner avec mon perso, moi, tranquille, hein. Oh, c'était beau ça. Le Judas Effect qui s'est pris en pleine tête. Boum, regarde-moi ça comment je suis chaud là. Ah oui, non mais je suis vraiment chaud là. Putain, Otis et Tucker, ça date hein. Tucker il s'est fait virer, Otis il avait la mallette Money in the Bank. Au final il l'a perdu. Le Miz est devenu champion du monde. Et Tucker il s'est fait virer. Et Otis maintenant il est avec Chad Gable. Toujours en team, mais c'est grâce à la tête. Très intéressant hein. On s'en bat les couilles. Ouais, bien vu. Je vais faire ça aussi moi. Je devrais faire ça aussi. Oh no! Tourne de coup de boule. Fais le tag, fais le tag. C'est bon mec, non? Non mais t'inquiète. Il croit trop lui. Aïe. Non c'est bon. On va l'enchaîner. Boum. Une saute. Voilà. Boum. NXT TakeOver Philadelphia. Yeah, and leave it to Velveteen Dream to bring out an entourage prior to one of the biggest matches of his career. He's taking it up all the way for the top. Frog Splash. Je continue. Hein. Loupé. Attention. Coup spécial V-Trigger. Continue. Boum. Attention, Natural Selection. T4 la face. Est-ce que je peux faire le tomber? Non, faut que je fasse une prise avant. Une prise avec Tucker. Par contre, faut pas que Tucker, faut pas que Dream il fasse le tomber. Hein.
Tiens, regarde, toi, hop, tu dégages là-bas. Tranquille, tranquille. Oh, le contre. Oh non, il a pris ma place. Eh, mais c'est moi qui joue en fait. Ah bah d'accord, c'est moi qui joue, c'est bon. Drop kick. Oh, le front splash. Tu fais quoi toi? Non mais voilà. Attends, vraiment il a pas fait ma prise parce qu'il est en train de ramper ce chien là. Boum. Hulk Hogan. On connaît. Vas-y, relève-toi là. En fait, si je fais pas rentrer de Tucker, c'est parfait parce que, ouais. C'est pas grave de le faire. S'il est victime tout le monde, moi ça me va. Non, voilà, qu'est-ce que j'ai dit. Ouf. Ok, ça sauve un petit peu. Et ouais mec. Je peux pas venir celui-là. Tu sais quoi? Non 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 non. Attends. Attention. Je sais pas ce que c'est compris ça, je sais pas que c'est une prise cool. Boum. Ah ouais ça, c'était ok. One, two, merde. Pour la main. Ok mec. Mais non, feinte. Oh, est-ce que je peux le faire aussi en finisher? Boum. Et on offre maintenant mon pote. Enfin, équilibre moi-même parce que je me prends mon pote. 1, 2, 3. Let's go. Quand on gagne les premiers matchs. Un peu naze, mais on gagne quand même. Here are your winners, the man of 1000 holds, and Velveteen Dream. That's a big win for him, ladies and gentlemen. When you put these two together, victory is really the only plausible outcome. We've got an animated crowd here tonight as we use. You all have history with one another, but in ok, ça signe des contrats, j'ai mon petit trophée. Oh, mais Candice LeRae, c'est la championne NXT que j'ai affrontée avant qu'elle parte à NXT. Before we sign anything, I want to ask what you're doing out here with that trophy. You think you're real cute, don't you? This thing? I actually bring it everywhere. The grocery store, the gym, car wash, contract signings. I even sleep with it sometimes. Helps remind me of how I won the Mae Young Classic on my very first try. Ah, le flex. Who did I beat in the finals? Huh. I can't remember. I don't have time for this. La championne, elle signe, elle se casse. You might want to stick around for a preview of what I'm going to do at Takeover. And thanks to Rhea Ripley, this contract signing has officially gone off Bon, the rails. bah c'est moi qui prends. When do they ever stay on the rails, Byron? Oh no, la pauvre Candice. And now Rhea's using the Mae Young Classic trophy as a weapon. That's what Red gets. Damn, son. It looks like Red has some kind of eye injury. No one deserves that, Corey. I don't give a damn about that. This is what I want. Ouf. Pas mal ça. I'm so sorry. This is my fault.
J'avoue que peut-être que si j'ai pas mis le trophée sur le ring, alors on peut pas être un cap comme ça. Bon, j'avoue que là on sent jamais parce que du coup je sais pas comment je peux faire pour venir en arrière, je ne peux pas. C'est triste. I'll be watching whether Trey can stay focused after what happened last week to his best friend Red at the hands of Rhea Ripley. Yeah, we've been told Red is home recovering with an eye injury, and it's not certain whether she'll be cleared for NXT TakeOver. Well, given what I've seen so far. Et non. Il peut pas venir celui-là. What a spinning backhand and a senton to follow. Split leg drop. One. Referee in position. Mais non, ça va loin. C'est une blague. You know, for somebody who hasn't been in the business all that long, I'd say Velveteen Dream sure does have a high opinion of himself. It's almost as if he looks down at the rest of the roster. Oh, DDT. C'est bien qu'il faut attaquer, oui. On teste fort. He's not looking so hot here, guys. And momentum is certainly not on his side right now. Oh no. Slingshot right across the back of the neck. Ouch. Ça va pas là. Amazing reflexes on display. Oh, Montez Ford turning the tables. As will tear the features clean off your face. Hop, dégage, non mais oh, c'est quoi ça? Superhuman power. Ça fait mal. Tu crois que ça me fait rire, moi? He caught him slipping. To Michael's point about Velveteen Dream's disdain for the locker room, it's no secret that the superstars he detests the most are those who first made a name for themselves on the independent scene. Hop là. Et non, parce que regarde, boum. C'était une feinte. Oh boum, petit combo. Et là, hop. Swanton bomb, let's go. Toi tu dégages. On est chaud là. Non, je rigole, la nuit. Me fais pas tomber s'il te plaît, je reste là. When you talk about great tag teams, we can go all the way back to teams like the Tolos brothers, Stevens and Patterson, Stevens and Bockwinkel. Oh non, j'étais dans le vide. The Briscoes, the Blackjacks, the Andersons, and the list goes on and on. When you're part of a tag team, the two partners have to travel together, train together, eat together, and become. Par contre, c'est la guerre des ados, là, tout le monde a des gros abdos de sa mère. Hein. Ah, mais du coup, ouais, j'ai vraiment des prises de mort en fait en tag team. Oh là là, va falloir que je change ça. Tag team competition dates oh. back all the way to the early 1900s. Corey, you mentioned some of the Comment ça s'appelle ça, le jackhammer là? sports entertainment's incredible history. In today's Je compte. WWE, the tag team scene has never been more competitive. Hop, je suis là. I don't know who has the edge when it comes to T'as pas vu, hein? If it's Raw or SmackDown Live, I think it's too close to call, but all the Gage, teams t'as demandé. as one unit. Ça se joue entre lui et nous deux. Anderson and Gallows, the New Day, the Hardy Boys, Cesaro and Sheamus. I could be here all day naming championship caliber teams. Ah mais même John, il a des moves de mort en tag team. Ok, c'est bon temps. Wow, j'avais contré là. On se fera. Ah oui, non, mais toujours plus. En plus, c'est un move de Kofi Kingston ça. C'est au dos, tu le voles. Il nous faut Velveteen Dream of the Ring. Traduction coup spécial. Mais pourquoi il rentre là? Non. Ah là. Pas très malin ça. Et maintenant là il est KO par terre. Tu m'étonnes. Ouf.
Lightning fast reflexes. Doucement, hein. Great reversal. I gotta say, I'm impressed. Boum, c'est dans le kick. Allez, le Dream Valley Driver, maintenant tu dégages, ok? On veut ton pote. Ton pote qui a de se relever, hein. Bah allez, t'attends quoi? Mec! Troll ou quoi? Qu'est-ce qu'il prend? Normalement, quand tu mets dans le coin, il fait le tag. On voit là, hop. T'arrives là ou pas? Mec, je te jure, tu trolles. Tu trolles trop. Voilà. Voilà, pourquoi il troll? Hop, petite cinématique. Oh no! Imagine, je fais le finisher de Dream là. Let's go! C'est ça en plus. 1, 2, 3. Yeah! Look at this clown celebrating like he accomplished something. He stole the win from Velveteen Dream. All that matters is they won and they're advancing. And look, Velveteen approves. Yeah, well, I don't. C'est moi, il a essayé de lui faire high five et il s'est pris un vent. Ah, il me fume de rien. Hey, I heard the good news. You were cleared. But, you sure you're okay? I'm only sure of one thing. I'm going to annihilate Rhea Ripley. She almost took everything from me, but her mistake was she stopped at almost. Tonight, I won't stop. At least your match is no DQ. That way you can take care of Rhea and still win the title, so that's good. I'd say it's very good. Alors, c'est pas pour moquer, mais on dirait que le patch il est pas trop sur l'œil en fait. Yes, the dream's reflection is beautiful. Right. Well, that trophy could be ours, but I was thinking we still don't feel like a real team. And a big part of that is because we don't have matching outfits like all the great tag teams throughout history. So, I went and had these made. I hope you like them. I love them. T'as même pas regardé, mais ok, tu me fais confiance, c'est bien. Par contre, c'est quoi cette tenue, genre... Normalement, t'as une tenue, pourquoi t'es comme ça, là? Pour le patch à l'œil, ok, mais la tenue rouge, là, ça sort d'où, ça? Peut-être parce que c'est un pay-per-view, du coup, ça m'a... Bah... Tant pis pour ta tenue, nous, on a déjà choisi la... Bon, ça va, un trouble check, normalement, c'est facile. Par contre, c'est quoi ce haut? C'est le pire haut, on dirait un col roulé. C'est quoi ce truc? Oh non, le contre! Que je me casse vite, casse-toi. Pas le temps. The real story is whether Candice LeRae will be able to stop Rhea Ripley from taking her title. As far as I'm concerned, ouais, casse-toi, prends notre objet. T'inquiète. Tiens, mange. On arrête de me contrer. Oups. Elle a pris alors que c'est pas sa faute.
Pourquoi je prends cher à chaque fois, moi? Back into the ring. Beautiful back kick. Saw that one coming. Boom! Did you hear the impact? Candice LeRae with a beautiful counter. Not where you want to be at this point in the match, je suis KO du coup. Definitely not. Sunset flip. She seems to have Voilà, gained bien the se relève, hein. advantage here. She's looking unstoppable, actually. No way! Good goal! Inverted Frankensteiner! Abdominal stretch. It's locked in. C'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi tu fais la soumission? That's a little surprising, no? She's in control. Hop là, c'est tombé. That's gonna be it. Même pas. Hooked up. Oh, look at the power. Side slam. C'est bon, meuf, t'as de la force, toi. Not what she was looking for. T'as tombé sur la chaise, c'est ta faute. It is so easy to stay in touch with your superstars 24/7 in a variety of social media outlets, including WWE's own Facebook page. Saw that one coming. Double underhook. Driven down with a powerbomb. Ça veut plus prendre les objets là? Ils sont tous cassés ou quoi? Oh, je crois qu'on passait à travers le spire, à travers le poteau là, what the fuck? Trop bizarre. J'ai eu peur, ça va. Du coup, on va pas toucher. Mais tape là! Et what? Non mais c'est quoi ce match bugué? Je tape à l'arbitre! What the fuck? En faisant le move. What? Non mais ouais. C'est bizarre ce match. Oh, je vais quand même faire son finisher. Et moi, tu me laisses tranquille là. Coup de boule. À ma contrée. Simplement 0. Elle ne contre pas, let's go. Par contre, ça va être interminable le truc. Ok, on va l'enchaîner. Imagine ça passe ça. 1, 2. Bah non. Forcément. Ah là les objets marchent là. Ah oui mais elle est rapide à faire cette drop kick. Up across the shoulders. Down in a sit-out spine buster. And she's back in the ring now. Reverses, can she take advantage? And now that one's countered. Je les contrôle pas. Oui. Well scouted reversal there. Look out here. Balayette. Attention parce que là va arriver.
Mais je crois que j'ai pris tous les objets en fait. Bon ok. Tu t'es mise avec elle. Ah. Bon bah amusez-vous tous les deux. Hein. Hop là. Attention, la collade. Boum. On l'explose. Smart maneuver. She's got her where she wants. For some reason, she lets it go. Did you ever stop to think that she might have something else planned here? Ooh, right in the face. Damn. J'ai dégagé les deux. With a beautiful counter. Nice drop kick. She returns the Mais wesh, on peut rien faire dans ce match. I see where she's going with this. Il n'y a plus d'objets. Ah mais comment on trouve des objets? Il n'y a plus d'objets. Are we about to see it again? Black mass. Lights out. The champ's eyes look glazed over. I'm not sure Candace is going to be able to continue. Snap suplex, very effective. Non, 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 non. Putain, je suis KO. Relève-toi, s'il te plaît. Voilà, casse-toi, casse-toi. C'est bien, on est tous les deux KO. Il n'y a plus de match. Phew. To the outside. Good night. What a stunner. Oh, I might have just shattered their face. Vas-y, j'attends. Je sais pas qui est venu en premier, mais... There it is. Did you hear that crack? Allez hop, c'est toi qui prends. Hein. Petit Alabama Slam là, sur de la collade. 0 CFD. Bon, ça aurait été trop beau. Oh, she did, Cole. And you know what that means? It means she probably has something even more devastating to finish her off with. Et non. Gets out of the way and fast. Ah mais sors-le toute seule, faut tout de suite, c'est pas juste. She got out of the way there. Her evasion techniques are on point. Candice LeRae with a beautiful counter. Had it scouted. Faut que je la termine. She's trying. You look at this. It looks like they both did their homework heading into. Heureusement que j'ai pu esquiver parce que là. Bringing it back between the ropes. What a slam for the championship. Bon, jamais ça passe. Bon là, c'était sûr. Oula. C'est bon, j'ai un contre. Toi, t'es ta casse. Ah ouais, ouais. Dans la merde ou pas là? C'est moins que je suis dans la merde. Oh, il a compté 3, mais j'ai appuyé avant. Hein. C'était chaud là. Et j'ai pas assez de temps pour faire mon coup spécial là, elle est trop lente. Vas-y, c'est casse-couille. Vite, come back. Non, pas de comeback. Ok. Bon. C'est pas encore fini. Ça ne finira jamais. Non mais c'était très puteux de faire ça, what the fuck. La taille de ma barre était tellement petite. Oh putain.
T'as ta place là? Non, il fallait faire finisher. Est-ce qu'il y a une chance? Tomber. 1, 2. Let's go. We just witnessed one of the gutsiest performances in NXT history. I'll be the first to admit I was wrong about Red. This was no fluke tonight. She earned every ounce Oh la liste. of the gold she now holds. Elle va l'activer en actualisant direct. This achievement off her list, one of many significant things she may go on to cross off in her career. A truly inspiring moment. Oh my god, les tenues. Since they started teaming, Trey and Velveteen Dream make their entrance together. And they've got brand C'est en new vrai. matching gear. Looking good. Maybe they've turned a corner as far as their team On voit mes chemistry abdos. goes. It's one thing to wear the same Pour la première fois gear as your depuis partner, but the toujours. real test is going to be in the ring. If these two aren't on the same page when it really matters, the Viking Raiders are going to slaughter them. Look at Trey's moves. He's clearly been studying Velveteen's entrances. Oh, that Si time would j'avoue. have been better spent watching film on the Viking Raiders. C'est une But copie what's conforme. new? This guy's priorities have been out of whack since day one. To be fair, Corey, Velveteen Dream is known for his eccentric entrances, but always delivers when the bell rings. So why can't Trey do the same thing? Oh, that's easy. He doesn't have the same level of natural talent that Velveteen has. And besides, look at this guy. He looks like a goof out here trying to do Velveteen's mannerisms. If you're going to put that much effort into your entrance, at least get your own style. He's just trying to be a good teammate. It's all in good fun. Well, if this is your idea of fun, then that explains a lot. Nonetheless, these two have had an unexpected and impressive run to make it here to the finals. It kind of reminds me of last year when Ricochet and Aleister Black were a somewhat unlikely pairing, and they went on to win the entire tournament. We could see a similar outcome tonight. Highly unlikely. The Viking Raiders have teamed thousands of times all over the world while Trey and Velveteen barely know each other. You can't overstate that kind of advantage. I hear you, but look at these synchronized moves. I'm telling you, these two are ready. As this Dusty Rhodes Okay, let's go. Classic final match gets underway, both of these teams look to join a prestigious group of previous winners. Yeah, the first tournament in 2015 included a star-studded field. Oh, on est passé à travers. By the team of Samoa Joe. Le boom. Oh non, il a compris. That's right. Other teams that have their names etched on the trophy include the Authors of Pain in the Undisputed Era. Look, I'm sorry, but the team of Trey and Velveteen Dream doesn't belong among the names you mentioned. The Viking Raiders, however, fit quite nicely. Well, before we just go hand out a trophy to anyone, oh no. let's see what happens in this match. Whoa, not so fast. Ah, voilà. Mange. This is a big risk. Will it pay off? Oh, what a punch. That's how you stop your opponent. Lève-toi, abruti. You know, for somebody who hasn't been in the business all that long, I'd say Velveteen Dream sure does have a high opinion of himself. It's almost as if he looks down at the rest of the roster. Elbow drop. Bon, dans le rouge, ok, on y est bientôt. Du coup, j'ai pas eu accès au menu pour changer mes prises de team. C'est pas grave. Et non, mec, c'est pas le changement. Par contre, moi, j'ai fait le changement. Comment ça? Et hop là. TNT, boum. Et non. To Michael's point about Velveteen Dream's disdain for the locker room,
It's no secret that the superstar he detests the most are Oh, la those claque. who first made a name for themselves on the independent scene. Oh, from the rope. Hoping to end it Non, mais vraiment, tu fais vraiment tomber sur une prise, toi? T'es fou, toi. just powered out there, Cole. Mais il colle pas bien dans cette tête, lui. Oh, Corey, he unloaded there. Non, 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 non. Oh, Et solid donc. coming. Par contre, je vais faire le changement. Hop, on retourne là-bas. Gets him with a counter. Oh, le contre. He's feeling the effects of that last hit. The beauty of tag team Ça, j'en ferai competition contre. is that he doesn't need to take the entire brunt of the opposition's attack. Though the On va thought of recommencer. making Non, a il m'a tag encore. doesn't necessarily appear to be on his mind right now. Oh, heavy duty right Ok. hand. Ok, le chien. Non, mais oh, non, mais oh. Respecte le match, là. Mais wesh. Qu'est-ce qu'il branle? Oh, l'enfoiré d'Eric. Oh, je vais me venger. Dream just barely got out of the way. Tiens, connard d'Eric, quoi. D'où tu triches, là? Non, mais oh. In a tag team contest, a superstar and partner lock up against another duo. Unless there's a special stipulation added to the match, the traditional Fais le rules tag, of non, single je vais faire le match apply tag. in terms of winning the match via pinfall, submission, count out, or disqualification. Needs to make it to the corner here, Corey. Oh, you're absolutely right, Cole. There's no way around it. A tag is Je comprends vital pas. at this Je point crois in que the oui. match. Reverses. Can he make him pay? That kick will stop you in your tracks. Bah là, j'ai plus de contre. Earth-shaking Super. power slam. Et en plus, j'active mon payback, mais sans faire exprès. Destroy your face. Amazing reflexes on display. Up and down, leg lariat. He's absorbed some damage already. It's no secret that quick tags lead to Bon, success in the c'est tag pas toi, team mais bon, tu vas quand même division. goûter. And I'd say the Bah non. quicker he can make that tag here, the better their chances of winning will be. Si, quand même. Desperately Oh, le tag, needs le to make tag. a tag here. Comment on fait le tag? I don't know. It's going to be tough to make it to the corner. Oh, and he Bon, can't c'est pas grave, make c'est the lui que je tag. voulais. He needed that in a bad way. Setting him up for the... This should do it right there. Oh, mais j'ai trop aussi, quoi. He needs to change something fast, guys. Oh, and he's out of there in a nick of time. Et voilà, petite feinte. Great evasion. Non mais tu forces aussi, mec. Off the tag. Ah. Power slam. What power? Juste c'était leur finisher en plus là. Head crank. Ouais, ça va en fait, j'ai compris. Ok. He's in full control now. Allez hop, Jackhammer là. On soulève Ivar. Power slam. Bon, je crois pas trop, hein. He's going to the top rope. Finisher. Flying. Let's go. Rainmaker. It's over. He's already spending that winner's purse. Voilà, maintenant tu te casses, tu fais le changement. All over their opponent. Showing some quickness. And this match can change that fast. Voilà, toi aussi. What are they gonna do here? Chacun ton tour. We're about to find out. Not good for the back and body. He is just reeling from that offense. He needs a breather in a bad way right now. If he could just make it to his corner and make the tag. Aïe aïe. Oh, it could be nap time.
Mais non, qu'est-ce que tu crois, toi? Nicely done as he gets out of the submission. Color me surprised, Michael. I did not see that one coming. Standing moonsault. Ok, il faut Dream sur le He's stuck in the corner now. ring. Paying for that mistake. Oh, nasty impact. On a dit Dream sur le ring. Going up top. Oh, this is not good. Double stomp. Desperately trying to get to the corner now. Il faut faire une prise. Easy though, Michael. Let's go. Dream Valley driver. And Velveteen Dream tags. Let's go, le tag. It actually looks like he wants Trey to go to the top rope and hit the purple Rainmaker. I told you they're on the same page now. What the hell? Oh non, le chien. Mais pourquoi il fait ça? Finally, Velveteen Dream has come to his senses. Velveteen Dream is Mais non, mais sacrificed Trey to tu their perds le opponents. titre. Et pourquoi il fait ça, le monsieur? He has no chance. It's La trahison. Et voilà, je me fais fumer. Le Dream qui me trahit. Il est prévu ça depuis le début. I'm sorry, but I'm shocked at what just happened. Well, face it, guys. The better team won just like I thought they would. Maybe we're going to get an explanation from Velveteen Dream. This is on you, partner. You called the Dream out, and you questioned the Dream's authenticity. But the Dream never needed some repulsive trophy for validation. The Dream already knew that there was only one Dream, and that is the Velveteen Dream. At one point, I considered letting you win this thing because the Dream felt sorry for your desperate need for success. But then, you repeatedly stole the Dream's spotlight, leeching off the Dream. Ok, mais lui, on va le fumer en A contre 1 bientôt, là, je le sens. And anything else you can get your hands on. But it's like the saying goes, imitation is the sincerest form of battery. Putain. Ah, le troll. Oh no. Are those handcuffs? No, he's handcuffing Trey to the ropes, just like how this all started. This is getting ugly. The man's helpless. We need someone to put an end to this right now. Look, I'm by no means advocating what's happening, but you have to admit, Trey brought this upon himself. The moment he mentioned Velveteen Dream's name, he was asking for trouble. Bon bah c'est pas très sympa ça. Pardon me, Red, Trey, you both have huge matches tonight. Do you have a second to comment? No. Yeah, we do. So Candice LeRae has invoked her rematch clause in an Iron Woman match. Now, after everything you've been through, are you ready for your first NXT Women's title defense? Well, considering I'll actually be able to see this time, I think I'm more than ready. Trey, you are going to face Velveteen Dream in the first ever no DQ spotlight match where in order to win, you must steal your opponent's finishing move. Now, how have you prepared for this unique stipulation? I haven't had to. I've used his purple Rainmaker before, but he's never used my finisher. And on top of that, I might have another trick or two up my sleeve, because you never know when you might need it. Ok mec. I might have taken you lightly in our last match because you were injured, but I won't make that mistake tonight. If I was able to beat... I think... Ok.
sweet fanny pack. Thanks. I was kidding. Anyway, what were you talking about having a trick up your sleeve? Well, actually, it's more like a trick down my pants. That sounds incredibly creepy. Yeah, I hear it now. Let me give you a sneak peek. Still creepy. One of my tricks is I'm gonna wear a special outfit to get in Velveteen's head like he does to his opponents. There's 3 options I'm considering. Which one should I go with? Poids violet, donc c'est genre Dustin Road, enfin Dusty Road. Tough Enough, c'est genre la tenue de lui quand il était à Tough Enough, parce que Dream était à Tough Enough. Mais le short du Lover, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai envie de prendre ça, je sais pas pourquoi. Thanks for your help with that. I'm gonna need every little advantage I can get to defeat him. Parce qu'une tenue Tough Enough, c'est nul à chier, non? Velveteen Trey! He's even got a fanny pack! We've seen Velveteen Dream wear unique outfits in an effort to get inside his opponent's heads, and now it appears Trey has borrowed a page from Velveteen's playbook. So what else is new? He's been stealing from Velveteen's playbook for the last month. That's how they ended up here tonight. It's a nice touch, but I think Trey's gonna need to do a whole lot more to Donc ça, c'est un vieux look qu'il avait, lui, Velveteen. Je me rappelle plus en vrai. I'd chalk that up to pure annoyance more than anything else. How can you tell a difference? After years of putting up with you, I'm pretty much an expert on the subject. Well, the time for psychological warfare is over. Let's find out who will prevail in this unprecedented first Donc ce Spotlight match, faut gagner avec le finisher de ton adversaire. Assez facile en vrai. Je crois que c'était un match en mode... T'es dans le noir et t'as juste un spot de lumière sur toi. This no disqualification spotlight match came about when Velveteen Dream felt Trey was, quote, stealing the spotlight from him when they were partners in the Dusty Rhodes Tag Classic. Par contre, la taille du short, frère. Je suis boxeur ou quoi? C'est Floyd Mayweather là. Is by using your opponent's finishing move. Velveteen Dream might be unconventional, but he's also one of the most gifted athletes in sports entertainment. Je l'ai pas encore touché. Handle himself just fine under these conditions. Ouais, fais une petite pause là. T'as le temps, t'as le temps. They get dangerous out here, especially when there are no countouts. My favorite kind of thrashing, Cole. Wow, what a drop kick. Voilà, troll-le si tu veux. Vas-y, relève-toi des bouts. Attention. Boum. Top con Hilo. Oh, j'ai mis KO là. Il s'attendait pas à ce coup de coude. Ce coup d'avant-bras. That's a good way to make your presence felt. Petit enchaînement là. Going to the top, high risk. Oh no. I think you just punched him in the chest. The Rainmaker DDT. Now he's been put on the defensive. It's nothing he hasn't been through before. Aujourd'hui, il prend des objets. Oh, le tricheur. He's bringing it back inside the ring now. Oh, Eh non. Quoi. Non. Attends, j'avais lancé une prise. Ça a stop la prise et puis lui m'a attaqué. Aucun sens. There's going to be a lot of big moves in this match. But one question's going to be, who will capitalize on those moves the best? Look at that insult to injury with that one. Oh non mais il y a un petit problème là, il y a des petits bugs là dans ce match là. Non, c'est pas comme ça. Une prise dans le coin quand tu es dans le coin. Ok. Bon bah elle est pas dans le coin là. There's going to be a lot of offense in this match. Oh, what a kick! Dream just Boum. C'est bon, on est pas dans le coin là. Merde, il a déjà son payback et moi en fait j'utilise mon payback sans m'en rendre compte. Boum.
toute façon, ils savent pas c'est quand le finisher, non? Oh, les menottes! It appears we're going to have a repeat of what happened after the Dusty Rhodes Tag Team Classic final. And guys, keep in mind, this match is no disqualification, so this is perfectly legal. It might be legal, but it's clear Velveteen Dream's priority isn't winning the match. It's injuring Trey, possibly even ending his career. Hey, this is the match Trey signed up for. He wanted the spotlight. Well, now he's got it. Wait a minute, what's Trey doing? He had a Attention, j'avais la clé. in his tights. He's unlocking the handcuffs and Velveteen Dream has no idea. This goes back to their very first encounter when Trey Après, comme d'hab, à la WWE, tout est clé, ouvre toutes les menottes. C'est bien connu. Trey actually learned something. Velveteen still has no clue that Trey is free. And Trey Oh, l'esquive. Et maintenant, j'ai une chaise. I never thought I'd see that happen. Whack. Trey with the steel chair. This is a huge Bouffe-le, bouffe-le. in this match. Trey has now gained complete control over Velveteen Dream. A harsh impact. You know, for somebody who hasn't Moi, je been in continue, the moi. business all that long, I'd say Velveteen Dream Ah. sure does have a high Il était plus opinion of rapide. himself. It's almost as if he looks down at the rest of the roster. Once again, Ah. thank you for tuning in. J'ai pas prévu d'y aller en fait. NXT. Pas trop le choix. Oh, look at the knee. Oh, man, that hurts. Ah, the Rainmaker DDT. He's absorbing some tough hits now. He's getting beaten up out there, but staying strong. Hop, DT, boum. To Michael's point about Velveteen Dream's disdain for the Le locker plongeon. room, Et on it's tape à no côté. secret that Normal. the superstar he detests the most are those who first made a name for themselves on the independent scene. Well, this will damage your back. Back between the ropes. Perhaps looking to take the action to the outside here. Aïe aïe aïe. That connected. I think that was harder than the first time. Bon, c'est bien, il y a un plan de payback. Mais bon. Michael, that is so dangerous. Oh, ouais, merci pour les travaux. Qu'est-ce qu'il fait là? Et non, tu vas pas comme ça. À quoi il joue, mec? Avoiding trouble there. V-Trigger, boum. You can pick up your seat in Maintenant. section 112. Ah, c'est à droite du ring. Ok, bah suis-moi. Suis-moi, suis-moi, mec, on va là. On va ici, là. Boum. And now Trey and Velveteen Dream are brawling at ringside. Oh. What's Trey doing with that fanny pack? And Trey nails Velveteen Dream with it. Il y a quoi dedans? What the heck Une was brique. inside that thing? There's your answer. Real honorable, Trey. You said it yourself. This match is no C'était vraiment une brique? disqualification, so that was Mais c'est super lourd une brique. Pourquoi t'as une brique dans ta banane? Wesh. Ouais, vraiment une brique c'est lourd. Hein. Que what the fuck. What the fuck guys. T'en fais pas ta position. Et en vrai je crois que tu me contres. Donc faut t'enlever tous tes contres. Que je te connais toi. T'as un petit zigoto toi. Dream just barely got out of the way.
Voilà, j'en étais sûr. Il a plein de comptes. Toujours lui. Voilà, là il a plus rien. Là il est cuit. Il est mort. Allez, monte, monte. L'ambiance. Non. Non. Je vais mettre 10 ans monter en plus. Putain, mais c'est quoi ce truc? Non, il va fuir, la salope. Non, ça va prendre des objets. Par contre, je peux pas quand on s'arrête ce truc. Hein. Mais non, il reste là, frère. Voilà, hop, petit jackhammer. Comme tu l'as fait, mec. Il faut l'endurance. C'est bon. Bouge pas, je te jure, mec, bouge pas. Oh le chien, oh le gros chien. T'es un gros chien, mec. Mais mec, t'abuses. Bon, attends. J'ai le coup spécial. Bon, heureusement que le payback il reste H24, hein, parce que putain. Bon courage, sinon. Là, il a un contre, mais bon. Je tente quand même. Let's go, on a gagné. Ding, ding, ding. Et j'ai cru qu'il allait me douiller, mais en fait, non, ça va. Il te laisse le payback à l'infini. Parce que sinon, ça fait chaud pour le récupérer. Et bah, c'était sympa. Moi, j'aurais voulu être pote avec Velveteen. Tant pis. Peut-être une prochaine fois. Ah bah non, il est plus là. What are we witnessing? Is this some kind of strange sign of respect from Velveteen Dream? C'est un petit peu... Ok. Juste en mode, vas-y mec, j'attends que je t'accroche ma banane. Voilà, je te mets ma banane sur ta taille, mec. On se frotte dos à dos, là. Bon, on a récupéré notre tenue déjà. C'est déjà ça. Par contre, c'est un Iron Man Woman de combien de temps? Parce que c'est un peu long, Iron Man, en fait. J'espère que c'est pas plus de 10 minutes, hein. Déjà, même 10 minutes, je trouve ça très long. Rien que ce moment-là, c'est long, on sait pas trop pourquoi. 15 minutes. Oh la douille. Et puis en plus, t'as zéro objectif, faut que tu gagnes le match. Oh là là, oh la douille. C'est quoi le petit montage? On va se trouver pour la fin. Hein. Allez hop, premier point. 10, 10, 10, 10. Let's go. C'est rapide ça. The championship hanging in the balance. This one's about the women's championship, and nothing means more to these women than that title. Back in the ring again. Women's title up for grabs. Elle est buggée ou quoi?
great match here, but if you missed any of the action from this week, just go to WWE's Facebook page, YouTube channel, Twitter, and more to get all caught up. I love NXT. It's a great way to Pour une fois qu'un bug joue en ma faveur. to the next generation of superstars. Genre là, ça sera bugué pour toujours, je peux rester là 12 minutes, et c'est bon? I don't remember the last time the champion was up against Ça me fume, ça va recommencer. Bon, chaque fois les comptes ils durent 1 minute, mais bon. Bon bah voilà, je vais gagner 15.0. En vrai, juste parce que c'est long, je vais rester comme ça, hein, tant pis, hein. T'es cassé, t'es cassé. Hein. Pas moi qui fais le jeu. Hein. C'est pas une blague, hein. Encore? Toujours pas une blague. « 14-0. Ah, c'est bizarre, j'aurais pu faire 15-0, ça aurait pu être cool, mais bon. Ça va être la fin, là, du coup, du match. Tout à l'heure, là, je touche pas la manette, hein. La manette, elle est posée, tranquille. Et bah, félicitations, le match était très dur. Le match à 0 étoile, ça me fume. A very impressive victory. And that's how you defend a championship, ladies and gentlemen. Ouais, c'est comme ça qu'on défend le championship. And that's exactly what we saw here tonight. That's a title match you're going to be talking about for ages, ladies and gentlemen. Tu m'étonnes qu'on va parler pendant des années. 15-0 en Iron Man match, c'est insane. C'est bon, c'est fini. Waouh! Nouveau prestige, Living Legend. J'ai eu plein de bonus, c'est à la fin du chapitre de toute façon, ouais, chapitre 8. Obama aussi, elle est passée Living Legend. So, I'm not really going to talk about my time in NXT. Overall, it was great, but I don't want to give Rhea Ripley the attention after what she did. She could have ended my career before it even started. I still think you should have changed your name to Red Eye after that. And think of the marketing opportunities for airlines and allergy medicine that would have come your way. You left a lot of money on the table. Can you focus on our speech instead of bringing up bad ideas from the past? C'est quoi, il bouffe du popcorn, lui? Ideas? There's another tie-in you missed out on. Please come in and save me from my idiot best friend. Hey, soon-to-be Hall of Famers. It's my old tag partner. That didn't last very long, did it? Unfortunately, no. I just wanted to say that I am so excited and honored to induct you tonight. We wouldn't want anyone else to do it. Oh, c'est Ronda, putain, je la reconnaissais pas, je crois que c'était Natalia. Or President Rock. He actually texted us today. Check it out. Can you please stop insulting Rhonda before she snaps your arm off? It's fine. Oh, now I can't find the text. Please tell me I didn't accidentally delete it. Rhonda's the perfect person to induct us. She and I had some intense battles when I first got into WWE. Oh, le Money in the Bank, celui du tout début, là. Qu'on est en flashback. I am definitely going to mention that tonight, and I have to tell that story about Trey's first night on Raw. That was crazy. Do you think messages from the president self-destruct? Like, for security reasons? I don't know about that. Oh, le I almost forceur. forgot. This was on your door. See you out there soon. What is it? It's a note from my parents. You haven't talked to them in years. No, my real parents. It says they're gonna be at the Hall of Fame ceremony tonight. Wow. Comment ça, tes vrais parents, ils sont morts? What the fuck? Between never hearing from them again after they sent me that letter in high school and then all those times I left tickets for them and they didn't show, I'd given up hope. But now I'm finally gonna meet my actual real parents. This is so cool. C'est trop bizarre, sure wesh. Not some kind of misunderstanding? It has to be them. Look, they signed it the same way they signed the letter I got in high school. This
really isn't the best time, but maybe we should talk about this whole thing with your birth parents. No, you can't do this. What's there to talk about? They must have finally seen me on TV and tracked me down, which is all thanks to you. Bah, si t'as fait 20 ans à la télé, normalement, ils t'ont reconnu, ouais. S'ils seraient pas morts, quoi. That's like your third plate. Are you sure you don't have a tapeworm? It's just the food here at Raw is so much better than what I'm used to at NXT. Did you try these black beans? They really nailed the seasoning. I'm good. Don't want a case of the bean cramps during my Money in the Bank qualifying match tonight against Ronda Rousey. Your loss. I mean, don't get me wrong. There are reasons other than the food that I'd like to join you here on Raw. It's been kind of weird in NXT by myself. Well, whenever you're done stuffing your face, it wouldn't hurt if you made the rounds here and introduced yourself. Never know what could happen. You know what? That's a great idea. I'll do that right now. Ah donc là, nous on débarque à Raw alors qu'elle était là et c'était déjà une boss à Raw. Sure, I'll clean up your plate. Hey, where are you going? That goes out to the arena. Finally, you all have a champion you could be proud of. And now that I've climbed this mountain, I plan on enjoying the view for a very, very long time. In fact, our GM, Randy Orton, might not like me saying this, but I'm the champ now, so who cares? The next decade of Monday Night Raw is going to be very monotonous because there will be no universal title changes. For the next 500 episodes. En fait, c'est un spoiler du règne de Roman Reigns qui a été champion depuis 2 ans là, bientôt. This championship. Guys, are you seeing this? Unfortunately, yes. I'm not sure why Trey from NXT is here, but let's focus on our champion. Not the reaction I was expecting, but for those of you who'd find this upsetting, I'm sure there are other so-called championship matches you can watch where the titles will change hands frequently, but not mine. Okay, this guy's officially insane. Security, do your jobs. Are you kidding me? I saw him visiting backstage, but I guess he had other plans. Are you lost? You know this isn't NXT, right? Ils font quoi la garde du corps là? Let him in the ring. It's cool. Ah, let's go. Je vais mettre des pieds à Raw comme Santino là, à travers le public. Let's go. Toujours avec ma veste de gaz, on dirait Randy Orton là, le kaki. Vraiment couleur. Hein. I got some really good advice from my friend Red. She's kind of new to Raw, but I'm sure you know who she is, right? Super talented. Bit of a temper sometimes, but you can relate. Anyway, she said I should go around and introduce myself, and I figured, why not start with the Universal Champion himself? So I'm Trey. Pleasure to meet you. Putain, mais t'es fou toi. Il va te défoncer, mec. Do you think I'm some kind of joke? No, not at all. Shut your mouth before I break your arm. I didn't plan on competing tonight, but after your little interruption, I guess I'm going to have to start my decade of dominance 1 week early. I wasn't planning on competing tonight either. I actually just ate a ton of food at catering and my stomach's killing me. You mind if we postpone until next week? I'm afraid that is not an option. Okay, fine. But if I'm doing this, your title's on the line, right? Imagine gagner le titre maintenant. Sure. I didn't get to properly introduce myself. I'm Samoa Joe, the man who's gonna choke the life out of you. Samoa Joe est tellement bon en promo dans le jeu, ça me fume. Des fois t'as l'impression que les gens ils risquent de taper un texte et tout, lui en mode tu crois que c'est réel quoi. Putain, j'ai même pas de tenue et tout, non mais... Oh là là, j'ai une tenue. S'il vous plaît, les prochains jeux, laissez-moi choisir la tenue que t'as en backstage parce que c'est moche. Merde, faut faire un coup à Samoa Joe. Oups. Attends, faut que je te fasse un coup. Voilà, je te fais un coup. 2. Et non, seulement 2. Allez, je suis mort.
One, two, let's go. Vas-y, non mais ça me fume. Ça me fume. Je suis champion universal, let's go. Dans un match qui a duré 30 secondes. Non mais là, tu te rends pas compte que Samoa Joe il va vraiment me tuer littéralement là. Là c'est plus un jeu vidéo là. Là il veut passer à travers la télé, Samoa Joe. Can't slow down. Joe's gonna kill me. Shouldn't have eaten all that Joe food. is gonna kill you. I took your advice and it worked. I'm Universal Champion. Bah quoi, elle a pas la télé la meuf là? Talk to someone like the GM to try and get a call up, not interrupt Samoa Joe. I mean, congrats. Your crazy way of doing things worked yet again, but now what? I haven't thought that far ahead. I'm just enjoying the moment. Ok, ça c'est marrant ça par contre. Also, you're my ride. Sorry. If you find your friend before I do, you tell him this is far from over. Et il est tellement beau acteur dans son truc là, ça fait plaisir. C'est un vrai crack. Bon, Samoa Joe qui n'est plus non plus à la WWE. En fait, tous ceux qu'on voit dans la carrière là, ils sont plus à la WWE de toute façon. Quoique Ronda est revenu, mais à l'époque il n'y était plus. Ok, let's go, on a ton match pour se qualifier. Money in the Bank. Contre Ronda, Rudy, Uzi. Ça va, tranquille. C'est un petit match, pas d'objectif. On la défonce cette fois-ci, Ronda. Boum, coup d'épaule. Oh. Et non. Toujours en perfect. Ah. Ok, bien vu. T'es rapide. Ok, elle est très rapide. Et non, Baba vous à chaque fois. Tu l'as fait rouler, tu fais un petit elbow drop. On sent pas mal. Non mais elle prend pas la conf non plus. Elle a cru quoi elle? Je suis plus la rookie hein. T'inquiète. Ah, aucun enchaîne en fait. Voilà. Mais ok, je peux jamais faire mon coup de ça, ça me fume. Ça commence à pas me gaver quand même. Voilà. Donc. Provocation. Where is he? Answer me. I don't know where he went. This is not my problem. Here comes Ronda from behind. Et bah voilà. Piper's pit. And that'll do it. Ronda Rousey has qualified for the Money in the Bank. Mais je crois que moi aussi c'est dans mon mode de mec. Imagine, je me suis pas qualifié dans mon souvenir quand en vrai j'y étais. Bizarre non?
Well, it appears Ronda Rousey is also somewhat frustrated with how things went down. Hey, a win's a win, and if Trey hadn't run away like a coward, this never would have happened. Maybe Red needs to have a talk with her best friend. Non mais toujours plus. Hey, there's like 100 other benches in this mall. Go find one. Tu m'as pas reconnu, genre. Look. Seriously, I will not hesitate to punch you in the junk. Tu m'as toujours pas reconnu. Yeah, it's me, but keep it down. I'm indiscreto. I think you mean incognito. Whatever, I just don't want Samoa Joe to find me. I'm pretty sure he's not here. Good. But just Pourquoi in t'es case, sapé comme un look off pervers into the sexuel? En distance plus, when t'as la talking. ceinture autour de ta taille, frère. Tu crois que ça se voit quoi? Avec tes cheveux roses. But your phone went straight to voicemail. That's because I smashed it. I'm also wearing different deodorant to throw Samoa Joe off my trail. Can't be too cautious. And I don't know if you heard, but Joe ended up costing me my Money in the Bank qualifying match. You poked the bear and then ran away, leaving me to deal. Ils ont vraiment les pires fringues en dehors du I'll ring. make it up to you somehow, but don't get hot because I'm the Universal Champion. That's not what this is about. Are you sure you're not a tiny bit jealous I won a title in WWE before you when you're supposed to be the in-ring star? And I did it when I wasn't even an official member of the roster. I mean this in the nicest way. But you got lucky. I reversed a coquina clutch into a pin. That's not luck. I'm the one who taught you that when we were training in Calgary. Fine. Then I guess this is yours. Take it. Stop. One of the reasons I was trying to get a hold of you is Randy Orton wants to give you a short-term Raw contract. So congrats, you got what you wanted, at least as long as you're champion. Yes! I mean, yes. Don't get too excited. Orton also wanted me to let you know you're defending your title on Monday. Let me guess, against Samoa Joe? No, he's mad at Joe for letting this turn into the single worst thing to ever happen in WWE. His words. So instead, you're going to face Brock Lesnar. Encore mieux. Cool. You sure you don't want this? Sorry, you got yourself into this. The longest reigning Universal Champion in history. Brock Lesnar. J'espère qu'ils me font pas perdre le titre tout de suite, parce que ça me serait un peu triste. Je viens de la voir, tu vois. Je sens que Samoa Joe va arriver dans le match de toute façon. Ah, par contre non, c'est trop long ça. Ouais, vas-y, fais le match. Voilà. Bah, c'est un mur le mec, il prend pas les dégâts. The fuck. So much so that he convinced Brock Lesnar to compete Ah, in a là. non-pay-per-view match for the first time in years. Doesn't take a genius to predict that this will be the first and last time Trey defends. Incoming. Brock Lesnar just Oh non, les genoux. lightning speed from the beast. Eh, tu crois quoi mec? Je suis champion moi. Now trampling the opposition. He's just dominating at this point. He is just Je suis le champion. El campeón. As we've all seen over the years, loyalty is a rare trait Tiens, to bouffe have mon here in WWE. But when it comes to derrière. Paul Heyman, Brock Lesnar has Attention, faut que je shown fasse some un intense loyalty over stunner. the years. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Ok, oui, il veut pas. C'est pas grave. J'ai plus de contre. Je suis dans la merde. Super, bon, moi, il m'a pas contré vu que j'ai passé à travers. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. I don't know what he has planned out here, but he must be mindful of the referee's count. Mauvaise idée. Corey, as far as the Lesnar-Heyman partnership, I'd agree with you. And if I had to guess, I'd say Lesnar kept Heyman around for so long so that he didn't have to talk himself. Well, Lesnar certainly is a man of few words, and Boom. Heyman, well, the complete Et ouais opposite. mec. Tu frappes en course? Ok. Bah relève-toi. You're watching Coucou Poleman. Monday Night Raw. Oh non, F5, F5, allez, j'ai perdu. Brock counters with the F5. It's Franchement super le match. Hein. He's got Paul Heyman in the coquina clutch. Oh damn, j'avais dit que Joe l'arrivait.
Bah oui, parce que Joe, il veut surtout pas affronter quelqu'un d'autre que moi quoi, pour avoir le titre. Bon, du coup, je vais gagner par des contacts extérieurs, je suppose. Ouh, la batte de baseball. Wait, the bell just rang. I think the referee disqualified Trey for Samoa Joe attacking Brock. Trey still retains the Universal Championship. That's my Universal title, and I'm going to take it back. Not anyone else. So Randy Orton, until you give me my rematch, get used to this happening over and over again. Ok mec. Il fait comment? On se casse. Hey, Vipes. Heard you wanted to talk? Oh, Underton manager. Look, I get you're trying to do what's best for your career, but I'm not your biggest fan right now. So don't walk in here. I'm feeling a negative vibe. Not for long. You got lucky tonight with Samoa Joe. Solid move, Mr. Don't test me. So next week, am I facing Brock Lesnar again? No, he had his shot. You're going up against someone I can guarantee will take your title and send you packing back to NXT. Braun Strowman. Kurt Hawkins? Yeah, that's it. Really? No. You'll be facing Let's go, je l'école. Parce que dans le jeu de 2019, on affrontait aussi Braun Strowman. Donc qu'est-ce qu'elle veut Carmela là? Hey, I heard you're in the fatal four-way last. How about we forget? Ah oui, c'est vrai. Faut que je me qualifie au Money de Bank. Hey, I meant it when I said I would make up for Samoa Joe costing you your Money in the Bank qualifying shot last week. So, how can I help in the last chance match tonight? I appreciate the offer, but I think I want to handle this one on my own. Besides, haven't you caused enough trouble around here already? Don't you want to guarantee a spot in the Money in the Bank match? It could lead to you holding a title, which I know you're dying to do, so you can shut me up about winning one before you. I don't know. Bien sûr qu'on a cette aide. Fine. I'll take your help, but only if I really need it, okay? Now you're thinking like a champion, and I should know since I am one. Shut up. Ok, match pour se qualifier. Faut que s'il y en a... Attends, c'est un Royal Rumble? Enfin... Non? Ok, j'ai pas trop compris du coup. Faut que Sonya et Member se fassent éliminer. Mais du coup... Je teste si c'est un Royal Rumble ou pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Et on teste, hein, moi je sais pas. Oh, le cri qu'elle a fait. En fait, normalement, il faut prendre des objets là. Donc c'est un fatal faire one. And she's back in the ring now. The follow-away slam. Oh, shows no mercy. That poor chair. It looks like a twisted heap. She's really relying on that object a lot now. And I can't say that I blame her. Down to the floor. Oh, right to the jaw. Oh, and another strong kick. Oh non, on m'a contré. Boom, what impact. Oh, the reversal. Moi, si je te prends ton tour. Tattooed with a double axe handle. Wesh. If it's locked in, it could be nap time. This could be it. Non, 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 non. She does break out of it, but has the damage been done? Oh, head kick connects. On va attaquer avec la chaîne encore. Hein. Producing a trampoline. And Ember Moon, too quick. Ember Moon apprend cher. And Bayley evades. Oh, on a un coup spécial. Aïe 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 aïe. Oh my goodness, crushing it. Going for the ride. The follow-away slam. Rien de crier, tu fais peur. Oh, and a kick right to the hamstring. Unbelievable. Et non. Ça va venir celui-là. And Sonya Deville says, not this time. Oh, boom, what a kick.
Ça fait longtemps le Ataxia qu'on n'a pas vu depuis longtemps. One, two, let's go. Bon maintenant, Sonya Devil. Tu montes dans le ring ou pas? Voilà. T'es bien accueilli toi aussi. Ah. Eh ben il est, regarde, on fait un truc à deux. Voilà. T'es vraiment une pote, hein. Vas-y, fais ton comeback sur elle, je me casse. Je te laisse faire ta sauce. Vas-y, vas-y, fais tout, hein, faut que tu l'élimines. Hein. Ah, c'est pas comme ça se compte par contre. Allez là, je t'encourage. Bon, quand je vais finir par y aller parce que elle met du temps. Vas-y, ok, peut-être, je te laisse une chance. One, two. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Voilà, voilà, fais tomber sur elle. Ok, let's go. One, two, three. Un coup dans le coin. Et oui, il faut que tu sois dans le bon sens. Boum. Oh no! It's our Universal Champion, Trey. This guy's been causing all sorts of trouble lately. He just needs to stay in the back. Et là, je pense qu'il y a Samojo qui va arriver. Oh, mais le petit paquet. 1, 2, 3, let's go. I'd use the word earned. She got it by relying on her friend's help. Wait, how do we even know she wanted his help? She doesn't look very happy with him right now. Look, I'm not buying it. There's no doubt in my mind these two planned this entire thing. J'avoue qu'elle avait dit tu viens si j'ai besoin d'aide, au final j'ai pas besoin d'aide. Mais bon. Merci quand même. On va faire un match dernière chance contre Bailey. Mais je pense que c'est un match classique là. Pas d'objectif. Non, aucun. Pas gagné bien sûr. Lol. Donc là, on va juste spammer l'autre Bailey, puis on fera le tomber. Hein. Ok, tente ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu crois toujours que t'es meilleur que moi? Avec ton tweet là. Attention, là la Barnason. Et la collade. Malin pilote pour un tout ça. Tout de suite. Ouh, plein de tête.
Escapes in a nick of time. Oh, bon, pas trop sympa ça. She won. A quick reversal by Bailey. No. And again, yet another counter. Plus de contre, plus de contre, plus de contre. Ah mais non plus, plus de contre. Back in the ring now. Fallait que j'attaque en premier. Guillotine. Oh, that could have been it. Could have been. Bailey looking to get one early. Wow, 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 wow. And the kick out. Attends, Wow. attends, attends. Mais wesh, j'étais en train de faire mon coup de muselle. C'est incroyable ça. Bailey is really applying pressure now, guys. C'est bon là. Oh, what impact. Cover. 2 count. Let's go. The arena. What are the odds Trey can hold on to the Universal Championship against the monster among men, Braun Strowman? I'd say not very good at all, but crazier things have happened lately, like Trey winning the Universal Championship in the first place. Guys, enjoy this match while you can, because it's the last time you'll be seeing Trey on Ça va Monday être Night chaud là. Raw for a very, very long time. Oh boum. Eh bah dis donc. Big reversal. And finds a counter. The better part of valor. Voilà, j'ai plus de contre. Oh bah lui non plus. He's bringing it back inside the ring now. Et ouais mec, t'as trop le feu toi. T'as cru que je te faisais le beau. Mais pas du tout. Par contre, Braun Strowman avec des cheveux, c'est aussi tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Puis Braun Strowman de court, vu que maintenant bah, il s'est fait virer aussi. Tout le monde saute. Training, strategizing, Voilà. and execution. It's all coming together right now. Je voulais faire la prise dans le coin, mais bon, apparemment il veut pas. Split leg drop. Look at this. Poufle. Frog splash. Give it 5 stars. Stomping down. C'est bon. Ok. Une frappe en course. Bah, vas-y, relève-toi. Relève-toi, Brocky. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais perdre. And Strowman hits the running power slam. That might be it for Trey. Wait, that's Samoa Joe. Since I was banned from the building tonight, I had some rare free time on my hands. So I thought, what should I do? Well, you might not know this about me, but I'm a huge fan of men's slow-pitch softball. And I actually remembered, Braun, that your old man was one of the greatest softball players of all time. In fact, he hit so many home runs in his day that they called him the Crusher. So I decided to come to your hometown and see the Crusher in action. And he did not disappoint. But now, the game's almost over. I can't wait to meet your dad in the parking lot. I mean, since I got to see what he's capable of with a bat, I figured it's only Wesh, le Mojo là qui n'appelle le daron de Braun Strowman. C'est un fou. Et du coup là je vais gagner par décompte externe cette fois-ci. Ça fait le même temps combien de temps à chaque fois j'affronte un monstre. Je donne de battre mais au final il me fait son finisher, je perds. Mais en fait non parce que c'est moi Joe. Et ouais. Well, you lucked out again. Hey, it's not my fault Samoa Joe's such a big fan of softball. Assuming Braun Strowman doesn't end up in jail for whatever he does to Joe, you're going to face Braun again at Money in the Bank. Well, actually, before Money in the Bank. You're putting the Universal Championship match on the kickoff show? Not exactly. The only way I can guarantee Samoa Joe won't be involved again is if your match takes place before the show when the doors are locked and no one else is in the building.
is going to be an empty arena match. Hey, at least this won't be my first empty arena match since I had one before against Jerry Lawler. When was that? Oh, it was in a dream I had, but still, good for it. Ok, c'est pas de mon rêve. I'm gonna go rest up for my big match. Later, Vipes. I mean, Mr. Raw General Manager Randy Orton. Oh, le petit gamin insolent. No. No. Stop chasing me. Leave me Je suis en plein rêve là. Vas-y, on va vivre son rêve parce que sinon, ouais. Ok, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Oh non, t'es sérieux? Pourquoi on est face à Ribi, la côte de porc? Au début, je crois que c'est une glace, alors qu'en fait, non, c'est une côte de porc. C'est un ribs. Bon, on va juste un petit peu s'entraîner, hein. Oh, Spanish Fly. Peut-être des nouvelles prises. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles prises? Ouais, ça bug du coup à cause de sa tête là. Power bombe. Et la suplex. On est bientôt match chaque étoile, ça me fume. C'est juste pour avoir des stats en fait le truc. Whisper in the wind. Tu vas goûter à ma sauce triple moonsault. Tu vas voir, tu vas kiffer. Ne contre pas où je te fume. Merci. Boum. Allez hop, un moonsault. Deux moonsault. Et 3 moonsault. En fait, je fais pas le temps avec que j'ai dit 5 étoiles. Donc on va attendre les 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire comme prise? Si je faisais ça, tiens. On va enchaîner les petites prises. Hein. Voilà, enfin qu'on en finisse. Le cauchemar. Ah, si ce serait relevé, j'aurais quitté le match. No joke. Ça par contre c'est bête qu'on ne peut pas le faire dans le vrai jeu genre. Si tu veux faire un match avec une arène vide, tu peux pas. Limite je préférais moi. Ça ferait moins bugger le jeu. Oh me v'là. We're so accustomed to the presence of the WWE universe that there's almost an eerie silence in the arena right now. Oh damn. Tout à effect, ça fait mal ça. Well, I really don't think it's gonna matter. It's kind of like that old saying. If Trey gets his ass kicked in an arena and no one's around to see it, did it still happen? Yes. Yes, it did. That was really deep, Ah, on va le soulever. Trop lourd. Oh, and a terrific reversal by Braun Strowman. And another reversal. Seems like we're back where we began, Michael. Oh, nice. Elbow drop. Whoa, Strowman Non, dodged il a that contré one. mon moonsault. Cover for the championship. Qu'est-ce qu'il branle lui? Plenty of fight left. Il est pas He net showed lui. up here tonight for a fight, and that's exactly what we are seeing. How impressive was that reversal? Lariat. He continues to press forward. He's mixing precision and physicality with his attacks here. Ah, c'est vrai, j'aime ça. C'est la provocation de Bobby Lashley quand il se tapait son cul là. Je sais pas pourquoi il faisait ça, genre. Il le faisait. Tiens les baffes là, prends les baffes là. Tu kiffes te faire baffer ou pas? Not looking good, guys. Wesh, non mais oh.
T'as pas de contre, pourquoi tu mets ça? Tu triches là. Je crois qu'il triche. Tiens, regarde, vraiment ça ce que je te fais moi. C'est quoi, j'ai envie de continuer, regarde. Hop là! Corkscrew moonsault. Je dis stress plutôt, merde. Regarde-moi ça, je l'ai pas venir celui-là. Boum! T'es mort. Et là hop, 3 moonsaults. 1 2 et 3. The title cannot change hands by countout or disqualification. You can lose the match, but Simplement still keep the de... championship. Braun Strowman truly is a monster among men, as Byron Let's go. pointed out. Even on the Objectif rare fait. occasion he's outsized, I'd say it's Strowman's Faut le frapper quand il est debout. physical Et bah relève-toi ferocity mec. that makes him truly unstoppable. I couldn't agree more, Cole. Just go back and look at what Strowman... Ouh. Trey's giving it everything he's got to take down the monster among men. Braun with a power slam. Hold on, it's Samoa Joe. He was hiding underneath the ring. Wesh. Braun just snapped that back like it was nothing. Strowman counters with a boot to the face. Non, 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 non. On Trey. It's over. Braun Strowman is your Mais wesh, mais je les bats tous moi. Si vous trichez pas, je les bats tous là. C'est scripté là, je peux pas jouer là. Samojo, t'es nul à chier. T'es vraiment nul à chier. Sorry about your title, but there's no shame in losing to Braun, especially with how it went down. I'm not that upset about losing the Universal Championship. Even though my run was short, it was memorable. I'm more disappointed that my time on Raw has come to an end. What do you Mais pourquoi tu quitterais Raw? You couldn't hang on to the title just a little bit longer, so I could take it from you. And whose fault is that? I did everything I could to preserve my rematch, but it wasn't enough. Title or no title, I'm still going to choke you out. Let's do this. Hey, that's enough. Tu veux pas faire un match avec Bronze au pire, mec? Take it easy. I've had enough of you these past few weeks. Not only did you lose the Universal title to someone who wasn't even a Raw superstar, but then you went to the extreme lengths to interfere in multiple championship matches. So you've left me with no other choice. You're fired! What? This isn't over. Mais il va littéralement me tuer. Safe and stop looking over your shoulder. I'll be back to destroy you. Make sure he leaves immediately! I spoke to the doctor. He thinks you'll be fine to compete next week. Oh, okay. I'll let NXT know. No, I meant on Raw. I've decided to give you a permanent contract. Oh, Randy, le contrat. I know I've been hard on you, but I do see some potential. Your in-ring skills need work, but you can be entertaining at times. See? That's what I've been saying all these years. I put the entertainment in sports entertainment. I'm gonna leave before you say anything else that makes me regret my decision. Ok. Bah écoute, merci. Merci Vibes. I'm happy for you. This is pretty awesome. I have officially arrived. Yeah, you got the spotlight now. No more being indiscreto. Le mec est plus content pour être superstar d'Euro que qu'être champion du monde. Le gars il s'en bat les couilles. I should start leaving tickets for them at every big event, you know, just in case they show up. And this is all thanks to you. Yeah, well, I can't take credit for everything. Now there's only one thing left to do tonight. We go out there and win the Money in the Bank ladder match. I appreciate the support, but I need to do this on my own. You sure? With Selena Vega in the match, there's a good chance Andrade will get involved at some point. Maybe. So, how about you stay back here, and if Andrade does interfere, then you take him out. Deal? Deal. I got your back.
The package deal is together again on Raw. Already got one contract, about to get another, might even meet my real parents soon. All of our dreams are coming true. Well, I guess now that I'm all alone, I can properly celebrate. Oula. I got a Raw contract. Oh, j'ai eu peur, frère. So they can't give it back. I got a Raw contract. I'm kind of hungry. I need a snack. Yeah, I got a Raw contract. I got a Raw contract. Enfin, frérot, tu es cringe. You're the worst. I got a Raw contract. I got a. Hey. What the fuck? Ok. You see my parents out there anywhere? Mais frère, t'es encore là-dessus. Not that I'd know what they'd look like. Ah non, c'est parents adoptifs, ok, ok. But older. And in my mom's case, more female-ier. All these years of leaving them tickets after I was signed to Raw, just hoping they'd see me on TV and show up. And now tonight, they finally will. It's unbelievable. It really is. Package deal. They always had each other's backs, and that was certainly the case when I faced off against Red in the Money in the Bank ladder match. Ok, là du coup c'est le début du tout début du jeu qu'on a fait en flashback là. How is this legal? It's not only legal, it's smart. It's Trey. I think he's seen enough from Andrade. Trey has neutralized Andrade. Andrade qui n'est plus là. Zelina Vega qui n'est plus là, mais elle est revenue. And that was the opening Red needed. This pains me to admit, Byron, but you might have been right about your prediction. She's gonna do it! In her first attempt, Red is going to win the Money in the Bank ladder match! Wait, it's Ronda Rousey. This isn't over yet. Oh no, it's Ronda Rousey. What I think it is! Armbar on the top of the ladder! She's got it locked in! Red's in big trouble! Yeah, it's gonna be hard for her to grab a briefcase with a broken arm. Can she escape before it's too late? Oh, c'est vrai qu'on avait jamais vu la fin du match. Oh no, est-ce qu'on va réussir à battre... Oh, on va jouer là. Dis-moi qu'on peut gagner le match. Oh, on gagne le match, on gagne le match, on gagne le match, on gagne le match. Let's go. Par contre, ça va durer une plombe, non? Ça va être une purge ce truc. Ah, ça commence bien. Ça commence très très bien. In these matches. No doubt. This is the kind of battle that will scar you for the rest of your career. Bringing it back between the ropes. Il y a trop de monde dans le ring, ça va durer une plombe. Brought in the hard way. Toss to the outside. Pourrais-tu me taper s'il vous plaît? Je ne voulais pas qu'on ait 6 sur ring là. Voilà, si on dégage tout le monde et qu'on met les chaînes, on a peut-être plus de chance déjà. Ah, je fais comment maintenant? C'est chaud là. Personne m'attrape là? Non, je reste là mais... Ah. Je prends quand même. That's how you wear. That's the impact. Oh my goodness, what a takedown. She's not wasting any time. Oh look! We're about to see it! Face buster! Man, that was vicious. She's right there. She just needs to pull that briefcase down. Hop là, comme ça qu'on encore gagne. Pfiou. Tellement rond ce match. En fait, pour win, il faut dégager tout le monde du ring quoi. Bouge de là, va te taper. A sign of respect from Ronda Rousey. I'm sure that means a lot to Red. This would be a huge night for any superstar. Et But bah, considering GG. she's still relatively new to WWE, it's that much bigger for Red.
sorry. Hold on a second. Hey, sorry to interrupt. Are you kidding? Anytime. I mean, not that I have photo shoots all the time. That would be obnoxious, unless you think that would be good for my career. I just wanted to congratulate you. I mean, what you did out there tonight was pretty incredible. You have no idea how much that means. Eh bien, merci Mickey James, qui elle non plus là. No, I just mean you're one of the reasons I'm here today. See, I have this list of goals with my friend, and one of them is win Money in the Bank ladder match. I know all about your list. You're kind of a big deal at this point. Oh, wow. Okay. Well, anyway, I never thought I'd be the one to cross off Money in the Bank because it was only a match for guys, but thanks to women like you paving the way, I did it. And now I can pursue something else on my list. Win the Raw Women's Championship. Sorry, I'm rambling on like an idiot. No, keep rambling. I mean, seriously, at this stage of my career, hearing things like that is way better than winning a championship. I'm sorry, but did I just hear you thank her for paving the way? You must have forgotten I was the first women's Money in the Bank briefcase winner. And second, actually, too. Didn't you need a guy to help you do all that? That's how I remember it. That's not the point. What I'm saying is you're just a cheap knockoff that will never compare to the original. So don't even bother attempting to cash in that briefcase. You should just hang on to it as a souvenir. Or, better yet, melt it down into braces for those jacked up teeth of yours. Actually, why don't you step aside so this poor photographer doesn't have to take any more pictures of your mangled face. Boum, j'étais sûr qu'on allait la taper. Ça se bat là. The former Money in the Bank briefcase holder and current Raw Women's Champion Carmella is going toe-to-toe. Boum, contre le mur. On va l'exploser là. On va l'exploser la Carmella. Elle va contrer. Ah non. Powerbomb sur le béton, normal. Ça va vite une bagarre. Hein. Oh, look at this. Raw power. Rejoignez la zone d'interview. Ok. Je sais pas où c'est, mais... Ça doit être par là, je sais pas moi. Elle me court derrière après là. Là c'est la cantine. Ah, on est là. Damn. Et elle se casse avec. On croirait les blagues avec le titre 24/7. Oh la patate. A jumping TKO. Carmella with a nice reversal. Drop kick, beautiful. Mais où est-ce qu'elle a mis ma mallette? Finisher contre Carmella près d'une camion poubelle de la parking. Ok. Where is the camion poubelle? Là ici je crois. Non? C'est quoi que t'appelles un camion poubelle toi? Ah ça. Ok bah je t'attends meuf. Elle m'a contré. Bon elle m'a contré mais j'ai toujours mon finisher. Eludes the attack. Oh wow. Flatliner. Face first. Oh, stomping away. Oh, had that well scouted. Kick to the gut. I have a theory what's coming next. Red manages to get Carmella down. Oh, j'ai la mallette. Carmella kicks the briefcase into Red's face.
Et là, elle m'écrase dans la benne à... What's Carmella doing with the briefcase? I think she's gonna try to destroy Non, juste mal à parce qu'elle va pas me tuer non plus. Someone needs to stop this. I think it's too late for that. Looks like it's headed for a landfill. Good luck cashing in on me without a briefcase. Ouais. I got here as fast as I could. What's the big news? This. Is that a dead animal? No. I spent all night digging through the garbage truck and found your money in the bank contract. That's great. And it also explains the smell. I think No, that's that's mostly fair. me. I skipped showering because I couldn't wait to tell you the good news. You're a true friend, but please don't touch me right now. Fair enough. So is the briefcase in the bag too? No. It was completely destroyed, but all that really matters is your contract survived. Besides, you can always just make a new briefcase. True. Well, thanks again. I really owe you one. Don't worry about it. I ended up scoring some sweet bonus items from the garbage truck. Got a few rolls of wrist tape with a bit left on them, a stack of Rusev pictures that are either Mec, covered t'es in salad dégueulasse. dressing or baby oil stains. And check this out. I think that's possibly Vince McMahon's half-eaten steak. Now that could be worth something. Cool. Why don't you tell me more about your disgusting trash treasure after you get cleaned up? In the meantime, I'll work on a new Money in the Bank briefcase design. Ooh, you could decorate it with my Rusev garbage pictures. Yeah, maybe. Nice. T'as un problème, mec. Vas-y, on va prendre celle-là, la raid. We've all heard the saying, don't write checks that your mouth can't cash. Well, after last night, there's a new version. Don't write checks that your briefcase can't cash in after Carmella destroys it with a garbage truck. Really rolls off the tongue, doesn't it? Sorry, Red, but I proved what everyone already knew. Mela is money, and you'll always be trash. It's Red, and it appears she has It's red. What is that? Did you make your own briefcase? Real cute, but I think you need to take your DIY and go DI buy. I'm not going anywhere. Because it's not the briefcase that matters. It's more symbolic than anything. What really matters is the contract inside that's good for a title match at any time. And I still have that, thanks to my disgusting yet loyal friend. There's no way this is legit. Actually, Randy Orton just signed off on it, so it's official. You can't do this. I destroyed your briefcase. This should not be happening. Sorry, princess, but it is. So what do you say we finish what we started? Ah ouais, genre maintenant là. Red's cashing in. We're gonna have a Raw Women's Championship. J'ai l'impression que je vais perdre, c'est parce que normalement c'est pas comme ça que tu fais ton caching. I don't know about this. Carmella got the best of Red just 24 hours ago, and now Red might be setting herself up for a repeat. That could certainly happen, but throughout the years, Money in the Bank briefcase holders have cashed in at a highly successful rate. Let's see if Red can continue that trend here tonight. Ding ding ding. Ah, y'a pas de changement cette fois-ci, merci. Faut que je gagne le match. Faut que je gagne le match. Je vais la défoncer. Je vais la spammer de tous les côtés là. C'est marrant chorégraphe qu'elle somme en commentaire vu que c'est le nouveau mec de Carmella. Je crois à l'époque du jeu il était déjà son mec.
This one's about the women's championship, and nothing means more to these women than that title. Ooh, treading all over their opponent. C'est bon, toujours pas de compte. C'est bête ça. C'est bête ce qui se passe actuellement là. Bah alors, tu te relèves pas? Boum. Bon en vrai t'as un géant qui te fait un backstabber, je crois que t'es mort. Bon, j'ai l'impression que le match c'est le même truc depuis 2 minutes mais elle bouge pas. On commence. Force c'est plus marrant non? Non vas-y on va arrêter. Jusqu'à perdre son contre et c'est bon. Voilà. Là on peut la fumer là. On enchaîne avec le finisher. Bien sûr. Let's go. Non, c'est bon. Oh, c'est trop bien. En plus, je l'ai fait en perfect. Let's go. Championne de Raw. Oh, je l'ai enchaîné, elle a pas fait un seul move. T'es mauvais, Jack. C'est Corey Ref qui va avoir le seum. It's become increasingly apparent that it's not just a piece of paper. It's the driving force behind Red's meteoric rise to the top. And so it is with great honor that I induct the package deal, Red and Trey, into the WWE Hall of Fame. Le package deal. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. No. Wow. Thank oh, you. This is incredible. All right. All right. Thank you. Right. Thank you guys so much. All right. Almost 20 years ago, we were a couple of not so popular high school kids who bonded over our love of WWE and became best friends. But we never thought it was possible that someday we'd be WWE superstars ourselves. Let alone stand on this stage. Sinon, personne n'a de copain-copine depuis 20 ans là. C'est bizarre, non? Son meilleur ami, mais. I totally thought we could do it. He didn't. Je veux pas seulement de. Quoique, il y a le gars qui a essayé d'avoir des dates avec une catcheuse qui n'a pas marché. Mais que dalle. This piece of notebook paper would become the roadmap to our success in WWE. It contained our goals, hopes, and wildest dreams. And it changed everything. Over the years, we added a lot of new things to the list, and pretty much everything got crossed off except for one huge final achievement. Get inducted into the WWE Hall of Fame. And unless anyone in charge has a last-minute change of heart, I think it's safe to say Et là, il y a Samoa Joe, tu sais. I'm not gonna say this is a bigger achievement for me than it is for my friend. Comme s'il débarque à ton mariage là. When I first got to WWE, not many of you thought I was Hall of Fame material. What he's trying to say is he wasn't exactly the most respected superstar in the locker room. La foule s'en fout. Let's face it, no one ever really liked me. But a lot of that was my fault. I was brash and confident, but didn't have the experience to back it up. Sure, I had a Universal title win, but it was mostly considered a fluke. And when it came to the list and my career goals, I really only cared about crossing off the fun things that came along with being a WWE superstar. Winning dance contests, getting an action figure, a cool t-shirt, being in a video game, a movie. Which of course
brings me to the Miz. What's up, buddy? I see you. Yeah. Par contre, ils auraient pu mettre les vrais catcheurs dans le public, non? Comme le vrai Hall of Fame. Même si, bon, là, techniquement, tout le monde a plus de 20 ans, du coup, enfin, pas 20 ans, mais... Genre, tout le monde a plus de 10 ans, je sais pas, en 2025, je sais pas quoi, là. Du coup, c'est bizarre que tout le monde a le même âge et tout, mais bon, bref. Ah! Fin du chapitre. I am definitely auditioning. It's one of my OG list items. Star in a WWE action movie. I think I'm gonna pass. Are you kidding? Do I need to remind you that the rank and file films are cinematic masterpieces? No. You mention that every year on that weird holiday you invented where you binge all of them from start to finish. You mean Thanksgiving Day? It's the most heart-pounding, action-packed, explosive day of the year, and it's gonna catch on. You'll see. I wouldn't get your hopes up, all you wannabe movie stars, because I already have the lead role of Bryce Decker locked in for the 4th consecutive film. I mean, do you really think the rank and file franchise could continue without the most accomplished WWE superstar / actor in history? The answer is no, people. But please, feel free to audition for a bit part or an extra role. I'll be sure to put in a good word for you with the director. Gotta run. Getting my eyes bleached for the big shoot coming up. Really gonna make these baby blues pop on screen. Break a leg. Sorry, this isn't my thing, but I know how excited you were. Honestly, the franchise is probably better off in the hands of a seasoned artist like The Miz. You were right. It was a stupid dream. You know what? I changed my mind. Let's audition together. It'll be fun. Really? Yeah. Let's give it our best shot, and maybe we can get supporting roles, or background would be fine too. Even deep background where we're out of focus and no one can see me. Oh, that would still be cool. And just imagine all the kids' faces when they see us in the movie next year on Thanksgiving Day. They'll light up with explosions and excitement. I'm still not sure that's catching on like you think it is. Instead of worrying about movie auditions, maybe... Thanks for the advice. Maybe... Who do you have? Is that a serious question? I'll see you. Accepte, hein. The challenger. Oui, traditionnel challenger, le champion, machin, on connaît, t'inquiète. Bon, c'est un match classique, hein, je suppose. Est-ce qu'on refait la même qu'avec Carmella? Non, je pense pas. Enfin, un vrai match, là. C'est pas drôle de faire un match comme la dernière fois où elle s'est fait défoncer. Même si je le fais en perfect, je suis un boss. Mais moi je le fasse en perfect. Ça me compte. Pour ça qu'il faut que je fasse gaffe à me compte. Bon, cette fois-ci, pas de tomber. Parce que je vais t'enchaîner avec le finisher. Black Mass. 1, 2, 3. Ding, ding, ding. I don't know if you've heard, but there's auditions. So is this one? Sure. I guess I need to find an ATM. I like your confidence. Superplex. He's running on empty Dis donc. now. He's totally out C'est of it. balèze, monsieur Nobody's Trouff. home upstairs. Great agility there. When you look at this, it looks like they both did their homework. Non mais wesh, vraiment, je peux rien faire. Truth scores the victory. What? Incroyable. Here is your winner, R-Truth. You heard the ring announcer. This one's over. And here's your winner. This guy impressed the hell out of me tonight, Michael. But I'm just a little nervous with the star of the rank and file franchise here. Oh, don't mind me. I just wanted a sneak peek at what's gonna end up on the blooper reel. You will be fine.
Besides, pressure makes diamonds. Or in this case, comedy gold. So I know you didn't give out script pages before the auditions, but when do I get to see the lines? You don't, because you're going off book. I want you to feel it here, by completely immersing yourself in the character. Now I'll read a line, and you tell me what our hero's response should be. This should be good. The antidote is hidden in the vending machine, but it's jammed. Ça sent bien. Je sais pas. I'll run into it as hard as I can. And I know you haven't eaten in days, so I'll also try to get that dangling bag of salt and vinegar chips. Oh. More feeling and less thinking. Why don't you collect yourself and try again? Better luck next time, loser. Ah, vraiment? Mais c'est nul à chier. The antidote is hidden in the vending machine, but it's jammed. Then we're gonna need a whole lot of quarters. Good thing my cousin Ace works at the arcade. Oh. More Non feeling mais, and bah, less non, mais thinking. arrêtez de foutre de ma gueule, Why là. don't you C'est quoi collect cette yourself merde? and try again? On s'en fout de tout ça, non? Better luck next time, loser. Genre comment tu peux savoir c'est The quoi le antidote is truc hidden in the vending machine, but qui fait it's gagner? jammed. Ça n'a pas de sens. Tu me dis d'improviser, mais en fait si j'improvise c'est Looks pas, like c'est we're pas gonna bon. need to buy a lot of candy if we want to get sweet revenge. Perfect! That's exactly what I was envisioning. Now let's continue. I know I pronounced you dead a half hour ago, but we need to know where Donnie's gang is hiding out. On prend le premier à chaque fois. They're holed up in Donnie's mom's basement. I know because information isn't the only thing Donnie's mom plays fast and loose with. That's not quite what I had in mind. Let's take 5, okay? Face it, you're just not cut out for this. Mais pourquoi tu m'as dit d'improviser si au I know I final... pronounced you dead a half hour ago, but we need to know where C'est pas Donnie's gang is c'est toi hiding qui out. choisis la bonne réponse. The real question is, what are they hiding from? Me? Or their guilt that they've chosen a life of crime over being good fathers? That's not quite what I had in mind. Ce Let's take jeu me 5, troll. okay? Face it, you're just not cut out for this. I know I pronounced you dead a half hour ago, but we need to know where Donnie's gang is hiding out. I saw it in a vision when I was dead. They're in a building that has a large white star on it. Also, your grandfather says hi, and that he approves of your lifestyle. Yes! You absolutely nailed it! Beginner's luck. Okay, last one. The bomb is wired inside of Chloe's jet ski. So you're going to have to make a decision. Stay here so I don't get away, or go save her and a bunch of innocent dolphins. What's it going to be? Je prends celui du milieu cette fois-ci. The only thing I love more than the bottle is bottlenose dolphins. Letting you escape is a risk I'm gonna have to take. While I admire your passion, I'm having trouble believing you. Collect yourself and try again. Back of the line, wannabe. The bomb is wired inside of Chloe's jet ski. So you're going to have to make a decision. Stay here so I don't get away, or go save her and a bunch of innocent dolphins. What's it going to be? Vas-y, hein. I'm gonna let you in on a secret. Those are bomb-disabling dolphins. So the only one who's gonna be sleeping with the fishes is you. Brilliant! It's
almost like you saw the script ahead of time. Unbelievable. Maybe you could play gang member number 2 or henchman number 5. Not anyone with an actual name. Okay, Miss. Now that Trey has dazzled me with his intuitive performance, it's your turn to audition. Are you kidding? This must be a prank, right? Did they bring Oh, il a back le Swerve? seum. No, this isn't a joke. But I'm the star of the rank and file franchise. You can't potentially recast me. I even have a Bryce Decker tattoo on my inner left thigh. I thought this so-called audition was just a part of your stupid hippity-dippity process. I assure you, it's very real. So if you're that confident in your ability, then please show me. Fine. But can I at least see the script pages? That wouldn't be fair. I want you to feel it here. Don't touch me! Don't mind me. Sit down, shut up, and watch how a real Hollywood star performs this part. Proceed, director. The terrorists are inside the arena, disguised as the opening band. You need to do something to stop them. We need to create a diversion. What kind of concert is this? Rock, country, hip-hop? I could really use some context. Don't worry about all that. Just immerse yourself in the character. Yeah, Ms. Immerse. Shut up. I think the only way we're gonna stop them is if we band together. Puns are a bit too expected and broad for my taste. Too broad? A few minutes ago, this no-talent hack was babbling on about bomb-disabling dolphins. It rang true when he said it. Look, in the spirit of positivity, I think it's time for you to move on to a new artistic challenge. This is unbelievable. You'll be getting a call from my agent, my entertainment lawyer, and my regular lawyer. I actually don't have a phone, but I'd be happy to meet with them in person at my treehouse in the woods outside of Austin. Unbelievable! D'accord. I'll call you. I just made up that whole treehouse thing to get rid of him. Brilliant. Started, you should know, I'm just doing this to support a friend of mine, so... Oh non, faut I faire ça just avec stand elle. here Oh for a non. couple of minutes so he thinks I auditioned. That work for you? Unconventional, but I like where you're going with this. Very avant-garde. No, you don't get it. I really don't want a part. The reluctant heroine. I dig it. No. I don't know how else to say this. I don't want to be in your movie. Sorry I'm late. The idiot I was sparring with accidentally Oh my God. scratched me, so I had to fire him. Then he started crying, saying how he couldn't believe his own daughter would do this to him, blah, blah, blah. What the hell are you doing here? Oh, hey, Red. Didn't recognize you. Guess I just thought you were the director's homely assistant his wife forced him to hire so he's not tempted to cheat on her. Tried that. Didn't work. Why are you here? This is my turf. Believe me, I would have preferred to do this just about anywhere else, but I'm here because I'm using my MMA success to dabble in Hollywood. Kind of like Ronda Rousey did, only way better. Brooklyn's already been cast as our female lead, Miranda. You know what? Let's have the two of you workshop the scene where Miranda's daughter is kidnapped from the playground, and you're the stubborn crossing guard who won't let her cross the street illegally to chase after the kidnappers. Seriously? And action. The kidnappers are getting away with Emily. I need to stop them. I'm sorry, ma'am, but I can't let you cross the street until the walk signal appears. I'm just doing my job. Yeah. Well, a mother's job is never done. Going off script with the slap, but I like Wesh, it. Use c'est pas ce qu'on a. that anger red. If you ever touch me again, the only movies you'll appear in will be the instructional kind for plastic surgeons on how to fix faces that are bludgeoned beyond recognition. Maybe a tad extreme? Cut! Cut! That's a wrap! Il y a une bagarre au bas là. On joue? On joue. Is anyone filming this? Is anyone... Get me a camera. Get me a camera now. Comment ça, il y a le réalisateur qui parle de micro là? C'est gênant, non? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Qu'on puisse peut-être se prendre? Ah
Oui, ça, il a le tripode, c'est ça le succès. C'est le tripode là, faut le frapper avec. Bon, après, je sais pas si ça va marcher parce qu'en fait, les succès sont buggés, t'as des succès qui ne marchent pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Il y a vraiment genre 3 succès que j'ai fait. Mais impossible de les avoir parce que du coup, ça bug en fait. Et vu que le jeu n'a pas une mise à jour depuis très longtemps. Eh wesh. Oh non, on a tous les buts contre. Damn. That was so honest. Moi j'ai un contre. Et pas toi. Y'a plus de bruit là. Ah si, c'est revenu. Beautiful, beautiful. Mais, what the fuck? Non mais là ça me troll, non mais le... Elle fait son coup spécial, elle tape à droite. C'est nouveau ça. This is gonna wash away the taste of shame from the last time in Park City. Boum. Mais wesh. Bah d'accord. T'es une sadique toi. And scene, just like old times. Despite Miz and Brooklyn doing everything they could to prevent it, I got the starring role in Rank and File 4. Red, on the other hand, wasn't so lucky. But I guess fighting with the lead actress during a casting session is generally frowned upon. Okay. Miranda, where are you? I'm in the spaceship's cockpit. Hurry, Bryce. We don't have much time before it launches. Your time's up, imposter! Cut! There's no henchman line in this script. You're just supposed to tackle him and then he throws you off the imaginary launch pad. Let's go again and this time stick to what's written. Sorry, but that's not going to happen. Oh! Oh, bah là aussi on fight. Security intruder on the set! Get him, Miz! Intruder! Oh, I can't wait to show this to my wife. Maybe I can win her love again. Je t'ai eu. Je vais enchaîner là. T'as le public qui fait waouh. Waouh. Bon, Van Brian, tu te stops là? Gerald, clear my calendar for award season. Oh damn. Oh. Bah alors la mise, elle est par terre. Non, faut que je tape avec. Même si je crois que le succès est bugué parce que sinon ça aurait marché la première fois. Mais je tape avec, ça n'a pas marché, le succès marche pas.
T'as le public qui crie en mode c'est une dinguerie. Boom! Get that guy off my set. Oh, ça bug. I always wanted to say that. I cannot work in these unsafe conditions. Then maybe you should talk to your friend, henchman number 5. You started all this. You know what? I'm going to my trailer and I'm not coming out until you're recast. Don't look at me. Pourquoi elle marche en diagonale trop bizarre là? En plus ça dit que c'est moi qui ai commencé alors que c'est lui qui m'a plaqué au sol. Ok meuf, t'es aveugle? I appreciate you taking the time to have me on your show so we can set the record straight. Because the truth is, I shouldn't be here tonight in this crap basket of a town. No offense. I should be in majestic Vancouver, British Columbia, filming Rank and File 4. But unfortunately, my co-star, and I use that term loosely, let his personal feelings against my friend, The Miz, boil over. And now 200 crew members are out of work. That's right. I'm sorry to inform you that the production on Rank and File 4 has been temporarily shut down. And unless we come up with a solution, the shutdown could be permanent. Whoa, whoa, whoa. You're blaming all of this on me? Pourquoi j'ai mon masque cette fois-ci? J'ai jamais de bug. C'est la première fois que j'ai mon masque dans le cinématique alors que j'ai jamais. So if anything, this whole mess is your fault. I would never do that to my crew. They're like family. Sure, I might forget their names or not let them make eye contact with me, but that's the exact same relationship I have with my siblings. Guys, what if I told you I can make this act of injustice disappear without involving producers or agents or lawyers? How do you propose we do that? By settling who gets the part in a match at SummerSlam. But it won't be any typical match you've seen before. This will be an action-packed summer blockbuster. The Rank and File 4 script will be suspended above the ring, and whoever can climb a ladder and retrieve it first gets the starring role once and for all. This will be the premiere of the lights, camera, action ladder match. Sequels are tough to pull off, but me beating you for the part a second time is gonna be way more entertaining than the first go-around. And since we're in the spirit of making movie-themed matches, I have another pitch for you. How about we give everyone a preview of the coming attraction to SummerSlam? Me and Red versus you and Brooklyn tonight on Raw. You'd all love to see me compete inside a WWE ring, wouldn't you? Well, too bad, because it's not gonna happen. I'm an elite MMA fighter and Hollywood star. This isn't my arena. Fair enough. Ah ouais, t'es tellement riche que t'as la même baisse depuis 3 mois. Then why don't you get the hell out? I will not stand here and allow you to insult my esteemed guest. So, if you want a sneak preview match, then you got it. But it will be you and Red taking on me and my beautiful wife, Maurice. That's fine. Now that I'm a movie star, I get how it works. When it comes time for an action scene, you take out the lead actress and bring in the lower paid, less talented stunt double. As they say in Hollywood, ciao. D'accord, on dit ça à Hollywood. Par contre là, il y a des gens qui parlent apparemment, vu qu'il y a du texte, mais il y a personne qui parle. Je sais pas si c'est normal. Du coup, c'est notre premier match mixte. Donc la règle est simple, c'est quand c'est la femme, tu tapes la femme, quand c'est un homme, tu tapes l'homme. T'as pas le droit de faire de mélange, sinon t'es disqualifié, et ouais. Oh, look at this. Raw power. Things taking a turn for her now.
Ah mince. Faire une prise de marine, j'ai la tête du ring là, c'est pas grave, on va revenir. Let's say you found yourself on the other side of the ring against the A-list. It looks like Du it might all be cinématique. over for the team of Maurice and Miz. What is that? I think it's footage from Red and Brooklyn's audition fight. It certainly got Red's attention. And scene. French kiss. DDT. Elle va me battre. Sans finisher. Maurice capitalizes on Red being Mais distracted. le match a duré 10 secondes, what the fuck. What a huge win for the C'est nul à chier. Oh, the timing of that footage playing was certainly no accident. It looked like Red was about to put Maurice away. Et bah j'avoue hein. I think there's Les your answer tricheurs. on who played the footage. That was a coordinated effort among those three. Hey, it's always smart to have a backup plan. I've been telling you that for years, Saxton. We've seen On est plenty of directement ladder matches in WWE à SummerSlam. history, but none quite like this, where the script for the Le ladder action match film, pour rank and file le 4 contrat du has cinéma. been Là. suspended above Alors the qu'en vrai ring j'en bats les in a couilles. Mais... briefcase. Whoever climbs the ladder and retrieves the script first will win both the match and the story. La santé du Miz dans le jaune, ça va être facile ça. Injustice that Miz even has to go through something like this to get a role that should have already been his. He's one of the greatest actors. On va juste spam un petit peu. I don't know about that, but I do know that this lights, camera, action ladder match is going to be a smash hit with audiences and critics worldwide. Saxton, why don't you treat this like we're at the movies? No talking. He's certainly looking in command at the moment. Just a steady dose of punishment on Ok. display. C'est pas grave parce que... From behind. Hop. Oh Je my t'ai compris. God, what superhuman power. Oh, the ladder hits. Jeez, that's gotta hurt. Et hop, l'objectif est fait. Doing some more damage here. Michael, Ah, that is pourquoi le Miz so contre un coin? Vas-y, bah vas-y, ramène-toi. What a night it's been here at SummerSlam, and things only continue to get hotter. Vas-y, vas-y, je t'attends. Joue-toi dessus. Ah mais me contre pas aussi, c'est nul. What arrogance on display by the Bah Miz. parce que regarde, je te fais ça du coup, c'est nul. Allez hop, t'es gentil hein. Not looking good, guys. Tu suis le script cette fois-ci. The Miz with a nice reversal. Non, mais il veut pas. Kicks in the corner. The Miz has held so many titles in his career. WWE Champion, Tag Team Champion. Ah, enfin. Trey Boom. hammers Miz Boom. in the corner. Boum. Boum. Ça va être Brooklyn Van Brawl, je sais pas quoi là. Ah, c'est Von Braun. She'd get involved tonight. Do you C'était blame her? Brawl. She wants Miz to win so she can have a legitimate co-star in the movie. And here's Red to stop Brooklyn from Allez hop, Red. spoiling this Bouffe là. This is Balance pure dans le mur. jealousy. Voilà. Red couldn't beat Brooklyn in the Normal. audition, so now she's taking it out on her. That's ridiculous. She's only out here to help her friend Trey. And it appears she's been able to accomplish that. Red Let's has go. neutralized Brooklyn as they head to the back. Cut. There's no cutting in this match. On reprend le match. Gagné, tout simplement. And it looks like this one's going out to the floor. Ça va, hein, pas très dur Look past the de ring at gagner. the thousands and thousands of WWE fans in attendance. T'as eu mal là. Each and every one of them Là, je l'ai are senti, t'as eu being mal. entertained tonight. Alors, ma mise. Oh, right to the jaw. On va quand même te faire un petit finisher. Hein. Yeah, this Looking to end this. Oh, Soldja cutter. Can it be capitalized on? The Miz got the worst end of that stick. Going to get that ladder up. Climbing up the ladder. C'est quoi? All he On has to s'amuse do un petit peu. now
is pull it down. Gonna need a Est-ce better que je peux faire ça grip on normalement? that. Je Yeah, peux. no way Oui, that's je coming peux. down. All the way for the top. Voilà. T'as gagné la mise. What a SummerSlam this is. Every single match is off the charts. Oh no! Whoa, not so fast. Saw what he had in mind there. Hold on, guys. This isn't good. Boom. Step up and Voilà, dégage mec. Ah comment je t'ai explosé là. His offense is second Là to c'est bon. none at times like this. Gonna reach out and try to grab the briefcase and unhook it. I don't know about you guys, but this looks like quite a gamble to take at this point in the match. I agree with you, Corey. Concentre hein. He's bringing it back Et voilà. inside the ring now. Déjà tous. No matter how you feel about anyone's acting skills, C'était this très is a rapide. huge night for Trey. He beat a future Hall of Famer in a pressure-filled, high-stakes ladder match at the biggest party of the summer. As far as I'm concerned, Trey deserves the role and our respect. Oh, that's nice, but as of now, I'm officially boycotting Rank and File 4. Sorry, Brooklyn. I'll just have to catch you in your next film. Hey, thanks for the assist out there. And by the way, now that I've officially got the part again, it's not too late for me to pull some strings and get you a role. I think I'm cool with sitting this one out. All right, well, the door's open if I'm back for Rank and File 5. Although I heard R-Truth pitch the producers on making it an office drama with him as a star, and it's under strong consideration, so we'll see. Oh, by the way, I left tickets for my real parents again. No luck, though. Still doing that, huh? Yep. And who knows, maybe if they're not WWE fans, then they'll see me in the movie. Can't hurt. Mais Yeah. à qui tu envoies Hey, before les you go out for tickets your pour venir match, au show, you mind vu que signing tu my sais script? pas qui ils sont, où est-ce qu'ils habitent, vu qu'ils sont morts, c'est Always très have a bizarre. happy Ranksgiving. See? It is catching on. Haha. Busy night for you, huh? Don't worry. I'm well, more... Didn't you do... You're right. There it is again. I only put my goal... Bon, on va faire le match, mais bon. On va le spammer. Hein. Respected by Red, especially considering Damn. Red did not put beating Charlotte on her list. On that vulnerability, she is queuing it up again. Black Mass, lights out. Can it be? Will the reign continue? Charlotte is it. The champion retains. Let's go. This is where we can see where Charlotte fell short of her legacy. Here is your winner And still. Women's Champion. Believe they're all the way up to Rank and File 7 now? No, I can't. I thought they would have stopped making them after your performance. Wow. Didn't realize this was a roast. No, it's just that you definitely had some interesting priorities earlier in your career. First, it was the movie. Then you were obsessed with getting your own action figure. It was on the list since day one. Yeah, which made you super jealous when I got one before you did. Remember this? Are you still a little bit jealous? No. Are you sure? I think you're exaggerating how... Oh, il y a sa tenue. Ça par contre, il y a sa tenue genre sur la I figurine. remember it. Ça c'est très stylé ça. Même si aux F-tier, mais c'est stylé. Get out, my first action figure. Pretty cool, right? Awesome. Oh, il a le seum. The detail in your face. You didn't even really look at it. Yeah, well, you know what they say about action figures. Once you've seen one, you've seen them all. Literally no one says that. Wait, are you jealous because you don't have one yet? No, I'm fine. Okay, look, I get it. This was more your thing, but it's just an action figure. It's more than that to me. Think of how you felt when I won a title in WWE before you did. It's like that, but 10 times worse. Comparing titles to action figures might be a little extreme. But if it makes you feel any better, I'll wait and let you cross it off our list whenever you get one. No, it's fine. Cross it off. You earned it. I see you got your first action figure.
We've had like 30 now, so it's kind of boring at this point. Where's yours? Ah, il a I pas. think he didn't get one. Well, that's awkward. I think even like Tom Phillips got one. He doesn't really deserve it. Well, that's true. He's lucky even to be on the roster. Sorry, we got sidetracked with a private conversation that had absolutely nothing to do with you. But since apparently you don't have an action figure, we like to give you ours. Happy Oh, trop sympa. Ça me Do you think he fume. heard what we said? Who cares? He's a loser. I heard he freaking jerks, and if I had an action figure of my own, I would team up with Red's action figure to kick your action figure stupid plastic butts. Or even better, how about we take them down in real life? Waouh. Oh, yeah. I guess we could do that. Stars end up facing each other in the ring for a variety of Attends, reasons. du coup, pour Block, c'est un. C'est le deuxième match mixte. Mais là, il n'y a pas de. Pas d'objectif, je pense. Ok, du coup, je sais pas comment on peut faire. Attends, je vais tester genre les prises comment et tout, quoi. Never. Never ever, because nobody wants that, Saxton. Oh, man, drop kick. Il n'y a pas genre. Si je le mets là-bas. Oh, she's not looking good here. The first thing she needs to do is somehow get out of that corner. Bah wesh. Je sais pas là. Ou c'est peut-être que quand on a un finisher qu'on peut faire des prises à deux. Parce que je suis sûr qu'on peut faire des prises à deux. From the moment Rusev debuted in WWE, Alana declared him the super athlete. And that's not just Boum, some Rusev. nickname. Rusev really does On have n'arrête perhaps jamais the le vélo. most well-rounded athletic skill set in WWE. And there's the reversal from Rusev. Very curious Non mais oh, move to go Rusev for là. a pinfall at Oh. this point. Still too fresh. Right to the gut. Byron mentioned Rusev's nickname is the super athlete, and he has the credentials to back it up. He's Ah, competed in ah oui, c'est vrai que genre la femme a le droit de taper lui. Mais si moi je tape elle, moi je suis mort. Genre si je touche la nage en prison, mais si elle tape en Rusev, c'est ok. Je sais pas si c'est du sexisme inversé, mais bon. Ça marche comme ça la WWE. Quoi qu'après, si t'es Anderton, t'as le droit de taper des femmes, tu fais des RKO, c'est ok, mais. Que si t'es Anderton. Welcome to Monday Night Raw. I'm Michael Cole alongside Corey Graves and Byron Saxton. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? When Lana first arrived alongside Rusev in NXT, I don't think many envisioned her as an in-ring performer, but she started to compete and has actually found success as of late. Tagged in. That was vicious. Quoi, c'était pas du tout inspire, on m'a contré, quand je l'ai contré. Est-ce que c'est pas peut-être ça qu'il faut faire, genre? Ah mais voilà. Ok, je me disais qu'on va faire des prises à deux, mais ça marchait pas. Qu'est-ce que c'est comme prise? Une suplex? C'est aux F-tier, hein, c'est juste que tu fais la même prise les deux en même temps. Je sais pas si on a finisher aussi. And what a reversal from Rusev. Oh, a chop. Natural section, Soldja cutter, let's go. That might just do it. Can Rusev stay in this after that? Working together here. Look at this. On dit pas que c'est la même? Non, ça va. Oh, c'est les coups de pied de Daniel Bryan et Bribella. Oh, boum.
Simplement un. Producing a trampling. Whoa, a lot able to avoid damage. Wow, 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 wow. Could be nap time. I'm gonna take all the breath out of the body. She better do something fast. T'as cru vraiment que Lana allait me battre par soumission? And I don't know how. That was locked C'est in pretty compliqué. good. She's in full control now. Faut que je regarde si on a un finisher. Du coup, normalement, c'est comme la prise, tu la mets là-bas. Et normalement, c'est un finisher, ça te le dire. Bon, ok, là, ça n'a pas marché. Ooh, what an elbow. A barrage of elbows over and over again. Beautiful back kick. Mais, wesh, normalement, quand tu tapes, tu laisses la personne taper. Saw that one coming. And look at this. Ah bah oui, apparemment, j'ai un finisher. Bon, bah, let's go, le finisher. Showing such creativity. Ils m'ont contré tous les deux mon finisher. What the fuck, j'étais code block par Rousseff. Oh, c'était chaud là. And that's exactly what we are seeing. Gets him with a counter right across the face. Boom, what a forearm. What a knockout punch. Oh, man. He's dictating the pace of this match now, guys. He is getting fired up here. Oh, nasty impact. And what a reversal from Rusev. Saw that one coming. Tough spot to be in. Boom, did you hear the impact? He might have been waiting on that one. Et ça recommence le finisher. Bon, ça va pas. It is just incredible. It's electric in this arena tonight. We got it covered. And Lana powers out. Way too early. Wow, she turned that one around. Rusev is tagged in. What's coming next? Too quick to catch him there. Viens par là, toi. This is the kind of action you get in a mixed tag. Cette fois-ci, me contrôle pas, s'il te plaît, mon finisher. Et du coup, je sais pas c'était quoi. This tag team contest is underway. Both of these teams have been Mais j'ai pas fait un finisher là. so far. Ça dégoûte. Schoolboy out of nowhere. A kick out, and you can see the frustration starting to build. Unbelievable. Wow. It's a high bill. That's how you establish control. Ooh, bullseye. What a chop. Not done yet. Wasn't expecting that. And another reversal. Seems like we're back where we began, Michael. Talk about rocking the jaw. And he goes for the pin. C'est bon, on peut le finir ou pas?
Voilà. Attends, pourquoi les vainqueurs c'est BTE? Bing Delete. In all seriousness, even though it wasn't as important to me, it was pretty cool when not long after that you got your first action figure and crossed it off our list. But the fact we had different priorities is partly what made this work, because let's be honest, if we'd been competing for the same things, I'm not sure we could have been friends. You were just always so driven to be the best. Maybe, but it's not like I was only focused on individual goals. Like, what about when we went to SmackDown Live and I ended up teaming with someone who was a great influence and mentor to me? I'm talking about Mickie James, of course! Stand up and take a bow, Mickie, you deserve it. Ah, ils ont mis Mickie James dans le public. You fought hard, but it just wasn't your night. Let's face it, it hasn't been your night in a long time. Now, as general manager of SmackDown Live, it's Ouais, my ce job Big to Show, present j'avais cutting-edge jamais vu ça. product, which means constantly introducing new talent to keep our brand fresh and exciting. But we can't add new talent without making subtractions. So I'm sorry, Mickie, but based on your recent performance, you can either announce your retirement, or unfortunately, I'll have to make that decision for you. Wait, so you're basically forcing her out? She deserves better than that. I understand where you're coming from, but like I said, this is bigger than Ah bah dans la vraie person. vie, It's elle a about été virée avec un protecting sac poubelle pour mettre ses affaires There dedans. would be no C'était pas dingue non plus. brand without women like Mickie James. You know what? It's okay. It's okay. I've been doing this a long time, and maybe I've lost a step. Maybe it's just time to hang it up. No, you can't just accept this. There has to be another way. Well, there is one other option, but it would just be delaying the inevitable. Mickie can continue competing on SmackDown Live, as long as she wins. Ah ouais, c'est Ric Flair quoi. The very next match she loses is her last. She'll do it. I will. All right. Good luck. Look, I appreciate the support, but with my record as of late, I don't think I'll be sticking around too long. Or maybe you will with me by your side. What do you mean? Big Show didn't say you had to win singles matches. Are you sure you want to set aside your own goals to do this? There's nothing I'd rather do than protect your legacy by sending you out on a winning streak. And one last title run. Win women's tag team championships with Mickie James. Ok, bah... L'écran de chargement nous a un petit peu spoil, on va dire. Welcome everyone to the most iconic talk show ever, Iconic Talk, with your hosts, the Iconics. We just said iconic so many times. You said it again. I think we just set a record. Speaking of records, I want to remind everyone that we are now the longest running women's tag team champions ever from Australia. They're also the only women's tag team champions from Australia. Which brings us to my favorite segment of Iconic Talk. It's time for Why Australia is Better. This is the part of the show where we educate our audience on different aspects of Australian culture and explain why Australia is better. Okay, what do we have this week? The great sport of cricket. Which has nothing to do with filthy little insects. No, it's actually a sport that is very popular in Australia. Think of it like a way better version of your horrible, dull baseball. To further educate you on this superior sport, let's go over the laws of cricket, shall we? There are only 42 of them. Shouldn't take long. Law 1. A cricket team consists of 11 players, including a captain. That's a great law. One of my favorites. Now, law 2. Ah oui, pitié, sauvez-nous, c'est quoi ce délire là? Hey, what are these two doing out here? There were still 41 laws to go. I wanted to learn more about cricket. I think you were the only one. Law 2. The Iconics should never be allowed to have a talk show, as it'll put everyone watching to sleep.
That's not an actual law. Yeah, don't listen to her. Why are you two even out here? It's very rude to interrupt someone's talk show. I recommend you go back and watch the segment we did on manners. We're here because we want a tag team championship match. So you two are a team now. What are you calling yourselves? Red and grey? Because Mickey's so old. Get it? Hilarious. She really is a fossil. C'est un retour de Piggy James. So what makes you think you deserve a shot at our titles? Maybe because 8 years ago in Calgary, I beat you in my very first match. And I've only gotten better since then. Way Ok, donc attends, 8 ans, c'était quoi? Okay, On est en 2023 là? What? Since a long time ago, I felt bad for my pathetic opponent and basically took the night off because I was freezing. That a decade later, when that pathetic opponent rears her ugly head with an elderly partner, they deserve a tag title opportunity? Makes sense? That was sarcasm. The answer is no. If you think that we need to prove ourselves as a team, then we'll do it right now in a non-title match. If we win, we get a championship match. And if you win my career. That whole career-ending stipulation is enticing. Yeah, I forgot about that. It would be nice to put her out to pasture. We'll do it. But only after we finish teaching everyone about cricket. Non, s'il vous plaît, pas le cricket. Never interrupt the Iconics. The Iconics viciously attack Red and Mickey with those cricket bats. And rightfully so, they violated Law 3. Red and Mickey are going to be at a severe disadvantage. Par contre, les deux iconiques, ils ont l'impression d'être parlé du visage là, c'est un peu bizarre. Donc, simplement, on a un match par équipe. Faut battre avec Red du coup la team adverse. Et après, si on les bat, on a un match pour le titre. Donc je suppose qu'on va gagner les titres parce que forcément, on ne ferait pas ça pour rien. Comment ça, hop, petit loupé, on ne le pas, tac, boum. Bon, vu qu'il faut que je gagne avec Raid, je peux mettre Mickey James pour l'instant. This is not where she wants to be, Michael. I can tell you that. Axe handle finds its target. Attention, boum, électrique chair, et ouais. She's taking some big hits here. I really like the resolve we've seen from her in this tag team match, guys. Though, I wouldn't be against the tag here. You know, just so she can gather herself a bit. And it's Billy Kay showing some agility. Oh, clothesline! Ooh, a clothesline. Really just laying it in. An explosion of offense from Mickey James. Il y a l'arbitre qui cache toute la scène, ça me fume. Whoa, not so fast. Allez hop, il y en a pour tout le monde. Par contre, comment ça se fait qu'on commence tous les deux avec des dégâts en fait? J'ai pas tout compris. Bon. Gets out of the way and fast. Mickey James seizing the moment that time. Bulldog. Mais dégage, arbitre, vraiment, t'es en plein milieu là. Là, tu niques la cam, frère. From behind. Back suplex. Going all the way up. Somehow has to find a way to Ah bah super, elle a fait le tag, elle est partie en mode figurine là. Wesh, d'accord. Oh, d'accord. On rebat. Oh man. Non, en vrai, on voit ta pote, celle qui a déjà pris les dégâts là. Faut jouer méta.
You know, I'll tell you, she's one of the most talented women superstars I've ever seen here in WWE. Monkey flip. Attends, fais quand même le tag avec ta pote, comme ça, hop. In off the tag. C'est bon. On va gagner. Look at this. Non, 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 non. Oh, what a counter. Inverted DDT. Voilà, hop. Il me faut un petit peu d'endurance, vas-y, relève-toi, tranquille. She's licking her chops. Mickey James with a Ouh, big kick. damn. It's obvious Billie Kay is Bon, je pense feeling qu'on a the fini pain sur un that has team. been dealt out so far. J'ai regardé, mais je crois This is 0. Hein. bad, guys. I don't even think she has enough power to get to her corner to Non, make the tag. on n'a pas. Monkey flip. Monkey flip. She's got her where she wants Le her. petit Mickey DDT, je sais pas comment ça s'appelle là. Et non, c'est contré. C'est dégoût. C'est dégoût du coup, m'a volé au finisher. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, non mais non, non mais... Tu me prenais de la dernière pluie ou quoi toi? Mais non, on va faire le tag, mais... Pourquoi tu fais le tag? T'as un finisher et tout. Oh, meuf, t'es conne ou quoi? Voilà, de toute façon, on voulait faire changement. Mais on veut quand même... on veut le retour de Billie Kay là, c'est plus sympa gagner le match. Vas-y, j'attends. Ah bah ça alors. Boum. 1, 2. Ah mais Mickey James, c'était pas très rapide là. Non, 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 c'est pas elle que je veux. C'est elle. Quoi, la contre mon Black Mass? Non. En fait, t'as contre tous les finishers, ça me fume. Et non. Faut juste à la contrer du coup. Ah bah c'est fait en fait. Bah merci. And it's Billie Kay showing some agility. And she's getting fired up here. She continues to press forward. Brought in the hard way. Hop, tu te casses. Vu qu'elle est allergique au finisher, on va juste faire le coup spécial. Hein. Non, ça va le faire. Let's go! Ça fait plaisir. Here are your winners, The Punisher and Mickey James. An amazing contest comes to a close following a decisive pinfall victory. It was awesome! And considering our lack of experience together, I'd say we make a pretty good team. I agree. I mean, you know what? I just want to say thank you for doing this. I could be sitting at home right now, but instead we have a chance to win the tag team championships. And even if my career does end, this is a heck of a way to go out. Before you celebrate too much, we just found out your tag title match will be taking place on our home turf. That's right, in our great country, in front of our fans at Super Showdown. It doesn't matter. We'll beat you anywhere. Oh, you should also know it's going to be an Australian rules tag match, which are the most iconic rules. What does that even mean? It means it'll be no disqualification, tornado tag, or willy willy tag, as we say down willy willy under. tag, Hey, Mickey, d'accord. you should pack an extra week of clothes. You know, so you can go on holiday in Australia after we end your career. We'll call our grandparents and see if they know of any good senior resorts.
Le rire me fume. Waouh, c'est à peine pas éblouissant du tout ça. Pourquoi ça clignote? Matchups like these are why I love Ouais, tag on a team compris, wrestling. t'inquiète. You have to believe the Iconics have a major advantage here tonight at Super Showdown. Ok, BK, merde, c'est le In front of their BK. home country fans in an Du coup, vas-y, Mickey James prend l'autre. On va prendre celle-là. Team Championship Il m'a match. contré. And don't forget, Red and Mickey Ouais, have the c'était sûr added ça. pressure of Mickey's career being on the line. If they lose, Non mais this Peyton, moi je veux le life is BK. officially over. That's all true, but we shouldn't ignore the fact that Red has added Bon alors Mickey James peut faire pour faire le truc tout seul, mais non. with Mickey James to her list, and she has a very successful track Tu peux me lâcher le bras s'il te when plaît? it comes to achieving her goals. She's leaving the ring. What's going to happen now? Uh-oh. Oh, headbutt. Nothing fancy there. Strong kick. My goodness. Here she goes. Back in the ring Voilà, now. dégage. BK, boum! Interceptor, Corey. T'en parles pas du coup. Right to the kidney. Golly. Down. Russian leg sweep. Est-ce que tu peux par exemple pas les deux? Hein? Get your attention. Down to the floor. Ouais, puis Mickey James on le laisse faire. Mickey James was able to 50 get filles out peut of there. dérouler toute seule. Attention, attention, attention. Double underhook. Boom. Still seems a little early. Ok, attends. Not sure why, but she releases the Irish hold. whip dans le I think ring. she sensed her opponent was about to break free. Ça va lancer une cinématique. Snap suplex. C'est rapide. Attends, laisse-moi faire. Non mais je voulais pas la soulever comme ça. The champ looking worn out. Voilà. Goes for the Irish whip, but gets sent into the corner instead. And now here come the Iconics, pouring it on in front of their home crowd. This does not look good for Red and Mickey, and Damn. by extension, Putain, pour une fois, Mickey's on va career. perdre en fait les. Pour une fois, on va perdre le match. What are the Iconics doing? Oh, I think it's time for a game Oh of le cricket. cricket. Red and Mickey have other plans. This is a bit of revenge for what took place before their match on SmackDown Live. And since Australian rules is no disqualification, it's perfectly legal. Et bah GG. Faut les frapper avec maintenant du coup. Look, Mickey James is on the attack now. Boom, what impact. Bah prends cher là. Et c'est des trucs qu'on boit, tu sais. Byron, help me make Je vais taper. sense of this decision. I'm not sure I can, Michael. Putain, comment ça va, la pauvre. She's really relying on that object La a pauvre lot qu'on va now. prendre cher. And I can't say that I blame her. Ooh, what impact. Some hard offense landing on the champ. Ah, y'a plus d'arbitre. Smash. Oh, is that a spear? Eh non, Interceptor, t'attaques pas ma pote toi. Corey. De toute façon, on s'en fout, c'est Peyton qui a pris le plus cher. Hein. There she goes. Nice drop kick. On va continuer à taper avec. She just keeps using that. Hey, wouldn't you? Harsh. Vraiment la pauvre, c'est qu'à voulu jouer avec ça. Quickly into the cover with the title on the line. Let's go! Ah bah c'était trop simple à gagner, wesh! James ward off retirement. They're now the new women's tag team champions. To win this En même match temps, under the IRL, pressure they faced and do it in des battes de any cricket, tu t'en territory prends ça en pleine under the gueule, Iconics t'es rules mort, non? is truly impressive. Honestly, I think a lot of credit goes to Red and her list. Someone said it before the match. That list is a powerful motivational tool for Red. Yeah, that someone was me, Corey. Nah, it couldn't have been you. It probably was Cole. Than that. She was now my tag team partner and more importantly, my friend. Aw, that's nice. But aren't you skipping over a pretty important part? How about we move on? Don't you want to talk about when you were on the cover of WWE 2K20? I do. 2K20. Hang on a second. Earlier, you put me on blast for having some trivial goals. So now it's my turn to call you out for a time when you let the list steer you down a questionable path. This is a night to remember our careers, good and bad. Fine. If you want to talk about it so much, then you tell the story. Okay. After they became tag team champions, it turned everything around for Mickey.
She even ended up earning a SmackDown Live Women's Championship opportunity against Kairi Sane. Vas-y, on va le faire, on va pas refuser un match, mais bon, c'est un peu aux F-tier quoi. The champ not in a great place. She needs to turn the tide here. Look at this. Boom. Nice. The championship hanging in the balance. Mickie James with a Mick kick. Uh-oh. Oh, spiking DDT. Into the pin attempt. 2. Et voilà, comme ça c'est fait. Mickie James is now one half of the tag team champions and your new SmackDown Live Women's Champion. I don't think I've ever seen anything quite like this. Somehow, Mickie continues to defy the odds. It's like every time she's backed into a Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'en fait ça va être Red qui va mettre Mickie James à la retraite. C'est pour ça qu'on le voit, je sais pas. Petite idée comme ça, hein. Petit spoiler peut-être. Off lately. You're moody, quick to lash out, overly judgmental about my decisions. It all sounds like typical me. Maybe those weren't the best examples, but I've known you long enough to realize when something's bothering you. Well, to be honest, I'm kind of getting impatient. I mean, teaming with Mickie has been fun, but I never thought it would last this long, and I definitely didn't. J'en étais sûr, elle veut le titre, du coup elle va devoir battre Mickie James, et du coup vu que Mickie James si elle perd un match, elle est à la retraite, ça veut dire que c'est elle-même qui va être Mickie James à la retraite. C'est pour ça qu'elle voulait pas en parler, je pense que c'est ça. Some might say you're a bit too focused on the list. Who's some? Are you some? Look, if you want my advice, I see 2 ways for you to get what you want. But the first option wouldn't be very honorable. What do you mean? If you and Mickie were to somehow lose your tag titles, then Mickie would be forced to retire and vacate her women's title, leaving you free to pursue it. Option number 2, the more straight-up way of doing things, would be for you to tell Mickie exactly how you feel and challenge her to a match for the SmackDown Live Women's Championship, potentially crossing that off the list. But if you beat her, you'd also lose the tag titles and worse, end the career of your idol/friend. I don't really love either option. This business forces you to make some tough decisions. But at least you're not choosing between competing in a tag title match or saving your mangled ear like Mick Foley once had to do. No, but if losing my ear was option 3, I'd think I'd take it. The alternative is just waiting around for something to happen, and who knows how long that could take. You're right. I guess I should... Bah oui, c'est quand même plus respectueux de la défier en match legit que de la faire perdre exprès quoi. Hey, Mickie, I need to talk to you about something. It's kind of personal, sorry. We'll catch up later. What's going on? Is everything okay? Yeah, well, not really. It's just lately... I'll just come out and say it. I want your title. And I know what that means for you and for us, but I don't think I can sit back any longer. You know what? I was waiting for this moment. You were? Look, I know who you are, what you're made of, what got you here. You're driven to be the very best. And I knew that being tag team champions would only satisfy you for so long. So you don't hate me? No, I get it. I actually respect you for your honesty. Et bah voilà, on fait les bons choix. A couple other ways this could have gone down. But if I beat you, it's all over. If it's going to come to an end, and it will, sooner rather than later, I want you to be the one that does it. Besides, none of this would have even happened if it wasn't for you. But with all that said, I've come too far to just roll over. If you face me for my title, you better be ready for a fight. You know me. I wouldn't want it any other way. Months ago, Red essentially resuscitated her Let's go. career tight after issuing her Donc bah voilà, notre pote, qu'on va totalement battre de manière legit, irrespectueuse, forcément. Mais on va quand même la défoncer parce que c'est ce qu'il faut faire.
C'est notre devoir. C'est comme Ric Flair et Shawn Michaels, ça. Shawn Michaels, il dit ouais, mais j'ai pas envie de battre ta carrière, tu vois, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. C'est mon devoir. Ah, le bon job. Well, I for one will never understand that. Look out, here we go. Attention, attention, elle va se relever, elle va se relever, elle va se relever, elle va se relever. Elle va se relever. Boum. Ah, je passe à travers, merde. Trop tôt. This one's about the women's championship, and nothing means more to these women than that title. Stringing together some big moves here. Là. She's fighting hard and Boum. reaping the rewards. C'est pas une bestie rapport. Oh, attends, non mais où, non mais où, non mais où là. Nice drop kick. Oh, what a kick. C'est un high kick qui me fume. Parce qu'il a été très perfect. What a shot. Ça, là, ça y est, Mickey est en train de dégager sa rage là. Ah, je crois que c'était tombé, j'ai cru que c'était un tombé qu'elle voulait faire. Bouge de là. Big elbow. The challenger's looking shaken. She can withstand the punishment though. That kick will stop you in your tracks. Back suplex. Et bah dis donc. Cover by the champ. Elle m'enchaîne là. You're not gonna get her that easy. Yeah, seem to be just testing the waters a bit there. Attends, il me faut le temps de m'y remettre. She's got to remember to get back in the ring before the referee's 10 count. C'est bon, je suis dedans. Je suis dedans. Back in the ring again. Whoa, did you see that? Oh, she makes an escape. Probably looking to catch her breath, I would guess. Mickie James was able to get out of there. Anticipated that attack perfectly. Hilarious. Allez hop, on donne tout ce qu'on a là. Tellement je la respecte. Je fais totalement à défoncer pour... Oh, oh non, je dis Star Press qui passe pas. Bah alors, on saute dans le vide. J'ai pas eu mon finisher quand j'ai fait ça. Et je ne sais pas pourquoi. It's champion's advantage. The title cannot change hands by countout or disqualification. You can lose the match, but still keep the championship. Mickie James appears to be on her last legs. I'm sorry. Red hits the Mick kick. Is this the end for Mickie James? Ils ont littéralement refait le... L'arbitre il fait quoi là? Ils ont littéralement refait le move de Shawn Michaels et Ric Flair. Bon là j'ai volé les finishers de Mickie James, j'ai pas fait un super kick mais... En plus ça va, c'est legit parce que mon finisher c'est un black mass. Donc ça va, c'est ok. C'était un mic kick mais bon. Continuing to defend the tag championships and not ending your idol's career. Let's go! You deserve this moment. A nice gesture from our new champion Red, giving Mickie James a chance to say goodbye to the WWE Universe. And no matter how I feel about Red right now, I do want to say thank you to Mickie James. You will be missed. Thank you, Mickie. Damn, on est des titans maintenant. Ah, je suis seulement à moitié titan. Mais d'ailleurs, normalement on doit gagner le titre par Diva, donc est-ce qu'on va pas dire... Et en fait le titre SmackDown, bah en fait ça devient le titre de Diva, parce que sinon c'était sur la liste. And that's how I won my first SmackDown Live Women's Championship. That totally sucked the air out of the room. That's why I wanted to skip over that part of the story. I'll distract him with the visual aid.
With everything we'd accomplished, we were really starting to cement our legacies, especially in our hometown where we'd always been overshadowed by a certain individual, until this happened. That is a beautiful sign, don't you think? I agree. I would never throw rocks at a sign like that. Oh, elle a le seum parce que du coup, vu qu'on est des stars local teams, ils ont sur le panneau. C'est marrant ça. C'est marrant. She had won championships everywhere we went, and I only had my Universal title win over Samoa Joe that was mostly considered a fluke. Sure, I started a movie, but that sort of thing didn't hold the same weight. So I sought out the advice from someone who was a visionary in this business. A man who had been the guiding force behind the careers of countless legendary superstars. By the way, I saw your movie, and some of the choices you've made were, intriguing. That really means a lot coming from you, Mr. Heyman. Just call me Paul, thank you. So, other than this fantastic, I have no choice but to eat at lunch, why am I here? I asked you to meet with me because I need help from the guy who managed some of the biggest names in sports entertainment history. Kurt Angle, The Big Show, Steve Austin. Don't forget Brock Lesnar! Okay. Before you go any further, let's just get one thing straight. I'm not going to advocate for you. I'm enjoying my retirement way too much. I don't want an advocate, I just want your advice. I've made progress with how people perceive me, but there's still some holdouts. So, how do I earn the respect of everyone in the locker room? How do I reach the heights the legends you guided reached and build a career that's Hall of Fame worthy? I really hate suggesting this, but in this business, there's only one surefire way to cement your legacy and become immortal. And that's by defeating the greatest force this universe has ever known. And yes, I'm talking about The Undertaker. Good one. Yeah, come on, Paul, I'm serious. And so am I, dead serious. Just look at what a victory over The Undertaker did for my client, Brock Lesnar. If you want that type of prestige, there's only one way to get it. But no one's seen The Undertaker in years. Oh, I'm sure The Undertaker is still out there somewhere. And if you want to, you can still find him. But I personally don't recommend it. Come on, you've had your success. The WWE Universe admires you, although there's no accounting for taste. Is the respect of the men and the women in that locker room really worth risking everything you have? Your well-being, your soul? Just think about it carefully, because if I were you, and thank God I'm not, I'd forget the whole thing and just walk away before it's too late. I want to do it. I want to cement my legacy by defeating The Undertaker. Hey, it's your funeral, and if that's what you really want, I'll arrange a meeting with someone who might be able to help you find The Undertaker. Red, it's been a pleasure, and Trey, well, despite my better judgment, I wish you luck. Kind of creepy here late at night. Did you know some arenas are supposedly haunted? Really? Yeah. This one time, after your match... Je suis tellement en train de marcher à travers un truc, Assuming you normal. didn't get that from a popsicle stick, I'm mildly impressed. Thanks. So where's Heyman's friend who's going to help you find The Undertaker? He's supposed to meet us here, right? Paul didn't give me any info other than a time and a place, so maybe his guy's running late. Did you hear that? It's kind of hard not to. No one else is in the building right now, so maybe it's Heyman's guy. We should go check it out. I don't know. Seriously? You want to take on The Undertaker, but you're afraid of an arena boiler room? Let's go. I can't really see much, can you? No, so we should probably try again some other time. I mean, technically The Undertaker's dead, so it's not like he's going anywhere. Wait. I think I just saw something move. Hello? You sure about this? Come on, it'll be fine.
Ça va être quoi? Ça va être Bray Wyatt ou il y a Samoa Joe qui veut débarquer? Imagine t'as Samoa Joe qui arrive là. Are you here to meet with us about finding the Undertaker? I swear, I saw someone down there. Si j'ai un call à faire, ça serait Bray Wyatt. Hein. No. I should have never gotten myself into this. Yeah, it was your idea. I can't believe mankind used to hang out down here. De toute façon, je sens qu'on va se battre ici. I'm gonna head back up and try to call Heyman. Papa Shango? Well, this is unexpected, but I guess you'd need someone with supernatural powers to track down the dead man. Ask him to help. Mr. Shango, apparently we have a mutual friend in Paul Heyman who said you could help me find the Undertaker? I don't think he's going to talk. Clearly. So, how do we go about finding Taker? You want us to get inside the furnace? No, furnaces are hot. So maybe he's saying we're warm. Like we're close to finding the Undertaker. This is exciting! Yeah, I'm out of here. Wait! I think he's trying to tell us something. Mes yeux. I don't know, but it kind of has a lemony flavor. Not bad. You're eating it? Cool. What the hell is that? I think it's some kind of portal. There's no way I'm going in a portal. If you want to become immortal, you have to go through the portal. See? It even rhymes. Bon, c'est le même délire que l'année d'avant où t'avais Matt Hardy qui te faisait traverser le multiverse là. So maybe you need to take your own advice for once. The last time I said that I was trying to get you to try pineapple on your pizza, not cross over into the netherworld. It looks like it's starting to close. Make a decision. Fine. Et hop, dans le feu. Hey, wait! Papa Shango, no! Well, that's just great. Now we don't even have our voodoo mime guide. Are you smiling? I told you not to eat that dust. Hey, On allait te défoncer. snap out of it. What was that for? Ow, that was way harder than my slap. I was just trying to wake you up. I don't think we're asleep. Then what is this place? Did you hear that? From now on, let's just assume I hear everything you hear. Okay? Look. It's Kane! This is awesome! Maybe you can help my friend. He's trying to find your Attention, le feu. brother, and we lost our guide. Not cool! Look out! Ok, ça va se battre là. Let's go. Putain, la cinématique était tellement longue que ma console là s'était mis en écran de veille. Ok, il faut gagner par KO. D'accord. T'inquiète, c'est easy. Voilà, regarde-moi ça. On va explorer un petit peu, il y a beaucoup de trucs là. Flex pas trop, flex pas trop. Plus putain, t'as ta tenue dégueulasse, kaki là. André Anderton. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais essayer de le mettre à travers la table. Par contre, je ne peux pas contrer. Wesh. C'est moi, il n'y a pas trop de biais, presque pas de bruit là, on dirait là. J'ai pas touché Kanye depuis le début. Hein. Enfin. Enfin, on se réveille. Mais il est cheaté ou quoi? Il fait des moves invincibles. Enfin, on l'a contré. Let's go. Oh, il a cassé la table. Trop bien. Attention. Chope-le, mais ça bug. Bon, faut gagner par KO. Si je le frappe avec des armes, je peux gagner des trucs, mais bon.
Mais attrape-le. Oh, ce match est bugué, wesh. Voilà. Bouffe-le. Il y a un truc là. C'est pas ça que je voulais prendre de ça. Voilà. Oh. Oh, ça résonne dans sa tête, dans son masque. Mais j'aurais pas pré-shot qu'on aurait pas affronté un Undertaker. Je pensais plutôt genre Wyatt ou je sais pas. Un truc classique quoi. C'est vrai que Kane, c'est très rare qu'on le voit dans les jeux vidéo. Dans le prochain 2K20, du coup il y a Kane en mode classique. Enfin classique mais pas trop classique, genre classique 2000, genre avec le... pas la masque. Et avec le crâne rasé. T'as l'époque. Attention. Boum, comment on fait dégager. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ici? Je pourrais peut-être le balancer contre la paroi là. Et il me contre. Ah mais il a déjà un finisher lui. Il triche ou quoi? Mais où est-ce qu'il va? Fais le tour. Ouais bon le match est totalement bugué, ça me fume mais bon. C'est quoi, on va essayer de finir rapidement. Je crois qu'il va me contrer, il va se relever aussi. Ah non, lui ça marche lui. C'est juste moi que ça bugué. Just bring it. Allez, relève-toi mec. Relève-toi, c'est la fin. C'est la fin, Kane. Tu vas payer pour ta souffrance. Oh, donc on n'a pas eu la faute du finisher. It's alright, Trey. Yeah, you did good. You did good. Catch your breath. Ah, du coup, elle est juste sortie du feu, puis comme ça, Osef. Are those fireworks? Weird. That's what you think is weird about all this? Maybe we're supposed to use these to signal for help. Allume-les dans le feu, allume-les dans le feu. No idea, but either way, we'll get to see some cool fireworks. Elle l'a allumé avec ses doigts. Wow, c'est un peu chelou ça. Oh, it's like the 4th of July. Yeah, except I just barbecued Kane. I think it worked. Something's coming. How do we know it's a good something? Hey! Help! Wait, is that... C'est qui? C'est Triple H? Oh, c'est ma tardi le comeback. Comme dans Tuki19 qui nous avait aidé dans notre évêque avec Brevet. But for it to be truly over, you must delete the demon of Death Valley that you speak of. Come on. This is our best and only option. You don't have any more of that Shango dust, do you? I wish. So are you taking Par contre, le bateau Notardi, il a un crâne, on dirait le symbole de Triple H même. You must first encounter the Lady of the Marsh. Yes. If you look past her, she will make you obsolete. Obsolete. And you will never return to your home dimension. Is there anything else you can tell us about her that would help? She is a creature of darkness, despair, and decay. We have already entered her plane of existence some time ago. How can you tell? It's so dark out here. That's how I can tell. This is as far as Skarsgård can take you, so I must bid you farewell. That's it? What kind of boat ride doesn't have snacks?
Do you at least have anything that can help us see where we're going? Only the Lady of the Marshes luminance will pierce. C'est qui la dame de marche? Je sais pas c'est quoi ça. In the distance, a flickering light. Our passage of time on the ocean of reincarnation was wonderful. I hope your vessels survive the treacherous conditions you now must face. Good evening, compeers. I should have listened to Paul Heyman and left this alone. I'd be at home on the couch right now watching true crime murder mysteries instead of becoming one. Don't say that. We can do this, whatever this is. That must be the Marsh Lady's cabin. Not great curb appeal. Should we call her out for a fight? Or we could quietly steal the lantern, run for our lives, and try to find a way out of here. I like that plan better. It won't move. It's like some invisible force is holding it there. I think she's calling us to go in the cabin. You speak Marsh Lady all of a sudden? Sneaky Cross. Ok, j'ai reconnu rire. I was right. Oh, turds. You want to play? Play with Nicky. Let's play. Let's play. Let's play. Wesh, c'est quoi ce plan? What? Ah bah tiens, il est là, lui. Is this about me messing with the lantern? I just wanted to get a closer look. It's antique, right? Our fun is just getting started. Run. Ok. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world. Putain, imagine, il y aurait eu ce film dans le jeu, vu qu'en fait il était en DLC de précommande. Du coup, ils ont peut-être pas eu le temps de le mettre dans la carrière, quoi. Mais bon, ça aurait pu être très fun. Hop là. Du coup, ouais, j'ai pas. J'en étais sûr que. Quoi? Je lui ai jeté un crâne. Mais wesh, c'est quoi ça? Attends, du coup, la table elle est propre là-bas là? Non, la table c'était là, bon, c'est pas grave. C'est un objet ça? Ouais. C'est des os. Une botte baseball à base d'os. Bon, j'espère que le combat est moins bugué que celui avec Kane. Par contre, ça, je sais pas du tout qu'il y avait ça dedans. Attends, il y a moyen qu'ils viennent sur la table ou pas là? Ah, voilà. Attention, c'est quoi? Là-bas, la lava maslem. Boum, à travers la table. Normal. Oh, c'est une masse ça. C'est une grosse masse. Ah, ok. Je sais pas s'il y a des prises genre... je pense pas. Genre sur les murs, si tu fais un truc, prise environnement, on va dire. Je ne pense pas, je ne pense pas. Genre, si je te chope là. Déjà, tu commences pas à me choper par le callback. Bon, attends, je sens que je vais finir en fait juste avec mon coup social finisher. Et hop, c'est fini ou pas? Ah non, c'est pas fini. Bon bah on va tester ce que je disais là. Je pense pas qu'il y ait de prise d'environnement. Mais... Hop là, DDT. Ah, genre là, sur le crâne à gauche, est-ce que je peux faire un truc ou pas? Bon non. Apparemment non. C'est triste. Oula, son point qui s'est téléporté. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il a un coup spécial, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non ça va, tant qu'il fait rien, c'est bon.
Par contre, lui il est mort. Oula, ça tremble. Il va se casser juste. Bon, les cheveux qui partent dans les épaules, c'est... Donc là, ça va taper Nicky Cross maintenant. Oula, l'araignée, wesh. Fait peur. Ah, c'est marrant les plans comme ça où t'as la POV de la tête là. Un POV inversé, c'est trop marrant. C'est un spoiler sans contexte de Spider-Man No Way Home. You want to play? Bouffe-le, bouffe-le. Bon, par contre, elle, je laisse juste la spammer d'objets, je pense. Hein. Elle fait peur. C'est quoi ce truc? J'aime pas ce que je fais là. Tung, le bruit. Ah là là, ma tête qui s'est partie dans le dos. Bon, ouais. Vite, finir ce match. Avant que la console explose là. What the fuck, j'ai perdu un bras déjà. C'est bon, la tête est revenue, je crois. Ah non. C'est très bizarre ce qu'on voit là. Du coup, j'ai un peu vu comme un contre en plus. Ah mais en fait, je suis keblo, genre je peux pas bouger. Enfin, genre on va pas savoir où je suis. Ah ouais, non mais c'était compliqué là pour terminer le match là. Quoi? Non bah elle est mortelle. Ah là c'est bon. Ok, fini ce match bugué. Oh, good. You're okay. Yeah, thanks for the help. Wait, you got the lantern off the hook? Yeah, it just lifted right off. I think you were doing something wrong. Or maybe we had to defeat its source of power to gain access to it. I still think you were doing it wrong. Well, the Elle est pas au lantern courant doesn't que t'as seem to battu be Bravette helping là. very much. It's still pretty dark out here. Wait, over there, through the trees. The light's reflecting off something in the distance. Let's go check it out. Sure, why not? Because we haven't done enough terrifying things yet. It's Undertaker's symbol. We must be close. And look, there's a hook on it, just like the one at the cabin. Maybe we're supposed to hang Si je le pose, ça va allumer I le... really have no idea at this point, but l'énergie du truc. Tout va s'allumer. C'est magique. Whoa. Voilà, j'en étais sûr. Oh, c'est la reine de feu. what are all those lights? Oh, le zombie. Are they eyes? Yep, they're eyes. Evil eyes. Mais genre, t'as pas vu la lave et tout? I think you summoned him. No, you did. This is your thing, remember? I helped you get this far, but you have to do this on your own. Biker Undertaker, let's go. What the fuck? The Reaper is waiting to drag you through the fires of hell. Putain, ce plan insane. Mais je vais die. Je vais die. Attends, on croirait, tu sais, les... Ah, je connais rien, mais dans Minecraft, à un moment, quand t'es dans le monde où il y a plein de lave, là. Il y a les ponts comme ça, là, super loin et tout. Bon, fini, connerie, faut que je me protège, moi. Hop là, Undertaker, tu dégages. On peut aller sur le ring ou pas? Oui, on peut aller sur le ring. Je peux me servir de ça? C'est quoi, c'est du bois? Bon, ça fera le taf, je pense. Voilà, regarde-moi ça. Par contre, la gargouille t'empêche de voir, là. Ah, mais c'est très stylé, cette arène, en fait. Oh! Ah, il y a même ton logo sur le ring, c'est très stylé. Tu sais, on dirait un peu Star Wars épisode 3 quand ils sont à la fin sur la... Sur l'île, enfin sur l'île. Sur la planète remplie de lave. Et qui font le dernier duel. Boum! Boum, petit combo. Petit combo ou pas? Yes, moonsault.
Vas-y, on à toi, je fais un truc. Et je vais tout donner. Je vais tout donner. Boum. Attention. Brrr, boum. T'as pas venir celui-là. Putain, Undertaker, il a 0 dégâts. Hop. Oh non, il m'a rentré. Flex pas trop, toi. Flex pas trop, mec. Boum. Attention, qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux le lancer comme une petite sasa là. Je vais revenir sur le ring. Parce qu'on voit rien avec les gargouilles. Oh oui, je peux lui faire un truc cool. Attention. Boum, mange le pied. Par contre, ça dégoûte, c'est qu'à chaque fois on a la tenue kaki dégueulasse là, frère. Whoa. We're back. Tout à l'heure, en fait, c'était un portail comme Thor quand il vient sur Terre, en fait. C'était trop stylé. Wait, so did all of that really just happen? I mean, who knows what kind of chemicals we could have been exposed to in here, which would explain some of the stuff I think I saw. What? I think there's our answer. It's Paul Heyman. Answer it. Hey, Paul? Hey, don't hate Paul me. I've been trying to get a hold of you for the last hour. My private investigator was there to meet you, and you were nowhere in sight. Private investigator? Wait, so you didn't arrange for Papa Shango to help us find the Undertaker? Papa Shango? No, I didn't arrange for a meeting with Papa Shango. I'm not 100% sure what's going on. Hey, do you want expert help, yes or no? Turns out we are no longer in need of his services. Thanks. Well, look, you at least need to reimburse me for his time, and his hourly rate is not cheap. He is, I assure you, the what's that? finest You're breaking up, sorry. Is it in there? Yep. What are you gonna do with it? I figured I'd put it on my living room shelf, you know, as a nice reminder of our trip to hell. Seriously? No. I'm gonna use it to call the Undertaker out. I'm guessing he really wants this thing back. Why would you do that? You already beat him. But no one else knows that. If I want to earn the respect, pun intended, of the locker room Vas-y, faut un Alien Nacelle ou WrestleMania, du genre là, pour avoir le respect des gens. Now that I've had a week to come down off the Shango dust, I'm a little less sure about all this. So just be careful, okay? I will. And who knows, if I can lure him into a match, maybe it'll be so big my real parents will finally. Oh, mais ferme-la avec tes parents morts, frère. Yeah. Je comprends pas qu'elle lui a jamais dit en 15 ans que ses parents sont morts, genre. Bon, il y a du texte, mais pas de voix là, c'est bizarre. Mais... You're probably wondering how I acquired this. But I'm gonna save those details for some other time, mainly because you probably wouldn't believe me. But long story short, I went through hell to get it. Literally. So Undertaker, if you want a shot at taking this back, you'll have to face me at Survivor Series in a... C'est quoi un last ride? Ok, j'arrête, c'était quoi? J'aurais kiffé faire un LNSL, mais le last ride, faut faire ça. On va voir ce que c'est après. Du coup, moi je me suis spoil. Come on, answer me. What's wrong? Et là, boum, des éclairs. Too embarrassed to show your face after what I did to you in the plains of purgatory in front of your hordes of undead?
I told you it was a crazy story. Bien. At Survivor Series, you will not survive, but you will. Rest in peace. Ça me fume que j'ai toujours cette tenue kaki dégueulasse. Alors que mon perso est super cool. Il y a du texte mais il n'y a pas de parole. Je sais pas si vous savez là. Je pense que c'est les commentateurs qui parlent mais il n'y a pas de parole. Voici au Survivor Series. Et du coup là on va faire un last ride. Un match qui n'est pas du tout dans le jeu, à part dans cette carrière. Comme le match par exemple finisher, genre de trucs et tout. Tu peux pas les faire dans le vrai jeu, ce qui est un peu bizarre mais... Damn. Le coup le manteau. Damn. Oula. Oula. Wow. Attends, calme-toi, regarde-moi ça, hop, bouge le sol, calme-toi. Frère, t'es trop chaud. Coup hop, comme en enfer, on va recommencer. Voilà. Bon, peut-être rester autour du ring pour le début, parce que je passe un scénario. Parce qu'en fait, le last ride, c'est qu'en fait, faut mettre la personne dans le corbillard. C'est comme un Buriedman live, sauf que là, bah, du coup, t'es pas Buriedman, t'es oh, Pedigree. T'es juste dans le croque truc. Je veux dire dans le croque-mort, non, dans le corbillard. T'es juste corbilled, t'es pas buried. T'es pas enterré. What the man? Ok, tu me comptes? C'est marrant ça, les commentateurs s'ils parlent, ils sont pas là. D'ailleurs, je comprends pas l'intérêt de mettre deux tables s'il n'y a pas 6 commentateurs, mais enfin, s'il n'y a pas les deux teams. Je sais pas, ça coûte rien de mettre des commentateurs espagnols, mais bon, on va dire. Hop là! Je me suis cassé le dos. En plus, sur Tucker, il a une chaise. Je suis mort. Whack! Oh, and he lands it, really relying on that tonight. He weaves out of the way. Donne-moi ça, toi. Tiens, dégage là. Et Undertaker. Moi ça. Boum. Vas-y, lève-toi, tu vas voir, tu vas dans le rouge vite fait. V-Trigger. Et maintenant. Ah, finisher. Ok, bon, du coup on va juste finir le match maintenant. Peut-être assez rapide. On attend qu'il arrive. Hein. T'as super long la rampe. Et bah dis donc. Il y a là, hein. C'est pas du tout là, si. What the fuck. Mais le plateau est tellement grand que je sais pas. Ah si, c'est là. Ah, tu peux juste descendre en fait, d'accord. Ah, je peux monter dessus.
Let's go. Man, this has been a great matchup. Crossbody, mais on a rien vu avec la caméra, c'est pas grave. Est-ce que ça compte si j'ai fini là? J'espère que oui. Oui, ça a compté, ok. Bon, c'est un match last ride, mais au final, le truc, faut juste faire un finisher et c'est fini. Les balles GG, mec. Mais j'avoue que tu peux faire un match comme ça, même en solo, genre tu fais un match, si tu fais un finisher à côté de la voiture, hop, t'as gagné quoi. Bah GG, je pense que là du coup c'est à la fin du chapitre. And that's how we opened a portal to the netherworld and summoned the Undertaker to the Earth Realm so I could defeat him and cement my Hall of Fame legacy. We're fine, thanks. I told you they wouldn't believe it. Tout le monde est kécho. D'accord. None of that crazy stuff ever happened. I mean, sure, I beat the Undertaker. You all witnessed that, but could you imagine all that other wacky stuff? Portals and marsh ladies and Papa Shango? Yeah, gotcha. Joke's on you. Cringe. Like when I was the longest reigning women's champion of the modern era, holding the SmackDown Live Women's Championship for over 2.5 years. 2 ans et demi. Ah, elle a fait une Roman Reigns de fou là. Wow. Tony Storm et Daniel SL, Asuka dans un match Chelsea, ou juste Beth Phoenix. Ou juste continuer. Vas-y, on va faire Asuka, mais what the fuck, on s'en fout de ça. Bonsoir, je vous appelle pour commander une grande pizza 80 s'il vous plaît. Oui. Plenty of pressure on the champ, guys, as she hopes to keep her reign intact here tonight. And while many women before her blazed. Reflecting on that Royal Rumble match, Michael, Asuka entered 25th and had to battle old rivals and some of the greatest women's champions of all time. In the end, she prevailed to punch her ticket to WrestleMania. Yeah, Asuka was always my pick. I predicted it since the match was announced. Retains the title. Record-breaking SmackDown Live Women's Champion is ready to address the WWE Universe. Since I defeated Mickie James over 2.5 years ago, I've had the privilege of defending this championship against the very best female competitors in WWE. But when you're the longest reigning women's champion in the modern era, it's only natural you start to look for new ways to challenge yourself. And considering it's a little Wild West around here right now with no GM, I figured this was my chance to do that. So I thought about doing an open challenge, but that's a little played out. I could force myself to win with the 4 or 5 count, maybe, or I could do something really unprecedented and defend my title against male superstars. So what do you think? It's Becky Lynch and her savages. C'est quoi ce truc? Good ever happens when they come around. Well, that's your opinion, Saxton. Personally, I think they're one of the best things going today on SmackDown Live. Well, whether you like them or not, Comment ça, Becky Lynch, les sauvages? I'm not arguing with that. Ever since Becky Lynch took control of this faction, she's pretty much been able to do whatever she wants, except for taking that SmackDown Live Women's Championship away from Red. I have a feeling that could change real soon. So you want to give yourself new challenges like 5 counts or facing men? Well, I have a better idea. How about you forget all that and face the man? It's funny you still throw around that title after all these years. I mean, I'm the one who's held an actual title longer than anyone since the 1970s. So, I'm pretty sure that makes me the man.
I am the man because I'm the leader of the most powerful force this sport has ever seen. And that's when there's someone in charge. So just think of what we're capable of when no one's steering the ship. So unless you want to find out what happens when we have free reign, I suggest you give me my title match tonight. If you didn't hear me the first time, I'm looking for new challenges, not rematches against played-out losers I've already beat. And you and your crew trying to intimidate me isn't going to change that. Besides, everyone knows you're just all bitch and no bite. Oh, well, if you're not gonna give me a title match, then I'll just have to beat one out of you. Boys, little help? I'm gonna show Red here my bite. Red is severely outnumbered here. So far, Red's holding her own. Not anymore. Becky Lynch is showing Red that she's not just all talk. Here comes Trey to help his best friend. I admire his courage, but Trey has no chance. Ah ouais, mais il est un peu con le mec 1 contre 4. I told you, Becky and her savages are one of the best parts of SmackDown Live. It's clear that unless she can somehow even up the sides, Red faces an uphill battle. Ça me pensait au groupe dans Road to WrestleMania WWE 12 où t'avais William Regal, Wade Barrett, Drew McIntyre, je crois, et Sheamus. Ouais, ça ils étaient 4. Puis t'avais tous les titres et tout, même il y avait le titre européen et tout, c'était marrant. Get even with Becky and her savages. How are we gonna do that? We're at a 5-on-2 disadvantage. We saw what happened out there, and we want to help. Great. Where were you 15 minutes ago? We all had severe simultaneous leg cramp syndrome, or SSLCS. It's a real, proven medical condition that can occur when superstars team as long as we have and their body's ailments become synchronized. I don't think they're buying it. Look, the truth is that we didn't want to get involved in your business, and we know sometimes certain people can be a bit stubborn about wanting to do things on their own. He's talking about you. Nah, it could be anyone. It's fine. I know I'm stubborn, but I'm not stupid. I can recognize when we need help, so we'll take it. Thank you. So do we do like a secret New Day handshake now or something? How about you two rest up, and next week we'll see what we can do about Becky and her crew. Sounds good. Oh, leg cramp acting up again. You guys feeling it too? You can stop that now. Not long after my issues with Becky Lynch heated up, SmackDown Live filled its open GM position. We were excited to see who it was. Well, until we saw who it was. Brooklyn Von Braun is the new GM of SmackDown Live. Apparently she's traded MMA and Hollywood for WWE. This is crazy. This isn't crazy. It's genius. Thank you. I'm so excited to be the new general manager of SmackDown Live. Did you just come out here, interrupt us, and say SmackDown Live? She definitely said that, and I have 20/20 hearing. You're off to a good start as GM. Please, continue. Knowing that I was up for this gig, I watched the show last week for the first time, and I have to say, I didn't like what I saw from you, Red. Instead of accepting Becky Lynch's challenge, you resorted to cheap insults, which led to Becky having no choice but to defend herself. So, Red, you said last week you wanted new challenges? Well, I have one for you. You're going to defend your women's championship in the first ever best out of 5 team match. It will be a one-night series of singles matches between Red, Trey, and your buddies The New Day, taking on Becky Lynch and her savages. If Red's team wins the series, she retains her title. If Becky's team wins, she is the new SmackDown Live Women's Champion. She just said it again. The name of your show is SmackDown Live. Say it with me. SmackDown.
town makes more sense, but whatever. Guys, we're losing track of the fact she just put us in a best out of 5 series for Red's title, which seems super unfair. I mean, who would do such a thing? Hey, I know we formed an alliance, but that's kind of our thing, okay? With all due respect, you're really stacking the deck against Red, so I have an idea that would help even things up a bit. You give our team home field advantage. That's right. If Red's putting her title on the line under these circumstances, then the series should take place on our turf. What kind of turf are we talking? Synthetic or natural? Because I prefer a natural tall fescue. I meant more of a New Day home arena vibe, but we could look into the fescue. I like what you're thinking, except Becky's team should have an equal opportunity to secure home field advantage. So later tonight, it will be Red and a team member of her choosing versus Becky and a partner of her choice. The winner of that match will earn home field advantage for their team in the best out of 5 series. Who's it gonna be, Red? Yeah. That was a test, and you passed. Good job. There's really not a bad choice, unlike the choice of Brooklyn as GM. Ooh, she just laid the smackdown on her. So I'm going to team with... Great decision. Ooh, I can smell the sweet aroma of tall fescue headed our way. Home field advantage is on the line later tonight on SmackDown Live. SmackDown Live's new GM has put Red in a situation like we've never seen before. She and her partner must win this match to earn home field advantage for a best-of-5 series between Red's team and Becky Lynch's Savages, with the SmackDown Live Women's Championship on the line. I am still shocked that Brooklyn Von Braun is the new GM, so I can't imagine how Red and Trey must feel. They've been rivals with Brooklyn since they were teenagers. Brooklyn Von Braun is an accomplished professional. I'd be very surprised if she let an age-old high school grudge get in the way of her job as general manager. Yeah, well, I wouldn't be surprised at all. If I was Big E, I'd concentrate more on winning the match than playing to the crowd. Nothing fancy here. Man. Backbreaker. Backbreaker. What's he got in mind? With the big overhead belly to belly. Finn Balor, the first ever Universal Champion. They call him the extraordinary man who can do extraordinary things. Ordinary, extraordinary. What are you even talking about, Cole? Yes, look, Finn Balor was the first Universal Champion, but this is a what have you done for me lately industry. Big back body drop. Oh, stomping away. Just stomping every single part of his body. Oh, and a terrific reversal by Finn Balor. Looks like Big E has got the momentum. Watch out, E-Train might be pulling into the station. Corey, you have to admit, by only dwelling on the Universal Championship, you are majorly ignoring Finn Balor's reigns as Intercontinental Champion and everything else he's accomplished and continues to accomplish in WWE. Balor isn't the type of superstar to rest on his laurels. How dare you, Saxton? I would never ignore someone's accomplishments to prove my own point. Dual suplexes. Abdominal stretch. It's calling an audible now. Why? She had it right where he wanted her. Knee stop. That'll ruin your leg. Oh, what a nasty knee lift. Becky Lynch may be slowing some here. Elbow drop. Big time. Double underhook. Power bomb. Perhaps thinking something else here. Not sure why, though, Michael. She seemed to have it really cinched in.
reversal by Becky Lynch. This is the kind of action you get in a mixed tag match, working together. Guys, Big E's brand of brute strength is on another level. The muscle of the New Day is also always ready to show us his power, and with a little swivel action on the side. And Big E exploiting the opening. Oh, that might have just broken something. What do you think Finn Balor needs to focus on right now? Elbow drop. Oh, and a terrific reversal by Finn Balor. Straight punch. And it's Big E showing some agility. All right, that was impressive. Kick right to the midsection. Oh, read him there. Now to see what you're made of. Gut check by Finn. And Finn Balor connected nicely there. Rocked his opponent. Here comes Balor. Finn Balor. Sling blade. He's looking a little dazed, guys. And he's got nowhere to go in that corner. All right, that well scouted. Dropped him with a big shoulder tackle. Here we go. Big E is setting up. The powerhouse of the New Day has his opponent up. Big E with a big ending. Ref, get ready to raise his hand. There it is. Now the question is, can Big E finish? Now it's Becky Lynch fading a bit. Oh, the reversal by Becky Lynch. Becky Lynch just too fast for her. It's starting to come together in a big way. Really taking control here. Up into the torture rack. Boom! Oh, a knee right to the face. Oof. Cover. 2 count. 3, no. Jeez. I would have sworn that would be it. Oh my God, a DDT! Lights out. Becky Lynch. And a back exploder. Pinfall attempt here from Becky Lynch. And she kicks out with relative ease. She's a warrior, guys. Evading possible disaster there. Boom! Reverses. Can she take advantage? Set up for a second time. Roundhouse kick. Roll the credits. This one's done. Does Becky Lynch even know where she is? 3-0. I thought that was it. Still in it. Ooh, treading all over their opponent. Becky Lynch just too fast for her. Oh, the reversal by Becky Lynch. Boom, what impact. Penny predicament. She got... Oh, there it is. She's got her in her sights. She's trying one more time. Black Mass. Lights out. Amazing execution. Back to the well with even more. Let's go, victoire. In the books. Oh, residents of New
your best of 5 series hosts and feel the power. Welcome to a very special New Day themed event where Red's SmackDown Live Women's Championship is on the line in a best of 5 series. This looks like an arena that was designed by a 4-year-old who's been eating too much paste. Stay classy, New Day. It's different, but I kind of like it. I have no doubt that you do. Welcome everyone to the best of 5 series for the SmackDown Live Women's Championship. Where our team, as you might have noticed, has home field advantage. Do you like what we've done with the place? Ooh, look at the tall fescue red. C'est quoi cette arène qui est énorme là? This is the best looking setup for a show since they used to bring Mr. McMahon's home to the In Your House events. Wait, what did you just say? Yeah, you know how they used Mr. McMahon's home as the old In Your House entrance? My uncle knew a security guard, who knew a janitor, who knew a concession stand worker, who worked at one of the arenas, and he told him that it was Vince's actual house. We need to have a talk later. Guys, we could continue to dilly-dally, or we could get things started with the first match. I'm normally a strong proponent of dillying and dallying, but I think we should get to some action. In that case, let's kick things off with our first contest of the evening. You're up, Kofi. We're going to get the best of 5 series started with Kofi Kingston taking on the bruiserweight Pete Dunne. I doubt Pete Dunne or any of Becky Lynch's savages have ever competed in an arena like this before. Yeah, only in their worst nightmares. This place looks like New Day's storage unit threw up. And if I have to stare at these bright colors all night long, I might too. Give their team an important 1-0 advantage in the best of 5 Donc, series. on a un best of 5. Faut faire des matchs, y'a pas d'objectif. Non, j'ai des matchs. Ok. Donc je crois, vu qu'on est 5, on va faire 5 1 contre 1. Je suppose dans la team, dans l'arène de New Day là. Boum. Bon, je sais pas trop pourquoi il faut jouer du coup avec des persos qui sont pas les nôtres, mais après tout, pourquoi pas. Hein. Je pensais qu'on allait se taper du coup genre un 4v4, mais non. Du coup, il n'y a pas de 5v5 avec 4 femmes et un homme, mais juste un 4v4 homme, c'était possible. Hop là, le splash. Bon, ça va, en vrai, ça va être facile. Allez, Pete Dunne. Ok, ma rentrée. I think I'll lose a little bit of my hearing every time the WWE Universe chants for Kofi, especially if it's how much. C'est vraiment un match classique ou pas? Ah ouais, disqualification. Aïe. Est-ce que tu peux gagner un temps fou? C'est pas disqualification. N'est-ce pas? This match grinded him down a little. He planned for this and could still rally. Side Russian leg sweep. Now momentum is in the corner of Kofi Kingston. Things are really going his way now. J'aime pas ce qu'il fait Kofi. Est-ce qu'il fait des prises dans les cordes et tout? Genre ok, je fais ça, mais est-ce qu'il y a une prise? Ah oui, il y a une prise. Oh, le splash. Tout simplement. There's no doubt about that. Kofi Kingston is one of the most admired superstars in WWE. As part of the New Day, that popularity soars. Let's go. One of the reasons Kofi Kingston's so beloved by the WWE Universe is he backs it up in the ring. Kofi's not all unicorns and bootios with no ability. When that bell rings, Kofi is all business. Neckbreaker. Est-ce que tu fais par exemple un moonsault? Oh, il fait une senton. Elle est cool cette prise là. Parce que c'est vrai que moi. Oh, bon non, j'ai une canne arbitre, c'est pas grave. On va profiter pour prendre des objets. Ah, c'est des chaises normales, ça aurait pu être des chaises Blue Day. Ok, bah de toute façon, on n'a pas le temps de les mettre. C'est pas grave, on va mettre hop, en ring.
Ça doit être le troisième Russian Exploit que je le fais. Attention là. Voilà, pleine tête. Oh, le boom drop. Je kick ou pas? Non, je suis plus endurance. Fuck. Manqué Philippe. À une jambe. Ou deux petits flex là. Non, je vais faire le boom drop. Ah là là, nique sa mère, je peux pas faire le boom drop. Oh, il m'a contré. Non, bon, lui il fait plein de trucs, oui, il te tord les doigts, il te tire la bouche, t'arrache les oreilles, il fait plein de trucs comme ça, il se fout là. Est-ce que le coup spécial de Kofi dans le coin, c'est soit le moonsault, soit le crossbody moonsault, soit le... Quand il sautait là, avec ses jambes là. Je sais pas s'il le fait encore ça. Bon, j'ai un coup spécial, on va attendre qu'il revienne. Allez mec. Bah, du coup maintenant je vais voir ce que tu fais dans le coin. Tu ne me contres pas. Ah oui, c'est le crossbody moonsault. Oui, plutôt un crossbody, mais vu que tu te retournes, bref. Oh le jure. Oh bah, oh, ok, c'est pas très dur en fait de gagner le match. J'aurais pas dit. Tum, 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 pam, 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 pam. I'll do my best to help you. Our house? Come on. Our house. Who's? Our house. Yeah, much better. Ok Biggie. On peut parler à Brooklyn. Do you really want to? You see ridiculous? Mais comment elle est devenue genre manager en fait cette meuf? Billy contre Sheamus, match 2. Ah, il y a un petit scénario là apparemment là. This is groundbreaking content from our new general manager, Brooklyn Von Braun. And honestly, I'm all for anything that breaks the mold. Imagine, je fais un perfect. Ça se trouve quand même. Ça serait vraiment un truc de fou. It's not about being fair, Byron. It's about entertaining the WWE universe, and that's exactly what this accomplishes. N'est-ce pas? Petit perfect là. Est-ce que c'est déjà la fin du match? Oh! Non bah ouais. Ok, match qui est 30 secondes. Going down 2-0 would have been a disaster for Becky Lynch and her Savages, but now it's a whole new series. Comment ça? Perdre 2-0? Mais attends quoi? J'ai gagné le match avec Kofi. Bon, je sais pas si mon douille, mais pourquoi ils disent on perd 2-0 si j'ai gagné le premier match avec Kofi? The New Tray, avec pour New Day. Match numéro 3, Wood contre Balor. Ah, là aussi il y a une cinématique, enfin un scénario de ça. Donc ça peut durer pas très longtemps. Par contre, là j'ai pas le perfect. DDT. Tout. Ouh. Ah. Petite feinte. Et non, parce que regarde, oh il y a des gros points kicks là-bas, j'ai pas vu. Trop stylé. Là, ça me fait des arènes en plus pour le mode univers et il l'a contré. Il a ce qu'il fait même. Let's go. Vite, enchaîne la prise. Codebreaker avec un seul genou. Ah non, pourquoi tu te casses? Boum, suicide dive. Et le fist bump.
Bon, on a compris, il faut que Monsieur Balor revienne dans le ring. Video game fans in WWE, nobody is bigger than Xavier Woods. If you don't believe me, just check out his channel Up Up Down Down. Normally I'd be the Let's go, boum boum boum, qu'est-ce qui se passe? Il dégage. Oh non, il s'est blessé. C'est bête ça. Oh non, c'est un piège. Bon, c'est tout. C'est nul. Il va faire le coup de gras. Boum. Et hop. Ok, donc là on est à 1, 2, perdu. Mais est-ce qu'ils vont dire du coup qu'on a 3-0 ou quoi? Moi je sais pas. Hein. Ou alors ça se trouve j'ai pas lu la phrase hein, mais enfin j'ai juste lu 2-0 mais... alors que c'était 1-1. La dite ça va changer la donne du coup là c'est 2-1 forcément. You should have been in a position to win the series against Becky Lynch. Sorry, lady. You didn't. You got this. You've got a lot of nerve showing up in our locker room. I'll go wherever the hell I want. I guarantee. Okay, you're then. so Ok, super mec, pas meuf. On a 40 mails pas lus. Ah mais j'ai jamais lu les mails avec elle en fait. Je lisais les mails du mec, pas de la meuf. Voyez donc. Super. Oh elle a une tenue. New Day. Mais je crois pas que cette tenue là après pour la création de perso et tout. Oh, ça peut être cool du coup d'avoir une tenue perso pour toi New Day. Par contre je pense que c'est la première fois du coup on voit son ventre. Parce que comme perso vu que j'ai fait un géant forcément c'est pas une taille fine. Seems to me, guys, like she is incredibly proud of what she's been able to accomplish as of late. She should be. And here comes the man. Look at the look on the face of the Irish last. The man. From Dublin. We spoke earlier about a team's back being up against the wall, and that's certainly the case là, faut que je gagne. as she faces Mais Becky Lynch down 2-1 with the est-ce qu'il y a un match où moi avec Soldja je ferai le avec le mec avec Trey tu fais le c'est un match? J'avoue j'ai un petit peu pas trop compris. J'ai pas cherché non plus mais simplement 0. Yeah, this is way too early to be going for the win. Oh man, a little extra luster behind that kick. Oh la claque. Bam, what a slap. She's dazed in the corner there. Good. Another counter. It's like they're both somehow one step ahead of each other. Le rebond. Boum. Overhead suplex. Abdominal stretch. It's locked in. Calling an audible now. Why? She had it right where he wanted her. Producing a trampling. Becky Lynch just too fast for her. Hello. Bang! She's looking relentless now. Her offense is on point right now. She's ready. Oh, look out. Oh, the reversal by Becky Lynch. Non, je peux jamais. On dirait Messo c'est comme le Big Show à chaque fois qu'il fait un truc il est contré. Du coup le Big Show il fait jamais d'attaque de la troisième corde. Ce qui est toujours contré. Boy, European uppercut. 2018 marked another pivotal step for the women's evolution when the first ever women's Royal Rumble match took place. Becky Lynch made sure she was ready. As the second entrant in the match, the Irish last kicker had a tall mountain to climb.
Tu prends un peu trop la conf, toi. Voilà. She breaks free. I don't know how she did it, but that was impressive. Boom, what a forearm. Oh, the reversal by Becky Lynch. Great drop kick. Vas-y, relève-toi. Coup spécial. Samoan Spike. That's the impact. That's gotta be it. This one's not over yet. Gonna take more than that to take down. Ok, mais je pense que le prochain, ça peut le faire. Becky Lynch just too fast for her. Boum boum, balayette. Ah oui, c'est vrai que j'ai un Oh my God moment maintenant. Le petit King of Swing. We're going swinging. Ça va te faire monter le son, ça va, t'inquiète. C'est bon pour la circulation. Je sais pas si c'est bon là, je pense pas. Oh bah si, waouh. C'est relativement très simple à gagner ce match. Hein. Ah bah si, j'ai une tenue du coup, moi aussi j'ai un match. On va parler avec tout le I'm not monde. trying to make you nervous or anything, but it's all come down to this. Match 5 against Drew McIntyre for the championship I've held for a record-setting 2.5 years. Well, when you put it that way, there's definitely no pressure. Sorry, it's just hard not having control over what happens. J'ai l'impression que de toute façon on va le perdre parce que si au discours de la fin il m'a dit que ça dure 2 ans et demi et que là il dit que ça dure 2 ans et demi, c'est que bah ça dure pas 3 ans quoi. Giant stack of pancakes and grass-covered ramp, but I'll try my best. That's all I can ask. Donc voilà, nous aussi on a une tenue New Day. Really? Sure. Go get him, champ. Qu'est-ce qu'elle veut Brooklyn? There's a chance I could lose my title without ever being pinned. If it makes you feel any better, Becky Lynch promised me that no one from her side will get involved in the final match. J'y crois pas ça. Where do they keep the popcorn? Je crois pas, Becky Lynch est une vipère. Par contre moi j'ai toujours la même entrée du coup. Même si j'ai changé de tenue. Ding ding ding, du coup j'ai plus en masque. Vu qu'ils m'ont mis ce truc sur la tête. La corne de licorne. Ça va, la tenue elle est sympa, la tenue New Day. Ah mais attends, j'ai un truc en une pièce. Je crois que j'ai pas ça. J'affronte qui au fait là du coup? Ah, j'affronte Drew. Ok. Ouais, je pensais que j'avais un pantalon, c'est très bien en fait. On dirait du coup un pantalon mais avec un truc en plus. Par contre les bottes elles sont stylées. Ouais, on dirait un pantalon il est super grand et j'ai des bretelles quoi. C'est trop bizarre. J'ai un mélange de toutes les tenues qu'ils ont quoi. Bah alors tu tombes Drew, qu'est-ce qui se passe? Tu te passes sur tes jambes? Qu'est-ce qui se passe Drew? Regarde ça. Hop, tu tombes encore. C'est rigolo ça. Frog Splash 5 stars. Bon, je crois qu'il en a 100 en fait. Je tourne juste là un truc. Et voilà, j'en étais sûr. Le DDT. Oh boy, that'll slow Drew McIntyre down a bit. Yeah, but he's not On breathing s'en sert, il faut faire ça, c'est en rouge. a lot more punishment, I can promise you that. Showing a lot of fury with these attacks. This could be his Oh, le Judas Effect qui passe parfaitement. a grand uppercut. And there's the reversal from Drew McIntyre. Just launched. Ouais, c'est ça, balance-moi. How impressive was Tiens, that regarde, je t'ai dit de pas me balancer. Strike after strike after strike to the body. Meteor. Oh, man. Drew McIntyre's in trouble. Oh, le pedigree. This might be big. Et un Spanish Fly. Ce petit enchaînement gratuit là. Referee in position. That would have
have been a shocker. Look past the ring at the thousands and thousands of WWE fans in attendance. Each and every one of them are being entertained Vas-y, on va faire un coup de passe dans le coin. Hein. He's not looking so hot here, guys. And momentum is certainly not on his side right now. Le coup de pied et le moonsault. Et le moonsault. Et le moonsaut. I have a strong feeling that these guys will throw caution to the wind and just go full steam J'ai un coup sur le ring, vas-y, lève-toi. Attention, le coup. Boum. Là, plus de coup de poing, le coup de boule. Oh, l'arbitre. Et là, forcément, t'as les mecs qui vont arriver pour perdre. Pour me faire perdre, t'es sûr. C'est obligé qu'il se fasse un truc pour que je perde. Ah, bah, Samoa Joe, frère. Ok, là, c'était inattendu par contre, là. Mais d'accord. Bah, le retour de Samoa Joe, on se demandait quand c'est qu'il est arrivé. Il est arrivé. What the heck is that? It looks like some kind of enhanced arm. Like Samoa Joe wasn't deadly enough already. Comment ça, il a un nouveau bras? Mais tu sais quoi, c'est soldat de l'hiver ou quoi? Ok, donc Samoa Joe est le soldat de l'hiver, il est revenu, il est parti, il revient avec un bras. Un bras en métal. Et voilà, j'ai perdu. C'était sûr ça. Et voilà. The best of 5 series, and Becky is your new SmackDown Live Women's Champion. It looks like Trey's gonna throw up. C'est quand même bizarre d'avoir un titre féminin défendu en faisant 4 matchs solo, mais bon, masculin. Mais après, c'est bien déjà arrivé que ça soit des titres par équipe défendus en solo. Samoa Joe, il a tué des gens, quoi. Tiens, cette scène était marrante, enfin, c'était sympa, le plan là. Boum, fin du chapitre 14. On a l'arène. Mes joueurs sont joués de titans, enfin. Je trouve que la joueuse n'y était pas. If only security had done their jobs that night, Samoa Joe never would have made it past the arena's metal detector. Sorry, just trying to keep it positive. Which is hard to do because our story wouldn't be complete without talking about one giant negative. I'm referring, of course, to the arrival of the American hero, Brooklyn Von Braun, in WWE. Because of Brooklyn, our lives and careers would never be the same. Although if you think about it, they were pretty much the same as they'd always been, because no matter where we went or what we accomplished, we could never escape Brooklyn's loud, obnoxious shouts. We gave Brooklyn a lot of chances to prove she had changed. Well, mostly Trey did. But ultimately, she only proved one thing. She was the exact same bully she was way back when we were in high school. And she wasn't just a jerk to us. She disrespected anyone she dealt with, including WWE legends. Mais pourquoi il chie dessus? C'est trop bizarre, imagine... Imagine, c'est ton truc de Hall of Fame et tout, tu te dis, ouais, en fait, le Miz, c'était un connard avec les légendes. Ça t'en mode, mais oui, mais tout le monde s'en fout, non? Oh, Jack Maverick! It feels like you're taking a teacup poodle for a walk on my back. Excuse me, Miss Von Braun. Can we talk? Can't you see I'm conducting important GM business? Come on, I really need you to get in Mais tu sais pas qui c'est? Work it. It will only take a minute. What? I don't want my car washed or candy from your stupid kids fundraiser or whatever crap you're selling. Actually, I'm the original American hero, Kurt Angle. You know, ah oui, c'est vrai qu'à la base, elle est pas fan de catch, elle a dit qu'elle connaissait pas Kurt Angers, là. Elle connaissait pas Kurt Angers à la vie.
So what do you want? An autograph from the real Déjà American qui fait des hero? massages sur une A table avec picture? une veste en Tell cuir me là. what I need to do to make you go away. I need you to drop the lawsuit against me. If you don't, it will bankrupt my family. No chance. I'm the way more famous American hero, and I will not allow you to continue profiting off my celebrity. Ah mais elle... Gold medal What for my the country with a fuck? broken freaking neck. What have you ever done that makes you an American hero? Donc elle porte plainte contre Ortega parce que l'agent il a volé son pseudo alors qu'elle a son pseudo 15 ans avant elle. What? If there's anything that could change your mind, I do it. Anything? It just so happens we have a superstar who was gone for a very long time and needs to knock Oh, off Samoa Joe carte gueule. So I'll drop the lawsuit. Score à la TNA. You can beat Samoa Joe. But Joe's a monster. He's got that bionic arm that could tear me apart. And I haven't competed in years. Samoa Joe hasn't competed in years either, so it should be a competitive match. C'est qui cette meuf? Good luck. Dans un jeu WWE je parle, sinon oui c'est rien. En plus il va catcher avec sa tenue de costard, normal. Angle, you suck. Angle. Samoa Joe avec son bras en métal, normal. Donc là si j'ai pas Samoa Joe, l'autre a abandonné ses poursuites pour comme quoi j'ai volé son nom là. Même si bon, en réalité ça se passe pas comme ça, genre normalement tu sais qui a déposé le nom en premier, donc tu sais que bah c'était pas elle quoi. Par contre Samoa Joe il s'est ramolli ou quoi là? Je fais un petit perfect là, voilà. J'ai parlé, j'aurais pas dû. J'étais en mode bah je suis en train de faire un petit perfect là, il bouge pas. Pas deux fois. T'as voulu jouer mais pas deux fois le même move. C'est trop simple mec. Rappelle-toi à la TNA, on était à la main event mafia là. Non Samoa Joe il était pas justement parce que Samoa Joe c'était genre le jeune loup qui était contre la main event mafia. On va faire après ça Joe. Angle slam, et non. Parce qu'il est trop lourd. 1, 2, 3. Par contre faire un match avec une veste de costard fermée, c'est chaud. T'aurais pu mettre une chemise. Involved in my business so much, maybe you should pay all the legal bills for the lawsuit I have to drop now. Yeah? Well, you messed with us in the best of 5 series and that cost Red her title. So I'd say we're even now. Is that what you think happened? I signed Samoa Joe because he was unfairly let go from WWE, not to mention he's a great addition to the roster. But I had nothing to do with him costing you the series. I don't control him. No one can, which is something you should be very worried about. So if you're not out to get us, then je crois qu'il y a un plot twist comme quoi c'est la copine de Samoa Joe en fait, c'est pour ça que depuis le début ils détestent les deux là. Let me think about that. No. En vrai c'est possible hein. That's what I thought. But what I will do is give Parce the que c'est audience something deux new and fresh. méchantes personnes toutes les deux là. You're going to face Adam Cole next week for his WWE Championship in a no disqualification match. See? Maybe I'm not so bad after all. Now if you'll excuse me, Ouais, comme par I need to hasard go sans find someone else that disqualification, can le suit jour où to tu be fais shooting my retourner lawsuit. Samoa Joe. On sait pourquoi. Hein. Adam Cole, baby. Bah du coup Adam Cole est champion de la WWE. Bravo mec. Bon maintenant il a plus de chances d'être champion AEW que WWE mais ce jeu date de 2019 on rappelle. Quand le jeu est sorti, la AEW venait d'avoir son premier show télévisé mais voilà c'était encore que le début quoi. Donc jamais personne n'aurait prévu que la moitié des gens qui sont virés auraient fini là-bas. Ouais, bah ouais, bravo.
Non mais non mais non mais... Eh t'as trop la confiance par contre hein. C'est pas qu'une seule prise que tu vas tomber. Kinshasa. Kinshasa. Competed in against Aleister Black was brutality redefined. So when the buzzer went off during the 2018 Royal Rumble match the next night, no one expected Cole to be the 23rd entrant. Non, pas un troisième. He's in full control now. Un petit pedigree. He's just dominating at this point. It's starting to come together in a big way for this guy. La cyclobon, je sais pas trop, je connais pas ce move, c'est un peu bizarre en plus comme move. Je sais pas si c'est un réel move. Voilà, regarde. Oh, le Spanish Fly. You mentioned something that begs repeating, gentlemen, and that's Adam Cole in the 2018 Swanton. Royal Rumble match. Let's remember the Ça, c'est le temps rouge. that Cole received from the WWE Universe on hand in Philadelphia, baby. Boom, 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 It's boom. so weird. I'm really good at it, man. Anyway, he had a warm reception in Philly, which is one of the cities where Adam Cole made his name before coming to NXT. But his WrestleMania dreams were dashed Non, non, mais when he was hé, eliminated by another surprise c'est trop entrant. bizarre là. J'étais genre pas KO et quand je voulais attaquer, bah ça a pas voulu. Par contre, il me faut la senton de Kofi là, c'est trop cool ce move. V-Trigger. Tu dois connaître cet emploi de Kenny Omega qui s'est prise. Provocation spéciale, let's go. Le match, un match sans disqualification. Oh, j'ai compris. Il veut que je gagne le match comme ça après lui il peut me battre pour le titre. I'm not gonna win like that. And now Samoa Joe with the attack on Trey. It seems Samoa Joe wants Trey to win the match, and he's going to do anything he can to make it happen. C'est un boss. Par contre, Samoa Joe niveau doublage, c'est vraiment un crack dans le jeu, c'est le meilleur je crois. Hein. I'm not sure Il a why fond dedans. Samoa Joe did what he did, but as a result, Trey is your new WWE champion. I really have no explanation for this either. As far as we know, Samoa Joe has nothing Donc but s'il était occupé chez lui parce qu'il, enfin, plutôt pas occupé chez lui parce qu'il était blessé, et peut-être qu'il s'entraînait à lire le texte en mode, il voulait faire un bon taf, tu vois, c'est possible. Hein. Bah super, me voilà WWE champion. Tu sais, il a le seum d'avoir le titre. Par contre, il y a des trucs qu'on pourra jamais faire, genre s'entraîner dans le donjon. Le titre des divas, je pensais qu'on allait le faire avant, genre. Qu'on allait mettre le titre SmackDown en mode c'est le nouveau titre des divas, tout ça, mais bon. Médaille meilleure série des 5, mais on a perdu ça aussi. Gagner le Rumble, je sais pas, de si classique. On l'a perdu, on peut pas le gagner, vu que c'était dans la story. Gagner le Rumble, on l'a pas encore fait. Je sais pas si on le fera. Now everyone's gonna look at me like I'm some kind of fluke champion again. C'est vrai, c'est la deuxième fois. Qui est le champion par chance ou par accident, ce que tu veux. 7 years. 7 years ago. 7 ans. Non mais il y a problème avec les dates là. You know, a lot of significant life events can happen in that amount of time. Birthdays, holidays, funerals, and I missed them all. Because for over 2,500 days, one thing has consumed me. Revenge. I even augmented my body to ensure that when the time came, there would be nothing that stopped me from destroying you. So now, we're so close. I helped you win this championship for one reason only. So I can finally take back what you took from me. But that doesn't even make sense. It's not the same Par contre, la qualité de doublage de Samoa Joe ne mérite pas son visage, il aurait pu être mieux, tu vois. 7 years and the surgery and the pain and I am going to take it back. Par contre, ouais, c'est trop bizarre, 7 ans. You want to tell me what that was all about? I had nothing to do with it.
You think I wanted to win the title like that? I don't think you give a damn as long as you're champion. I want my rematch. I promise I'll make this right. Okay, chump. Okay, Trey, how about we do that right now? No. Ok, vas-y, on se tape. Trey, let's go. On se tape ou pas? Non, on se tape pas. Attends, 7 ans. Je sais pas combien... Quoi qu'on a eu, du coup, le titre de notre premier truc à Raw. Mais à Raw, on a passé quoi, 4-5 ans en Indie, après on arrive à NXT, après à Raw. Je sais pas combien de temps ça fait là. Apparemment on a passé 2K20, donc on est passé en 2025, ça fait 10 ans qu'on est là. Mais c'est 7 ans et 4, ça fait 11, ça fait que là on est au moins en 2026. But at least my title defense against Adam Cole would take place in a steel cage, so that psychopath couldn't interfere. Mais ça veut dire que pendant que du coup Red était championne pendant 2 ans et demi, moi j'ai fait aucun match, j'ai eu rien du tout dans ma carrière pendant 2 ans et demi. It's not often that a newly crowned champion defends their title for the first time in a steel cage. But that's exactly the situation. Non, je crois que j'ai contré. Adam Cole, baby. Ouais, je crois que je trollais là. J'ai cru que je trollais. Something big is coming. Oh, what a backbreaker. And just ugly impact. He just cannot be caught. An impressive series of moves. Looks like nobody's budging, Cole. And again, yet another counter. Saw what he had in mind there. Tilt-a-whirl slam. Bon, calme-toi, mec. Oh, foot just stomping down. What a close J'ai dit calme-toi. Oh, a knee. Lights out. Et normalement, j'ai l'aptitude pour passer à travers la cage en faisant un finisher, je crois. De toute façon, je peux pas le faire en live vu qu'il y a un scénario et tout, je pense. Saw that one coming. Big takedown right there. Challenger's a little worse for wear now. He needs to adapt if he wants to steal the win in that steel cage. He's fighting hard and it's paying off. Stringing together some big moves here. Eludes the attack. Boum, t'es par terre. Alors, Average Whip vers le ring. Bon, on est déjà vers le ring, mais t'inquiète. Adam Cole reverses, sending Trey straight into the steel cage. Trey looks like he's in severe pain. Non, mais genre, c'est jamais il sort là. Adam Cole seems to have this match won. Here comes Samoa Joe to try to stop him. Pleine tête, la classique. Ils l'ont déjà fait genre dans des vrais matchs, ça donc. So he can take it from him after not getting his rematch 7 years ago. Trey with a drop kick into the cage, Oh, sending Joe crashing to the floor. Trey isn't going to sit back and let Joe help him. Well, it's admirable, I guess, but I think he should take the help. It appears Red is out here to help get rid of Samoa Joe. So Trey, allez, la sécurité là. Foutez-le dehors. Don't feed into his ego, Red. If you were a real friend, you'd let him have any help he could get. Bon, on fait un vrai match ou ça se termine comme ça? Non, on joue là. Yeah, the WWE World Heavyweight Championship features the most dynamic superstars in the promotion. This should be a voilà, non, faut que je gagne le match. Ok. V-Trigger. What a nasty knee lift. Kick to the gut. I have a theory what's coming next. Facebuster! Man, that was vicious. J'attends qu'il se relève, il est pas assez blessé là. Non, mais j'ai augmenté mes stats. Non, je l'ai porté maintenant. Great reversal. I gotta say, I'm impressed. Oh no, this ain't right. Voilà. On commence.
With the championship at stake, you know these superstars are going to give everything they can to win here tonight. Clothesline over Oh the no! top. Man. Ooh, what a damaging blow. The hit's adding up a little on the champ. Taking on some offense, but he expected as much. Je vais descendre, oui. Oh, électrique chair. Sauf gagner par tombe de soumission, donc oula. Tombe de soumission, donc on ne peut même pas s'échapper dans la cage. Bon, lui par contre, on s'en fout quoi, mais pour nous. Et non. Oh, le coup spécial. J'ai envie de faire un truc spécial là. Boum, high kick. C'est bon. On va lui faire les 3 moonsaults de l'enfer. Deuxième. Troisième. Du coup j'ai un finisher. C'est bon. Pensez qu'un finisher c'est bon là. Il m'a compris. Ça tombe bien parce que j'ai plus une carte dans mon sac. Reverses. Can he make him pay? Neckbreaker after the float over. That was cover for the championship. Yeah, I don't believe that he didn't win this match right there. I don't think his opponent was expecting that. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi ça. Boom, what impact! Elbow drop. Bon, allez, c'est bon là. Petit finisher et on y va. Voilà. Cover. Quoi? Pas possible. Phew. It's gonna take more than that. Oh, what a kick! Not done yet. Gonna take a trip. The old Florida Keys. Cover by the challenger. J'avais un comeback mais j'ai pas réussi à le mettre. And again he refuses to stay. Mets-le. Voilà. Mais pourquoi il appuie pas sur les touches? Non mais des fois ça me troll, c'est pas possible. En même temps c'est casse-couille d'appuyer sur 2 touches pour faire un finisher. Des fois ça ne marche pas et des fois bah ça marche pas. Contrôle pour te relever hein. Contrôle pour te relever hein. Ouais, j'ai perdu là. Vite. Oh wow, c'est relou pour perdre un match de cage là. Allez, on s'active hein. Là j'ai la technique de tomber. Comme ça, hop. Tu le rechopes là et il tombe. Voilà, je le fume.
What a nasty knee. Shoulders down. Championship on the line. Voilà. Ça c'est fait. Great job defending your title against Adam Cole. Thanks. More importantly, I showed everyone I didn't need Samoa Joe's help to do it. You have anything left in the tank for your mixed match challenge later? Honestly, I'm running on fumes, so I'm kind of hoping Ronda carries our team tonight. By the way, do you even have a partner yet? No. Brooklyn's making me wait until the last minute to find out Mais who pourquoi vous it êtes pas is. ensemble? C'est bête ça. Typical. Well, whoever it is, we might have to face each other at some point, which is going to be weird. I know. But FYI, I just put win mixed match challenge on the list, and I plan on being the one who crosses it off. We'll see. I hope you're feeling all right after that steel cage match. Look, just my remember, hands aren't full you at all. clearly just thought, No. whatever. Just make sure. The mixed match challenge starts. Yeah. To make it up to you. Great. You didn't let me finish. Seth Rollins. one No. of them. What? Bah Drew c'était plus fort hein. When you're willing to put your gas station toilet seat of an attitude aside, we can work together. Mais pourquoi je pouvais avoir Riley Flash, le vieux qui était notre coach au tout début il y a 20 ans là. Il y a que 11 ans du coup. What the fuck? Pourquoi on pouvait le choisir lui? Bon, faut le faire gagner je suppose. Pas d'objectif spécial là. Eh mais Carmela j'avais déjà affronté en plus pour... Ah je l'ai pas affronté en tag team mais je l'ai affronté plusieurs fois. Et quand j'avais la mallette Money in the Bank, il était un plein. Ah, comment je vais le lancer là? Mais je peux jamais faire mon shoot Star Press. Par contre ouais je pensais que c'est très bizarre d'avoir choisi Torben Guitar sachant qu'il était mon ennemi avant. Wow tu marches dans le vide. T'es fort toi. Je vais la toucher un jour ou pas? Bah voilà. Je sais pas, elle attendait que je la touche en fait, elle bougeait pas. Bon, si on faisait un petit tag. Non. C'est quoi, tu me trolls là? Oui, bien sûr, Carmela ça me portait. Tu sais quoi, c'est ce que je voulais faire, donc bravo. Après, par contre, ici de jouer dans le jeu plus Drew McIntyre, je pense que je vais vite fait. Je crois que les deux ils étaient affrontés même à NXT, je ne sais plus. Soit NXT, soit la TNA, obligé les deux de se affronter. Mais là dans le jeu forcément il s'y tue, il a pas un gros overall. Donc je vais le laminer. And there's the reversal from Drew McIntyre. It's Drew McIntyre with the opening. Sit out pile driver. J'ai l'impression qu'on a toujours la même prise en puissante. Suplex. Drew with his imposing offense, just producing an onslaught. Hein. In the face. He's one step ahead there. Great technical know-how on display. Whoa, McIntyre able to avoid damage there. Good offense from Drew McIntyre. Voilà, reste au sol. Stomping, ouch. Boom! KO punch. KO punch. Big boot to the face. Clothesline. What impact. He's starting to struggle here. Drew McIntyre's taking advantage now. Non mais j'ai l'impression qu'on me troll,
Je suis plus surprise, il a toujours le même pile driver partout là. C'est quoi cette blague? Oh le coup de boule contré, what? C'est pas fun ça. Oh, short arm chopped. Hang on. Tagged in. Corey, C'est pas before fun you du tout. mentioned that Carmella is more aggressive than ever. If an opponent wants to have any sort of chance against the Princess, they'll need to land Je vais significant attendre juste pour me relever rapidement pour revenir dans le ring. Parce que maintenant je finis sous plus rapidement avec Drew. To even be able to think about victory against Carmella, you have to strike first, strike hard, and strike often. Beautiful suplex. Back elbow. Jeez, did you see that? Looking bad for her. Viens là toi. Defenseless in the corner now. Petite pause à deux. There's going to be a lot of offense in this match. Double suplex. Aucun quand tu le lâchage. Short arm clothesline. Mais si tu peux me rendre mon coup spécial, ça serait bien. Quickness by EC3. Wow, what a sequence. Arm drag, nicely done. Ah ouais, tu es bien avec moi toi. And what a reversal from Drew McIntyre. Voilà, t'aurais pas dû. Bringing it back into the ring. There he goes, crashing to the floor. Pourquoi tu fais ça, bro? Ok, tu veux jouer. Pour jouer cette table de merde, non, on peut pas. Ok. Vas-y, je vais péter un câble, il a contré le finisher là, non mais oh. Bah je joue plus dans McIntyre, on en a marre. On rentre dans le ring abruti. That'll fillet your chest. And what a reversal from Drew McIntyre. Bang right in the face. Thrust right to the throat. Man can't breathe, a man can't fight. And again. Great way to wear down your... And this has got to be it. Imagine ça suffit. And you can debate whether or not that would have been the end. Interesting Et decision non, there. ça aurait pu. Oh, right to the gut. And look at EC3 going for it. Let's go. Look at this. Belly to belly. Vicious. That is a great reversal. Kick to the gut. Cranked around into a neck breaker. Drew McIntyre beginning to look a little uneasy. What a forearm. And what a reversal from Drew McIntyre. Coup de boule. C'est son index, hein. Je crois qu'il fait vraiment un fuck, mais... Future shock. Good night. This could be the chance he was looking for. Voilà. And to end this mixed tag match. Here are your winners, the Punisher. Trey is earlier. He Oh mais c'est mon pote, mon ex-pote, c'est marrant ça. Steel cage match on SmackDown Live. Ah non, c'est pas trop marrant mais bon. Have to admire his commitment to teaming with Ronda Rousey, but there is no way he's 100%
going into this match. Oh. A smart champion would be resting up for their next title defense. Not out here Bon, moi, je sais pas vu combien de temps ça fait NXT là. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans, je pense. Je sais pas, c'est trop difficile. Ils auraient dû mettre des vraies dates, c'est trop difficile dessus le truc là. Déjà, moi, au tout début, ma maman, j'ai compté 6 ans. Puis une fois dans la story, ils disent il y a 4 ans. Je suis en mode ah, d'accord. Pourquoi pas? Là, ils disent plus les années, mais bon. Normalement, ça fait 11 ans qu'on est là. 11 ans qu'on joue avec les mêmes tenues, la même teinture, les mêmes tout ce que tu veux. Oh, tu veux faire le changement? Mais non, mec. Par contre, regarde. Hop là, si tu veux faire le changement, c'est comme ça. Pas bon. Sometimes you'll see a smile on Ronda Rousey's face, but that changes once she goes into combat mode, Corey. T'as l'arbitre quand tu veux. Hein. Mais l'arbitre, vas-y, il met 3 heures à venir. Her judo training means she puts out maximum efficiency with minimum effort. There's a philosophy. Vas-y, j'ai un peu joué avec Ronda parce qu'elle est cool quand on fait comme perso. Ou les enchaînements. Great technical prowess from Bianca Belair. Harsh impact. Oh, slingshot. Déjà, ok. Mais le pauvre Veltin Dream, il est mort là. Il a pas le temps de récupérer là. WWE. Well, Rousey is learning that her skills can make her a dominant force in WWE, but she still has heureusement, on pense à l'objectif dans le Carrière. She's never fell in an octagon and rules that make those moves perfectly legal as well. Oh, and the rolling neck snap. Wasn't expecting that. Whoa! Monster plex. Fais des bisous. Regarde, on fait des bisous. Trop mimi. Oh man, he's looking a little weary now. Stomping down. He is efficient and dangerous with his offense thus far. Nothing is gonna stop him now. Je vais faire une prise, bah relève-toi mec. Velveteen Dream is down, and it appears Trey and Ronda Rousey are going to attempt some kind of top rope double team maneuver. Oula, je sens mal là. Mais tout quand je pèse plus de 100 kilos Ah non, je crois qu'ils ont monté sur ses épaules. Elle m'a fait une prise de judo, du coup je vais tomber dessus. Oh non, Ronda elle est blessée. Je peux faire qu'un match avec elle. Jure, c'est à cause de mon move qu'a s'est niqué la cheville. Elle m'a juste fait une prise de judo quoi. Well, you really blew it this time. Thanks to your screw up last week, the doctor just said that Ronda has to pull out of the mixed match challenge. Mais je comprends pas trop pourquoi c'est ma faute à cause du match en cage. Elle est pas la Ronda genre. Let me guess. You found someone who hasn't competed in WWE in 30 years. Actually, I found someone who's never competed in WWE at all. Me! I'm stepping down as GM to become an active WWE superstar. What? I've been thinking about making the move to in-ring competitor for a while now, and this seemed like the perfect opportunity, especially with a chance to win money for charity. I just love giving back to the community whenever I can. Anyway, let me know if you want to talk strategy before our match tonight. Oh, and one more thing. I tied up some loose ends before I stepped down as GM. You're going to defend your WWE Championship against Samoa Joe on the special 1500th episode of SmackDown Live. In a submission match. Later, partner. What the fuck? Non mais elle est débile la meuf. I can't believe Brooklyn's a WWE superstar now. I can't believe I have to be her partner.
It's good she no longer has any authority, but it feels like she's even more ingrained in our lives. At least it's now legal for you to punch her in the face. Again, I have to be her partner. It can't be much worse than teaming with Drew McIntyre. It makes my skin crawl every time I have to tag him. But you chose to team with McIntyre. I didn't have any say in this. It wasn't like I had a ton of good options. Look, all that aside, I just have a feeling this isn't going to end well for anyone. Well, at least I can still make the best of a bad situation and win some money for charity. Even though I can't stand my partner, I still plan on winning the mixed match challenge. Same here, on both accounts. Mais pourquoi faites pas équipe ensemble, bande de cons? Ok, bah du coup me voici avec mon nouvel partenaire Brooklyn Von Braun. Rien à voir avec Braun Strowman, rien à voir avec... je sais pas, juste c'est un perso comme ça qui a été créé pour le jeu. Un peu random. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi ils ont pas fait genre un perso qui existe enfin en vrai, genre... Bon Samy, toi pas commencer avec mes couilles hein. Par contre on fait combien de matchs là? Ouais, je pensais qu'on allait être en finale après, mais non on va faire tous les matchs du challenge pour être rentré en finale là contre l'autre je suppose. Super marrant ça. Super long surtout. Looking stunned, looking rocked. When it comes to Ember Moon, one thing's for certain, guys. She made an instant impact, handily beating Billie Kay in her first ever match at NXT TakeOver Brooklyn 2. Bon ok, j'ai loupé toutes les tentatives de contrer de ce truc. Enfin. Impressive in-ring IQ on display. And a spinning back kick too. Pas grave, on va juste faire la santé de Samy en rouge. Ça peut se faire. I have to agree with what Byron was saying about Ember Moon's debut. She made her presence felt on day one and never looked back, beating some pretty big names in the process. Yeah, anytime you could say you defeated the likes of Shayna Baszler and Ruby Riott, you know you're legit. Boom! Did you hear the impact? Oh, foot just stomping down. Est-ce que je peux gagner sans faire entrer un partenaire parce que je l'aime pas? Alors techniquement j'ai le droit quoi. Ouh, ça fait mal ça. Oh non! Tu faisais l'opossum. Non! Ah, tu sais quoi? Moi. Je te boycotte. 2017's Hell in a Cell was a memorable night due to one of the most unforeseen actions in WWE's recent history. You would think, Michael, that Shane McMahon leaping off Hell in a Cell with Kevin Owens as his target would be the landmark moment we would be talking about. But it was Sami Zayn's sudden rescue of Owens that became the water cooler conversation. Set up for the side Russian leg sweep. Ouais, qu'est-ce que t'as à proposer? Too quick to catch him there. Ooh, nice Russian leg sweep. On the topic of Sami Zayn's miraculous rescue, allow me to properly paint the picture. Kevin Owens saw that white light. His soul separated from his body and he ascended to the pearly white gates, and as he Vas-y, relève-toi, Sami. said, Earth still needs you. Then Kevin was provided with a guardian angel in the form of Après c'est pas à cause de ma blessure, le match cage, je sais pas quoi, que j'ai moins de vie peut-être. J'ai des malus. C'est possible en vrai, mais j'ai pas trop check. Après ça fait longtemps que j'ai pas augmenté mes stats aussi, donc peut-être que les coups sont plus forts que moi. And Sami Zayn exploiting the opening. Smart. So agile. And he gets out of there in a hurry. Looks like he needs to regroup. Get his thoughts together. Non, je l'ai frappé un Bermoon, mais je crois que ça va me faire disqualifier tout de suite. We're in the feeling out process here. Who's going to get the advantage and maintain control? Non, j'ai mon comeback. Uh-oh. I'm afraid to think what's going to happen next. Look at Voilà. this. Picking up speed. Rolls through.
This superstar becoming unglued. Boum. Hop là. Hop là. You know, there's just so much at stake for these teams in this match. A win in this one is just absolutely huge. Par hasard, t'as pas de finisher, toi? Non, mais j'ai un oh my god. Donc dégage. Dégage, t'as dit. Ça bouge pas. Voilà, je t'ai taclé. T'as tout gagné, je t'ai taclé et je passe à travers tes fesses. C'est très bizarre. Samy il est cuit là. Ah bah non. C'est moi qui est cuit en fait. C'est quoi cette prise de merde? Voilà. Tout simplement. Et elle a pas lutté une seule fois parce que c'est une fraude. Oh non, mais quel con, j'ai pas vu qu'il y avait un objectif à faire. Oh mais vas-y, vous saoulez, je crois que j'ai gagné le match. Je me demande comment ça va finir. Is she trying to prove she can do it better? I don't know, but it looks like Trey's not quite sure about this after what happened to Ronda. Perfect execution by the American heroes. An impressive win for the new team of Trey and Brooklyn by Braun. I'm still not sure what to think about these two teaming. It's very strange. It looks like Trey's still trying to get used to it as well. I told you guys 100 times, Brooklyn's a professional. She likes winning much more than she dislikes Trey. And here comes Trey's best friend Red for their mixed match challenge match. Comment ça, fait son entrée pendant notre victoire? C'est bizarre, non? Good luck. Well, that was awkward. You don't want to read too much into anything, but it certainly looked like Red just ignored Trey altogether. Well, it's obvious Red is upset about Trey teaming with Brooklyn, but she'd better get over it fast or it's going to end up costing her team this match. Challenge match begins. We have to consider Oh, Ruby Riott avec Sister Black. Le couple AEW maintenant, comme d'hab. Bon, vous, je vais mettre la sortie dans le jaune, donc ça va aller. Par contre, vu que c'est le rêve de Trey, non, de Red justement de faire le, de remporter le Mix Max Challenge. Comment ça se passe si c'est pas elle qui gagne et que c'est lui? Je me demande. Comme plus, moi que je suis avec un perso aux FTR qui ne parle même pas. Genre dans McIntyre c'était aux FTR, de toute façon j'aurais pu choisir un autre mec encore plus pourri quoi. Un Irish Whip, ok. Dire comme ça. Non, m'en contraire, non mais. On mais joue le jeu. Voilà. Ruby Riott with the reversal. And Drew McIntyre just tagged himself in. Red didn't like that. After some miscommunication on the tag, it appears Red and Drew McIntyre are having a minor disagreement. This looks like it might be more than a minor disagreement. McIntyre is walking out and leaving Red to fight on her own. Bah j'espère. Mais attends, mais. Est-ce que c'est possible que là je t'en perde et que genre en finale en fait je choisis de garder D'accord, bon bah Ruby Riott, trop sympa. Ah. Mais attends, là on fait un match contre un ou comment ça se passe?
D'accord. Du coup, ouais, trop sympa la meuf. En même temps, de toute façon, oui. Aller sur Black, il peut pas taper une femme. C'est pas très légal. Donc, dans tous les cas, il peut pas participer, donc voilà. Donc là, faut que je gagne le match, je sais pas. Hein. Ne dites pas que tes objectifs, pour l'instant, je n'en vois pas. Oh no! Boum! C'est comme tant de finisher, mais plus violent ça. T'as pas manqué. Elbow drop! Avec l'arbitre en plein milieu. Dégage, monsieur l'arbitre, merci. Ça va être triste comme match là du coup. Any more punches and Saxon's gonna have to take his shoes off the count. She's gaining momentum here, guys. Dictating the pace of the match now. Oh, look at this. Hop là. And it's Ruby Riott with the reversal. Wicked body shot. Oh la claque. Up across the shoulders. Down in a sit-out spine buster. Vite, vite, j'ai le temps de me refaire coup spécial et finisher normalement. En plus, le finisher, c'est le finisher de Lester Black. Le double Black Mass. Let's go! That's an impressive victory, guys. That'll knock Ruby Riott down a peg or two. Yeah, you can bet they're going to be talking about this match for quite some time. A couple more wins for both our teams. Trey and I would be in a position we'd never been in before. Standing across Comment the ça? ring from each Encore other as 2 opponents matchs chacun? in the finals of Mais il the y a mixed combien match de challenge. tournois de combien de teams? Seriously. Yeah, you too. Do you mean that? Because it seems like you can't bring yourself to say the actual words. I can totally say it, but now that you Mais faites team ensemble, toi t'as un pote t'es blessé et toi t'as plus de potes. Good luck. Hey look, it's your partner. How convenient. You're talking to the opposition Ah mais non, c'est vrai qu'il y avait elle qui remplace, j'ai oublié. realize I could give them Mais a je vais peut-être la virer, non? advantage. My team doesn't need an advantage to beat someone who's had less than 5 matches. I'm pretty sure I had less than 5 matches when I was tapping you out in high school, and tonight will be exactly the same. Except this time, a whole lot more people will see me embarrass you. Come on, we need to discuss what we're going to do with our prize money after we win. I was thinking we donate it to victims of identity heft. It's when people identify as skinny, but they're actually really fat. I think Red might have it. D'accord. C'est grossophobe ça. Pas dans la team de Red, mais la plus de team, wesh. Je prends Red parce que c'est elle qui voulait la ligne dans la liste. Mais sinon, rien que les deux, en fait, c'est pas dingue, tu vois. Imagine, il y a Samoa Joe qui me rejoint. Ça pourrait être marrant, ça, Samoa Joe qui me rejoint pour le Mixed Max Challenge. J'en peux plus de voir ce fond d'écran avec sa tête, là. D'accord, bah on va gagner hein. Mais c'est très bizarre, genre ton teammate se casse mais il revient la semaine d'après, normal. Et en plus à skip, on a esquivé 2 matchs. Parce qu'il disait ouais, si on va gagner 2 fois et on se rencontre en finale, mais là on est déjà en finale donc... Oh non, je m'en fous contre moi-même, contre mon ennemi juré. Il va être plus fort que moi vu que mon perso il est quand même fort et tout, il a des bonnes prises. Ça fait bizarre de s'affronter soi-même. Moi je vais te taper toi, mais j'ai pas le droit.
wasn't expecting that. McIntyre's just so dominant. His offense is second to none at times like Hop this. là. De toute façon, pourquoi on se fait chier et qu'en fait, faut gagner le match avec Red. Tagged in. Du coup, vas-y, hein. If you recall, guys, when Drew McIntyre first showed up here in 2009, he was anointed the chosen one. And while it may have been premature back then, I'd say McIntyre is more than living up to it nowadays. She returns the favor there. Hop là. Oh my God, what superhuman power. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce move là. Dealing, hop. Le People Moonsault. Initial run in WWE had ups and downs, but ever since his return in 2017, I'd say McIntyre is among the most dominant superstars on the roster. Par contre, je te jure que l'arbitre dégage ta mère. Incroyable ça. Pourquoi t'es en plein milieu du ring comme ça? Tu t'es pile dans la caméra. C'est nouveau ça. Y'a que dans ma carrière que ça arrive. Sinon, ça n'arrive jamais. Abdominal stretch. It's locked in. This is a great way. Calling an audible now. Why? She had it right where he wanted her. Interceptor. Tough spot for her here, guys. It's like she doesn't Mais tu casses les couilles, on t'a rien demandé, mec. Thrust right to the throat. Man can't breathe, the man can't fight. And down with the suplex. Ok, bah t'as fait ton move. En plus, t'as la pute contre, ça me gave, genre reviens. Mais non, pas toi. Il est plus fort que moi quand c'est pas moi qui joue. And there's the reversal from Drew McIntyre. Oh, look at this, just raw brutality. The inverted Alabama Ok, bah t'as pas tout compris, toi. Vite, vite. Oh, flipping the script on him there. Bon. Comment on peut faire? Underhook suplex. C'est bon, mec. Whoa, McIntyre able to avoid damage. J'ai un bouffe au sol. Gets the tag. Voilà, comme ça, hop, on n'en parle plus. Backstabber. Avec mes genoux qui sont plus gros que ta tête, là. Double underhook. Driven down with a powerbomb. She's been dragged through the ringer tonight. It's over at this point. Le petit spam de prise qui va bien. This is a big risk. Look out! Big miss right there. Ah oui, d'accord. J'étais beaucoup trop loin. Par contre, le texte, vas-y, bientôt il prendra tout l'écran, tu sais. Bon, j'ai un coup spécial. Si je peux lui faire pas la contre, super. Nobody can match up with this woman when she's on a roll like this. Nobody. Mais j'avais mon pied en plein air. Pourquoi ça marche? Des fois ça marche pas. Fais pas le changement, mais fais pas le changement, mais... Oula, en plus, du coup, t'as pas cassé son perso. T'es vraiment le pire perso. C'est elle, là, pourquoi elle a fait ça? Non, je voulais faire le coup de boule, moi, en fait. Suplex. Uh-oh, he's in trouble here. Ooh, vicious head. Voilà. Bon, attends, peut-être qu'on peut faire au moins une team, un move de team. Mais arrête de me contrer, bro. En plus, c'est pas ce que tu fais, t'es bourreux, quoi. Voilà. Working together here. Look at this. C'est quoi, c'est les coups de pied de
Daniel Bryan, pourquoi il fait ça, Drew McIntyre? Toujours plus long l'arbitre. Somehow she's still in this matchup. It's unbelievable. She wants it one more time. Will Et maintenant? be the deciding factor? Cover. Et ben voilà. Let's go, on est le champion du Mix Match Challenge. Même si Drew il s'en bat les couilles. Il est en mode ouais, GG. Oula, la main, fais gaffe là. Fais gaffe, Drew, t'as mis ta main. Bon, moi je pense que ça aurait été plus drôle si Samoa Joe aurait été champion, enfin, aurait été mon partenaire qui remplace le mec qui est parti là. Hey, what's up? What's up? What's up with you riding with her? Relax. I offered him a ride since we're both going to the gym. Look, I know we usually ride together, but I wanted to get some extra training in since Samoa Joe basically wants to strangle me to death with his crazy cyborg arm at SmackDown 1500. I'd be happy to help you work on your submissions. Mais t'es au courant quand même que c'est elle qui a fait le match, donc c'est elle qui te met dans la merde. Et pourquoi tu t'entraînes avec elle du coup? You taught him might have worked in their first match, but let's face it, he needs some real training. After all, my MMA record was 24-2. The 2 losses were DQs for eye gouging, so really, I was undefeated. You training me is a great idea. It could help me survive Samoa Joe. Who knows? Maybe even beat him. Good. We'll get started right away. And by the way, I didn't get a chance to congratulate you on winning the Mixed Match Challenge. It actually inspired me. To what? Quit? Qu'est-ce qu'elle raconte? No. Your donation of the $500,000 to that animal shelter in our hometown got me thinking. What can Brooklyn do to help? So I decided to donate $1 million of my own personal money to the shelter. Wow, that's amazing. They're naming an entire wing after me. Did you get a wing? Not that I know of. Yeah, I guess $500K isn't really wing money. But hey, I have the director's info. I'll see if they can at least name something after you. Maybe a maintenance closet or a bathroom stall. Non mais c'est cringe, arrêtez ça, c'est bon, tapez-vous sur la gueule, qu'on en finisse. So what, are you friends with her now? No, it's not like that. Well, it seems like that. I mean, first you're C'est sa riding with copine! her, and now you're Imagine, sa training with copine! her? Oh mon Did you dieu! forget this is the Ce same serait révélé de person fou who que ce soit sa tormented us copine. for 20 years? I got to ride with her one time. And besides, she's changed, okay? I mean, she just donated $1 million of her own money to an animal shelter. Bad people don't do that. Les enfoirés. Oh là, la personne qui fait la trad en VF qui a mis les enfoirés. D'accord, bah merci pour ça, Cocorico. Les gens qui ont pas la rêve de savoir c'est qui les enfoirés, ils vont se dire mais pourquoi ils parlent d'enfoirés là? C'est les restos du cœur. Hein. Oula, vous êtes assez proches. Faites un bisou. Faites un bisou. T'imagines 20 ans et... Bah y a pas de bisous. That mural's kind of freaking me out. It feels like you're watching me from every angle. I am. But focus here. So when Samoa Joe gets you in the coquina clutch this time... How do you know he'll get me in it? It's a submission match, which means he'll be going for it early and often. So you have to be prepared. And what I was going to say before you interrupted me... Sorry, won't happen again. What I was going to say is your little trick you used against him 10 years ago when you rolled backwards to get the win isn't going to work this time. He'll be ready. And even if you pulled it off, it won't do any good because this is a submission match. Rivalry submission match. Right. So I'm Samoa Joe and I'm going to put you in the coquina clutch. Je parie qu'elle va m'étouffer et qu'elle va pas s'arrêter genre. I tap. Mais t'es nul, mec. I know. How am I ever gonna beat Samoa Joe? I mean, once she cinches in that arm around my neck, it's all over. Goodbye WWE Championship. Goodbye Trachea. Goodbye Earth. Hello, big ring in the sky. Hopefully. Okay, stop. You're spiraling. It's not about his arm. It's about his legs. Huh? I studied hours of footage of Samoa Joe locking in the coquina clutch. Oui, bien sûr, t'as disséqué des heures de vidéos de Samoa Joe, allez. And beat him. Give me your phone. Voice password? Trey and Peyton Royce forever? Voice recognition volume too low. Please try again. Trey and Peyton Royce forever. It's a joke. Please don't tell her.
What the fuck, c'est cringe, Anyway, bro. like I said, I watched a lot of tape on Samoa Joe, and I discovered this. Watch his ankles. See how he crosses them? He does it every time. That's your opening to beat him. I don't get it. Of course you don't. Let me show you. Put me in the coquina clutch and make sure you cross your ankles like Joe Oula. does. What the heck was that? The secret to not getting the life choked out of you and walking away with your WWE championship. Wow, this Waouh, ok. is weird Par to contre, c'est say quand même with super all bon cette our cinématique, history, but non? I On peut don't know what pas I'd be doing petit right peu now without x2 your là? help. I guess I've been in a charitable mood lately. Well, seriously, thanks for teaching me this. So, I guess we're good to go now? Are you kidding? You haven't actually learned how to do the counter yet. On your back. We're going to start with a hip motion. I'll film on your phone so you can watch it back later. It locked again. Trey and Peyton Royce forever! What are you doing? Studying my training footage. I think I actually have a chance tonight thanks to Brooklyn. Yeah, about her. I don't want to get into it again. I need to focus on my match. I actually wanted to apologize. I might have been acting a little crazy lately. A little? Okay. Non mais il flex trop depuis qu'il a son... I called the animal shelter that sa Brooklyn said ceinture she sur son donated the épaule money là. to, and turns out she wasn't lying. See? I told you she's changed. I think I just got caught up with us competing against each other in the mixed match challenge. And then I felt like I was losing my best friend to pretty much the worst person I could imagine. But maybe she's not the worst person. T'inquiète, c'est after pas all. ma There's best friend, c'est probably juste ma some copine. terrible dictators or criminals on death row who are slightly worse. That's very big of you to say that. So you should be cool with the fact that Brooklyn is going to be in my corner tonight then, right? I need her out there to coach me through the technique she taught me. Totally cool with that. Elle dit ça alors que ça, elle est dégoûtée sa mère. Besides, I have a big announcement to focus on. About what? Well, I decided to get back to concentrating on the list, and there's one thing on there I always wanted to accomplish, but it never seemed possible. Especially when Brooklyn was GM, no offense to your new BFF. But since this is a very special episode of SmackDown Live, it's the perfect time to make it happen. Good luck tonight. Seriously. Hey, you finally said it. And I meant it. La pause me fume, genre il bouge pas, il est là sur son banc avec son... Tonight, we celebrate 1,500 episodes of SmackDown Live. On nights like this, we look back at the amazing superstars who helped us get here. For me, personally, when I was an awkward teenager, the thought that I could someday do this seemed like a total long shot. But I was Du coup, elle va inspired ramener by le women titre like Beth diva... Phoenix, the Bellas, le titre diva, Natalya, tout simplement. and Mickey James. Around that time, I created this list of goals I'd someday want to accomplish if I ever made it to WWE. Well, I think I've more than made it. But there's 100% c'est ça. one thing on this list that all those women I mentioned accomplished. But I never have, because it's kind of impossible now. But if I've learned anything on my journey, it's that nothing is truly unattainable. The goal I'm referring to is winning the title that I grew up watching. The WWE Divas Championship. Like I said, kind of hard to do considering it hasn't existed in almost 15 years. But I'm proposing that WWE bring the Divas Championship back so I can honor the women who blazed a path for me and prove that no dream is ever hopeless. Cinématique tellement longue que ça met mon écran en veille. Wait, what? And you want me to tell her right now? Qu'est-ce qu'il dit Michael Cole là? I was just told to inform you that the Divas Championship is already spoken for. Already spoken for? It hasn't existed in over a decade. How is that even possible? They said you would hear more in the very near future. That's all I know. What just happened?
I have no idea, but apparently someone in the back has other plans for the Divas Championship. 100% c'est Brooklyn mes couilles. Joe. Comment ça, from New York? What the fuck? Pourquoi Red il dit from France et puis lui il dit from New York? One of these men will be walking away with the immortal World Heavyweight Championship. This match between Trey and Samoa Joe is finally happening tonight on SmackDown. 1500 after nearly a decade of anticipation. I don't think Trey was anticipating this as much as Samoa Joe, especially considering it's a submission match. Bon ok, faut faire ses sensations en rouge. Est-ce que c'est sans disqualification? Non, pas du tout. C'est juste des soumissions qu'il faut faire. Et... Quoi? C'était quoi le bug? Ok, on se regroupe, on a le temps, on a le temps. Voilà, casse-toi, c'est moi Joe. Kinshasa. C'est pas temps de me refaire. Chou-chou. Mais non, mais wesh. Wow, ça commence. Allez, on va se calmer, hein. J'aurais peut-être pu augmenter mes stats avant, hein, parce que j'ai plein de points que j'ai pas encore utilisé et tout. Quand je vois déjà différents de niveau là. Non, vite, t'as pas le temps. The championship hanging in the balance. And no luck against Joe there. Lost in the corner right now. Et non, Joe. Bien joué, Joe. Oh my God, what superhuman power. Really just laying it in. He's definitely being the aggressor here. No need to maintain that aggression. He might have been waiting on that one. Voilà, Joe. Attention. Wouh. Boum. Oh, ça a été vite. Une soumission, ok. On a fait une soumission. Il y a celui qui aime faire une soumission, je pense. Oh no! Attention, il va croiser ses chevilles. Mais il croise pas de ses chevilles là. It looked like Trey attempted a counter to the coquina clutch that Brooklyn must have taught him, but for whatever reason, it just didn't work. It's over. Bah non, mais il croisait pas les chevilles, du coup bah j'ai pas pu le faire. Peut-être que c'est elle qui lui a dit qu'en fait... Elle va me frapper, j'en étais sûr. 100% lui a dit ouais, je t'ai dit de pas croiser les chevilles comme ça, tranquille. Mais attends, c'est sûr qu'ils étaient ensemble, c'est elle qui a fait le match. Par contre, moi je l'ai fait signer sur le côté de son crâne, c'est marrant ça. Juste sur le côté de son crâne, avec le coup de pied là. Mais c'était sûr, c'était une pute. C'est elle qui a fait le match, puis c'est elle après qui fait genre elle veut m'aider. Bon, du coup, je pense que le grand final, c'est qu'on les affronte tous les deux en match mixte. Fin du chapitre 15. Ok. C'est quoi le chapitre 18, je crois? Attends, c'est si long que ça encore? Non, quand même pas. Quand même pas. Je ne te crois pas. I really don't need to hear I told you so right now. All you're gonna hear from me is I hope you're okay. I'll be alright. I just feel so stupid. You're not stupid. You're trusting and a good person. That's what separates you
from people like her. Like, I appreciate it, but I still can't believe I let my guard down like that. You were right about everything. We'll make her pay for this. I promise. Welcome to SmackDown Live, where hopefully we're about to get some sort of clarification from Brooklyn Von Braun on last week's shocking turn of events. I am a big fan of movies. Mostly the ones I've starred in, but there are some other ones that are okay too. But in any film, my favorite part is always near the end when the villain explains their big evil plan, going over every single detail of how they pulled the wool over the stupid idiot hero's eyes. But in movies, this usually allows the hero time to escape or stop the bad guy in some way. But I'm not gonna be stopped. See, I already destroyed your idiot hero last week with the help of Samoa Joe. So now, I have all the time in the world to walk you through every single detail of my brilliant scheme. Like I said, this is my favorite part. So here we go. When I was GM, I brought Samoa Joe back fully knowing what his plans were for attacking Trey in the best-of-5 final and costing Red her title. In fact, I helped make those plans myself. Then, I gave Trey a title match against Adam Cole just so Joe could eventually take it from Trey. Sorry, Adam. After that, I inserted myself into the mixed match challenge as Trey's partner to earn his trust, giving me the opportunity to teach him the secret coquina clutch escape. Only when Joe got it on Trey, and he thought he had it all under control, those ankles weren't crossed, were they? Because it wasn't a secret anymore. I told Joe exactly what to expect, and Trey never had a chance. Now, J'en étais unfortunately, sûr. to make Trey and Red think I had changed for the better, I did have to donate a bunch of money to an animal shelter. But don't worry, I purchased the shelter, kicked out all the disgusting animals, and I'm turning it into the newest location for my tanning salon chain, Brooklyn Von Braun. Which, if you ask me, is a lot more to serve the community. So right about now, your tiny brains are probably asking, but why, Brooklyn? Why would you do all of this? I did this to maintain the hierarchy. To show Red and Trey that despite what they think they've achieved in WWE, I'm the star and they're the losers. Just like it's always been. And that will never change. Anyway, I've spent way too much time talking about those rejects, so let's discuss what's next for the American hero. New trademark lawsuit pending. Well, I have some big news to share. I'm a champion. You see, I recently talked to WWE management about bringing back a title from the past, and they agreed I was the perfect superstar to award it to. So I'd like to present to you your new WWE Divas champion, me. You've got to be kidding me. I guess this explains why I was told to inform Red that the Divas Championship was already spoken for. C'est vrai que le titre il est tout petit là, on dirait un jouet. Ils avaient plus la vraie ceinture ou quoi là? You know, maybe in the future, Trey, you should be a little more careful about who sees your phone. You never Ça se voit que genre c'est un seul design alors qu'avant c'était plein de petits mini-diams là. Truc bling bling de mort là. Bon du coup on est tous d'accord pour dire que cette femme est une pute. Voilà. Je suis désolé hein. Désolé pour mon langage mais quand même. Elle a acheté le refuge pour chasser les animaux. Tape là, tape là. Let's go right now, you and me. I'm a prize fighter, and considering I've got the prize, I decide when I fight. So run along. Maybe there's something else you can cross off your list, like find someone who will take me out on a date, or fix my jacked up teeth. Those are real things on her list. I saw it. I'm coming for you and that title. Look out! Mais pourquoi t'attaques avec le dos?
Genre attaque avec la lanière, attaque avec le titre. Le truc, le côté dur quoi. Oh. Ah, Samoa Joe, il déboule, il nous a défoncé, frère. Samoa Joe qui apparaît de nulle part. And now Brooklyn is going to force Red to watch her best friend get destroyed by Samoa Joe yet again. Attends, Samoa Joe, il a pris mon titre, il n'en a pas encore assez, il veut me tuer le mec. Mais du coup, je comprends pourquoi on a le seum quand on parle d'elle au Hall of Fame. Hein. Déjà, pourquoi on parle d'elle en fait, vu que c'est une pute. Oh, il n'y a pas eu le Tung. While Trey's condition's unclear, one thing is the duo of Brooklyn Von Braun and Samoa Joe will annihilate anyone who attempts to get in their way. So what's the verdict? Nothing too serious. I'll just be out a couple weeks. You're lucky. That could have ended your career. It would take a much worse attack than that. À chaque fois que tu le vois en backstage, il a le pack de glace sur sa tête là. Which is the best show on TV, hands down. See? I'm a natural. So, are you mad that Brooklyn saw the list on my phone? I was, but I think I'm over it, considering you almost got snapped in half trying to help me. Besides, I just found out next week I have a #1 contenders match for the Divas Championship. So I'm still gonna cross it off the list. Good. At least one of us will be in the title picture. What do you mean? Aren't you gonna use your rematch clause when you heal up? I would if I had one. Turns out one of the other loose ends Brooklyn took care of before she stepped down as GM was removing the rematch clause from my contract. Oh non, c'est trop triste. So if I want another shot at Samoa Joe, I'm gonna have to earn it just like anyone else. I know you can do it. But first, you need to focus on getting better. I guess it's just like on America's Next Top Hand model when Andrea jammed her finger playing volleyball and lost the Christmas engagement ring campaign. It took a lot of hard work and moisturizing, but in a couple months her hand was back in top form and she booked the Valentine's Day spot, which was way bigger than the Christmas gig. I must have missed that episode. I can get you a copy. I have every one of them saved. I think I got the gist of it. Your loss. Si, t'as un problème, mec. Il transfère pas quoi. Je te fous une patate là, t'as vu? Tu l'as vu, Dakota Kai. Tiens, regarde, moi aussi là, je tape. On est trop serré sur ce mec. Putain, c'est marrant, on a Ajax parce que c'était un peu l'idée de mon perso à la base. Bon, j'ai essayé de faire une Ajax, mais en plus, on va dire mobile. Mais je crois au final, il n'a pas les trucs, il peut pas avoir les trucs dans les cordes et tout à cause de sa taille. Non, attends, laisse-moi partir. Voilà, occupe-toi d'elle. Merci. Et si je m'attaque à Sasha Banks? Regarde ça. Bon, j'ai touché, mais ça compte. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un Fatal 4 au fait. Sasha Banks being overwhelmed here. Oh, using the knee as a weapon. And no luck against... Probably not going to win for a couple hundred years, Byron. You know why? Oh, man, Dakota Kai just barely got out of the way. Beautiful drop kick. Oh, what a kick to the Tu crois jouer avec moi, toi? Non mais oh. A high-risk maneuver in the works. All the way for the top. Diving elbow. Mais je saute trop loin, j'ai trop de force, c'est quoi ça? Bon, ok, Dakota Kai veut rejouer. Kick to the gut. Here's the setup. Ah oui, mais elle est forte en fait. She bails in a hurry. Je sais pas, il y a moins que mon perso fasse 120 kg donc. What a forearm. Quick thinking by Nia Jax.
Sasha Banks avoided that attack and Allez hit hop. back even harder. Nice neck. Sasha Banks looking for the On fait les cordons avec ton dos. And Nia Jax powers out. Not even close. Tout le monde se casse. Wow, Sasha Banks gets the reversal. Oh no! Je suis dans la merde. Guillotine applied. She might just get the submission she's looking for here. And she escapes the submission. Explose là! Let's go. People could break out of that one, Michael. Producing a trampling. Attends, si on fait un move à deux. Laisse-moi faire un move à deux. And she's back in Regarde. the ring now. Bon ok, non on veut pas. Oh, I think we're gonna see it, gentlemen. There it comes. Heavy duty right hand. Que Dakota Kai, si on fait un move à deux, t'es ok ou pas? Gets out of dodge there. Out of it in Non, the personne fait corner. un move à deux. Solid contact from Dakota Kai. Tape là. Boom, what impact. Boum. Look at this. Nia Jax is letting everyone know exactly how she feels. Bon, c'est simple, 2 fois A. Spinebuster. Ouais, qu'un peu de chance. 1, 2, et 1. Mais là, t'essayes de me taper à travers le truc. Oh, target acquired and destroyed. Connected on that. There she goes. Haymaker connects. Faut une prise de... Naya, vite. Elbow Casse-couille. right to the back of the neck. She wants it one more time. Pour la peine. How many times does that end a match? Vite, 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 vite. Will Kai even be able to continue? And a kick out. Non, là c'était 3 quand même. Wesh. So close. Tu vas faire une prise avec ça, non? Non, toujours pas. Personne ne va faire de prise à 2, c'est triste. Headbutt. Scoop slam. And there's the reversal from Sasha Banks. Backbreaker. Backbreaker. Woo-wee. Doucement quand même. Dakota Kai able to Regarde, si là on chope beautifully. Dakota à 2, vas-y. Vas-y. Oh, look at this. Voilà, on l'explose. Voilà. Oh non, maintenant je le casse. Moi. C'était marrant quand même. Very À vous. difficult position to be in right now. Driven down face first. Up and Oh, le spear sur Sacha. Nothing fancy here. Wow, she turned that one around. Comment ça marche le truc là? Beast mode. What does Dakota Kai have in store? Ah mais j'ai rien en fait mon playback. D'accord, c'était nul à chier. Very interesting game plan here. Oh, good night. Sorry. Point of the elbow, nailed it. Fais une prise à 2. Voilà, venge-toi d'elle. Double face buster. Bon, Sacha, tu veux jouer avec moi? Personne ne veut. She is queuing it up again. Black mass. Lights out. That could be it. Vite. 1, 2. Oh, ça prend mon 2. Surviving on heart and the skin of her teeth. Nia Jax se réveille un an après. A surprising reversal from Sasha Banks. Oh, she turns it Oh, around. c'est son finisher qu'elle vient d'esquiver là. Up into the torture rack. Feast your eyes. The schoolboy could do it. Great officiating as the rep noticed she was on the ropes. Oh, is that a spear? Oh, le missile sur Dakota Kai. Putain, cette prise de l'interceptor là, quand t'as un match à plusieurs, c'est une tuerie. Lights out. Tu peux faire du Goldberg, tu sais, quand Goldberg il fait des spears sans. Non. Oh, j'ai peur. Quand il fait des spears sans That's pure élan, power, on va dire. guys. Oh, what impact. Hop là, ça dégage.
Vite, vite, tombez. 1, 2. Non. The size of this girl's heart is simply immeasurable. Here we go again. Spine buster. Nia has her up. Ah, je crois que je vais contrer. Vite. Sacha Banks, viens m'aider. Moves like that have a way of reverberating throughout the entire body. She's got the shoulders down. Running interference. Que quelqu'un fasse quelque chose. Et voilà, on va faire ça. Wow, 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 wow. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, il a tombé, il a tombé, il a tombé. Merci. Oh non, j'ai peur là. Ça va, fais pas tomber. Vite, relève-toi, meuf. Meuf, relève-toi. Inside the ring now. Technical prowess from Nia Jax. Here we go for the Et si je faisais tomber sur elle? Oh le vol! Oh c'est insane! Oh c'est trop bien ça. Trop bien, trop bien. Here is your winner, the Punisher. What a thrilling fatal four-way match that was, guys. Look out, women's locker room. This girl is for real. And for 3 of these competitors, that is not how they drew this one up. At the Royal Rumble, the WWE Universe will witness a night of firsts. It'll be the first time the WWE Divas Championship has been defended in nearly 15 years. And it'll be the first time these two longtime rivals step inside the ring and face each other in a one-on-one match. So ladies, all that's left is to sign the contract and make this unprecedented night official. Byron, as former GM of SmackDown Live, I conducted quite a few contracts. Oh, ferme-la, signe, casse-toi, vite, on ne va pas passer cette scène. You didn't even give me a chance to embarrass my opponent. Sorry. Now, Byron mentioned this is going to be the first official match between Red and I, but we've had our share of fights over the years. So I wanted to take the WWE Universe back to when Red and I were in high school to see actual footage from our very first fight. Well, it was really more of a one-sided beatdown. This is what happens when you mess with the captain of the wrestling Jure, c'était filmé. team. Putain, avec la 3GP à l'époque là. With a steel chair? Put me through a table. I'm going to get help. Mais c'est même pas filmé quand je tombe. C'est quoi cette scène? C'est nul à chier. Très, parce qu'il est très maladroit. Et le ketchup. Now her face matches her nickname. Hot head red. Hot head red. Hot head red. At the Royal Rumble, our next fight is going to end just like they always have. You on the ground, screaming in pain, tapping out to the biggest crossover star in WWE history, the American hero, Brooklyn Von Braun! Boum. Oui, vas-y, tape-la, tape-la, qu'on en finisse. You know, Coup de micro I pleine heard a tête là. rumor that you were going to show that footage tonight. So with that in mind, I actually got a gift for you. That's cute, but I don't put that high fructose trash in my finely tuned body. It's not going in your body, it's going on your body. Of course, Hothead Red loses her temper. Red's going to get revenge for their high school encounter. Not if Brooklyn has anything to say about it. Oh non, c'est gênant. C'est gênant, 2 fois de suite. The old cell phone video didn't do it justice. It's even better in person. Par contre, pourquoi tu n'aimes pas quand elle est pleine de ketchup? Ça fait du sang et ça fait du ketchup, non? C'est bizarre, genre.
I wrote a special song for the Royal Rumble. Want to hear it? Not really. Well, I'm gonna play it anyway. Well, I've been searching all these years for a sign to show me the way, but it was right in front of me, and he went by the name of Trey. You see, this man's been lucky his entire stupid career, so I knew if he could succeed, I had nothing to fear. Tonight I outlast 29 men so I can get my shot at the gold. And then the universe walks with Elias in the greatest tale ever told. So what do you think? I think you're gonna have to rewrite your song after tonight. Ok, c'est tout. Super. So what number did you get for the Royal Rumble match? 2. Oh, well, that's a really tough draw. But I'm sure lots of people have won from that spot. Wait, is that piece of paper with your number on it folded in half? Oh, yeah, it is. It's not 2, it's 23. Okay. Waouh, Now mec, I like tu your sais chances a pas lire, little bravo. better. Not that I was doubting you before. After I win the Rumble, I can't wait to watch you put Brooklyn in her place once and for all. She may have gotten the better of me in the past, but tonight's different. She has to step into my ring. Yeah. My only concern is she might pull something cheap, like having Samoa Joe get involved. I'll make sure that doesn't happen. By the way, have you seen Sin Cara? I think I owe him an apology. Why? When I thought I drew number 2, I may have thrown a slight tantrum and damaged his mini trampoline. I'm not sure he even knows how to get into the ring without that. I think he'll manage for one night. Besides, we have bigger Oh, le things to worry secret. about. Il révèle que Sin Cara il avait un trampoline. Bon, du coup, le Rumble, si on arrive 23, on le gagne, quoi. Hein. Guys, Tyler Breeze has been unsuccessfully trying to eliminate Otis for quite a while now. He's going to need a lot more stakes and lift a lot more weights if he wants to throw Otis over the top rope. Et Adam Cole va éliminer les deux. Bon, là, j'ai déjà tous. Adam Cole, c'est un traître, parce qu'en vrai, il est super pote avec Tyler Breeze. Même ils ont une chaîne Twitch ensemble et tout. Je sais pas que le 23, c'est moi. Ah, c'est Sin Cara, mais il a plus son trampoline. Il va se casser la gueule. His trampoline exploded. Oh, d'accord. Rib first at full speed. I'm gonna go with no. Unfortunately, it looks like Sin Cara will not be able to compete in the Royal Rumble match. Le numéro suivant. Hein. I guess we're moving on to our next entrant. Oh, c'est moi. C'est moi, je passe à la télé. Sorry, man. That's on me. These two certainly have some unfinished business as Trey defeated Oh, l'air con. Adam Cole for the Bon, allez hop, petit WWE fight. Championship thanks to Samoa Joe's interference. What can a Boom, victory here in boom, a Royal Rumble boom. match do for a superstar's career Boom. glory? Ah non. It means everything. It etches your name in stone as a legend and provides you with the opportunity of a lifetime. Is that enough, or should I keep going? It means you're the first person guaranteed a Stop, main stop. event match at WrestleMania. Et non, That contré. is huge. Few folks can say they've done either, but tonight, one competitor will get both those rare accolades. That immortality awaits Quoi, mais j'ai one of these esquivé. superstars in a matter of minutes. We'll Oh, c'est 3 find lignes. out which one. Oh, stomping away. Great evasion. Boum et boum. And a Russian leg sweep. T'as plus de contre? Oh wow, what a Un petit temps sequence en there fait. from Adam Cole. So resourceful. Attends, on a plus. Moi non plus j'en ai plus, mais bon. Cette fois, il s'en bat les couilles de ce qu'on fait là. Wow, 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 wow.
c'est tellement dur ce putain de truc. Ah, je me suis posé le doigt. Ah, mon dieu. Je suis spammé comme jamais. C'est un enculé. Ilias aussi. Phew, l'adrénaline là. Turning the momentum to his favor. The advantage is squarely in his corner. Oh, Corey, he unloaded there. Here we go. Look at this, crashing down hard. Oh, clothesline. Woo-wee. Oh, no, this ain't right. Il y a trop de monde là. Eh, Biggie, c'est mon pote au fait. Tu peux éliminer 7 ou pas? Non? Mais si on va éliminer 7. J'en étais sûr, ça l'enculé. Biggie, t'étais mon pote. J'en étais sûr. Pourquoi en fait, ils sont fixés sur moi. D'habitude, les gens ils se tapent entre eux. Je crois que c'est très chelou comme truc. Ça va me trigger. Et comme d'hab, on peut pas passer cinématique, du coup il va falloir regarder des trucs encore une dizaine de fois. Mon dieu. Parti pile, le prochain jeu, j'espère que quand tu refais le match, tu veux passer la cinématique, tu viens de l'avoir. C'est incroyable. Vas-y, ok. Ouais, comment? Non. Recommence pas, je quitte. Voilà. Vous avez gagné. Et de 1. Et de 2. Ça paye de tricher. For my money, guys, there's no greater Royal Rumble competitor than Stone Cold Steve Austin. The man simply dominated nearly every Rumble he competed. Et 2-3. Quand je disais que ça paye de tricher. Une blague, hein. Et de 4. Talk about not being prepared. T'as le seum, Biggie, dis-le que t'as le seum. This guy has what it takes to make major impact here. Yeah, you have to expect to make some noise here tonight. Regarde, hop. Toi, je t'ai mis les classes, tu vois. Boum, voilà, hop, tu dégages. Et de 5, ça. De toute façon, j'étais 23, j'ai éliminé le 22, le 24, le 25, 26, c'est 27, je crois. Ah non, 28, ok. Allez, next. J'ai l'impression de jouer en mode Brock Lesnar. Juste, je fais une prise et j'élimine le mec. Allez hop. Plus qu'un. C'est nul, hein, mais bon. Si tu veux pas ça, c'est impossible de gagner, donc flemme. Hein. Parce qu'à chaque fois, se retaper des 5 minutes de cinématique où tu peux pas le passer. C'est mort. Ricochet numéro 30. Aïe aïe, il est cata ce Royal Rumble là. Vas-y, on fait un vrai petit match quand même entre deux. Pour avoir le style quand même, quoi. Tiens, bouge pas. Ah, moi ça. Magnifique, n'est-ce pas? Attention. Le V-Trigger.
C'est quoi mon finisher quand t'es comme ça là? J'ai l'impression de jouer en mode entraînement, genre ils me touchent pas les mecs, je suis en perfect. Voilà. Voilà, c'est quoi mon finisher quand c'est ça? Oh le super kick! Ça n'a pas suffi, comment c'est possible? Mais ouais, je commence ça, il a contre mon super kick, il a pas de contre. Oh bah là j'ai gagné. Oh non, je vais combattre Samoa Joe, le Samania, let's go! Comment ça, il y a un compteur? Je sais pas ce que c'est moi. Hein. J'ai pas la ref. Hein. Quoi? Non mais quoi, le président The Rock? Comment ça, le président The Rock? Non mais... Monsieur The Rock, respectez-moi. Par contre, imagine ça arrive en vrai. Non mais là, si ça arrive en vrai, il se fait virer le mec. Non mais oh, on est où là? Putain, le même du président The Rock là. Il a fait une série qui s'appelle Young Rock où il raconte sa jeunesse et tout. Et en fait, il raconte l'histoire comme si lui il était président et tout. Comme nous là, on raconte l'histoire comme si on était au Hall of Fame. Lui, c'est pareil. Alors dans le futur, mais il raconte le passé. Ça me fume. Ça me fume, putain. Pourquoi il y a The Rock là? Il va me fumer en plus. Mais il y a un match, le mec il prend le temps de faire son entrée et tout. Genre je pourrais juste le pousser là, puis il perd. Pourquoi je pousse pas? Après, est-ce que j'ai le droit de taper le président aux États-Unis? C'est ça le truc. Moi là-bas je suis français, hein, je suis pas. Moi je suis from France. Hein. On a un match ou pas là? On a un match? Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment un match contre le président du coup des États-Unis? Le V-Trigger, tu le président, il m'a compris. Oh le chien. Ah d'accord. Je crois que c'est pas... Tu peux pas la gagner, non? T'as pas comme ça parce qu'il m'a fait une prise et je suis en mode affaibli et tout. Ok, lui aussi il est en mode cheat. Lui aussi il est en mode Brock Lesnar. Ça va pas le faire ça. That's how you wear down your opponent. Je peux le battre quand même ou pas là? Je bats contre une salope du coup, mais... Bah non, je peux pas le battre. What? Monsieur le président quand même, respectez-vous. Le V-Trigger me contre pas s'il te plaît, merci. Eh normalement le finisher tu le contres pas non plus. Hein. C'est sympa mec. Et ça là, je t'élimine ou pas? Non, je peux pas faire ça. Wesh. J'ai peur. C'est bon, tu vois, c'est combien de temps on va allonger là? Attends, et si je te mets du coup là-bas. Bouge-le. Finisher. Non, 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 finisher. Casse les couilles. Ah, enfin! Enfin, j'ai eu les présidents des États-Unis, c'est quoi ces conneries là? J'ai vraiment cru qu'ils allaient me troll. I still can't believe what we just witnessed. This is going to make headlines all around the world. It looks like the president's not finished with Trey. Oula, 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 oula. Il va me bannir.
Trey has earned the president's seal of approval. Maybe he's in line for a cabinet position. Let's not get carried away, Saxton. He should at least get an invite to the White House. You've known the president for a long time, Cole. You been to the White House yet? No, but he's a busy guy. I'm sure he'll get around to inviting me. Anyway, congratulations again to Trey on this history-making night. Bah écoute, merci Monsieur le Président. Wow, Diva Championship. Ah, sur l'image, elle est mieux que la ceinture qu'elle porte en vrai. Bon, par contre, désolé, mais vu que j'ai dû mettre le jeu en facile pour faire réussir le Rumble match, bah ce match-là, c'est du free win. Un Boston qu'elle me batte, Faut le perdre. Abdominal stretch. It's locked in. This is a great way to wear down your opponent. Ah ouais, carrément. Damn. T'es costaud, toi. Scoop. Power slam. Cover. She's got a long way to go before she. Par contre, j'ai l'impression que c'est la gamme, du coup, je sais pas pourquoi c'est normal là. Genre, c'est pas une excuse, genre vraiment, je vois que le perso il bouge à deux à l'heure. Boum. Allez hop, et maintenant on fait quoi? J'ai un coup. Bon, un coup debout, je suppose. Allez, on recommence. Boum. Non mais oui, ça lag là. Même la vidéo a lag. What? Looks like Red's got the upper hand for now. Red with the tackle. And now both women are down. So far, these two have been matching each other move for move. One of them needs to somehow gain an inch. And there you see Samoa Joe watching this heated battle. I think he's headed out here to provide that edge Brooklyn needs. Trey nails him from behind. Oh, j'arrive par l'arrière. Oh, on va battre du coup avec Samoa Joe. Let's go. Ouf, sur la chaise. Attends, faire son fichier sur le parking, d'accord. On nous tout de suite. Allez, hop, 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 hop. On fait un trop. C'est compliqué que moi, j'ai l'impression. Vas-y mec. Cours, 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 je marche moi. Non, j'essaie de faire le finisher. He evades the attack. Boom. And the Russian leg sweep too. Nice combo. Set up for a second time. Et blam. Trey manages to get Samoa Joe down, but for how long? On va le mettre dans la poubelle, dans la voiture. Putain, comme t'es lourd. Tu pèses une tonne. Well, that's one way to stop Samoa Joe from interfering. Yeah, assuming that trunk is strong enough to contain Joe and his enhanced arm. It looks like it'll do the job. T'imagines, il a une option pour faire une lame sur son bras là. Red and Brooklyn are finally recovering after we cut away to see what was happening backstage between Trey and Samoa Joe. I'm just glad that thanks to Trey, we're gonna get a definitive winner in this match. Yeah, as long as one of them can make it back in the ring before the 10 count. And they both do. Neither of them are ready for this match to end. Pas dans ton épaule. Ok, mais je pleure, comme moi. Wow, what a drop kick. Et si on s'amusait dans ce match, tiens. Essaye d'aller genre là-haut, toi. Not where you want to be at this point in the match, guys. Ça, je crois pas que j'ai fait des. Oula, non. Casse-toi, casse-toi. Tu peux te casser ou pas? Non. J'ai pas fait une seule prise dans le coin comme ça depuis le début du jeu. There's a pin now. And another kick out. She's still in this one. She goes to the outside now. I think she's starting to get worried, Michael. To the outside, which will start the referee's count. She's got her.
Just breaking down the opponent. All the way to the top. Elbow drop. Piercing. From the middle rope. Oh, what a splash. She's starting to drag a little bit. She needs to turn the tide here. Double underhook. Power bomb. Abdominal stretch. It's locked in. Putain, imagine je te bats avec ça, c'est très insultant, non? Bon, ok. Ok, je le fais pas. Not what she was looking for. Elle m'a contré. Oh, it didn't go as planned there. When you look at this, it looks like they both Ensuite, j'ai contré un. Boum! Enlève-toi, je recharge le point là. A big fight feel. Pressure cooker situation. Boom. WWE Universe hanging on every move. She's taking charge here, showing a lot of fury with her attacks. Ah ouais, t'es comme ça, toi. And she's toying with her Bon, je vais pas chercher mon pied, mais tu vas voir. Il y a deux doses là, le 2 vaccins d'un coup là. Allez hop, KO la meuf. Let's go, je suis champion des divas. But she's also achieved a childhood dream in capturing the WWE Divas Championship. This has to feel like a giant weight has been lifted off of Red in so many ways. And here comes Red's best friend to join in the celebration. Respect to Red for being able to achieve the seemingly impossible. This is truly a special night for her, both personally and professionally. Waouh, je suis devenu immortel. Ah, et là, il y a seulement resté titan. Mais ça là-bas, c'est des rangs que tu peux avoir aussi en online. Mais vu qu'en fait, ils mélangent le solo et l'online, et qu'en fait, l'online n'existe plus, bah, si tu veux gagner des rangs, faut faire du solo quand même. I knew you'd be here early. You always were an overachiever. Par contre, la preview, ça a fait croire qu'elle donne sa retraite là. There's not going to be a rematch. You're giving up that easily? No, there's not going to be a rematch because you're going to announce your retirement tonight. That's news to me. What? It's why I wanted to find you first thing, so you could start writing your big farewell speech. But that kind of emotional garbage should actually come easily to you. I mean, if you get stuck, you could just borrow something from your earlier writing. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is, we did. Non! We had to make the hardest decision of our lives because Elle est au courant de la lettre qu'on a écrite sur les parents morts de Trey. Non mais, what the fuck? C'est pour ça qu'elle prend sa retraite. Non mais oh, non mais oh, non mais oh. That's right. I found out you wrote that little piece of fiction kicking Ah mais off la 20 pute, years next of level, lives ça j'ai to your totalement oublié best ça. friend. His real parents are dead, and you've been stringing him along this entire time, making him think they're alive just so you'd have one friend in your depressing life. You never told him the truth, even when he continued to pathetically leave 2 empty seats for them that would never be filled. Why? Why are you doing this? The why doesn't really matter. Right now, you should be more concerned with the what, as in what could happen next. I could expose you and all your lies, destroying your life, your reputation, and most Bon of bah, all, l'image your du chargement était un spoiler, hein. You can Mais quelle retire grosse immediately, pute. and I'll make your secret my secret. But one way or another, it's happening tonight. I know walking away from everything you've worked for will be the hardest thing you've ever done, but you have to keep our secret. Please. Bah après, je sais pas quel âge on a, on est un peu jeune. And that's how I won the WWE Divas Championship, crossing off one of the most elusive things on the list.
But the Divas Championship wasn't just a title. It was more than that. It was... Sorry, I think something amazing just happened. Earlier today, I received a note saying I would finally get to meet my birth parents at the Hall Non, of Fame non, 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 ceremony non, tonight, non. and I think Oh, le they con, just mais le arrived. con. I don't know what's I happening apologize either. if I'm a little distracted. Who are It's those just- people? I've been waiting for this moment Non mais my c'est trop cringe, genre entire life. dans la vraie vie, genre tu fais pas ça, We're genre. almost done here, so I'll catch up with you real soon, okay? Genre, si t'es une star qui passe à la télé toutes les semaines pendant 15 ans, tu crois que ça va prendre tes parents 15 ans pour te voir? Other than to Mec, t'es cover totalement how we délu ended up et en here plus tonight. d'être très stupide. When I Ouais, defeated y a un my qui va là-dedans. lifelong nemesis to capture this championship, the same championship I dreamed of winning as a young girl, it was an amazing feeling. But after that wore off, I was consumed by a range of different emotions, ones that I hadn't felt in a very long time. Satisfaction, relief, peace of mind. The fire that drove me throughout my career to come out here and fight on a nightly basis was suddenly gone. I went from thinking, what's next, to what's left. And I realized that after crossing off the most elusive item on the list, the answer was not much. Because I accomplished everything I set out to do and way more. So I had to be honest with myself. If I kept going, everything after would feel like a letdown. And that's not how I want to live my life or remember my career. So with all that being said, I'm here tonight to relinquish the Divas Championship and announce my retirement from WWE effective immediately. Oh, bah c'est trop triste. Is this actually happening? Unfortunately, I think it is. Now, I know this is probably shocking, and some of you might be disappointed or upset, but this isn't necessarily a bad thing. I've lived this part of my life to the fullest, and now it's time for me to go explore other challenges. And who knows? Maybe I'll try acting again. You all saw how my only other audition went. Can't go worse than that, right? Finally, I just want to say thank you. Thank you for supporting me for all these years. Please continue to back the next women who take my place, who I am certain will be stronger, more athletic, and hopefully a little less temperamental than I was. So, yeah, that's it. Thanks. Mais genre, elle fait ça, et y a Patrick qui débarque pour dire non mais où tu les bloques, c'est quoi ces conneries et tout, blablabla. Du coup, le calcul d'âge, je sais pas, c'est nettement comparé à la fac à 20 ans, qu'au final on devient catcheur pendant 12-13 ans. Là, on a 32, 33, par là, quoi. Mais pas vieux du tout pour le catch, quoi. Thank you, Red. Yes, thank you. And we wish you all the best. Quand tu penses qu'il y a encore Michael Cole qui doit avoir 80 ans, vu que tout le monde a pris 15 ans dans le jeu, hein, mais que c'est comme si c'était un roster de 2019. What was that? You can't retire. You've got years left on your career. I'm sorry, but I need you to try to understand. Maybe I could wrap my head around it if I had a little more warning. I mean, when you texted me, make sure you watch my promo tonight, I was expecting you had some clever line about Brooklyn, not that you were going to walk away from WWE. This wasn't something I was planning for a long time. It happened quickly. Oh, babébou. Okay, fine, but if you're done, then I'm done. We're a package deal, remember? No, what? Don't do this. I need you to try to understand. Ah, l'enculé, on What prend about sa the title phrase. shot you just earned in the Royal Rumble?
and getting revenge on Samoa Joe for everything he's done. None of that matters if you're not along for the ride too. You need to think about this some more. You're making an impulsive decision. I've made up Bon, my sinon, mind. c'est quand que vous mariez là, parce que là, wesh. Genre, personne fait ça dans la vraie vie. Hein. I never expected my plan to work this well and cause your idiot friend to retire too. It's like getting rid of 2 turds with 1 stone. This isn't over. But it is over, and that's the best part of all of this. Anyway, just wanted to wish you a happy early retirement. Maybe you can take up bingo or going to dinner at 3 p.m. or yelling at kids in your neighborhood. If you kick that ball in my yard one more time, I'm going to put you on my list. Hilarious. See you, never again. We're going live with your show intro in 5 minutes. Thanks. Just let me run through it once to make sure I've got it. Who will be named as your top 10? Prepare yourself for drama as our contestants get their hands dirty, glad-handing with the CEO of a manure company. Putain, c'est cringe, je deviens un présentateur pour mannequin là. Fall fertilizer campaign. It's all hands on deck. Coming up next on America's Next Top Hand Model. Do you think there's too many hand puns? It's perfect. It's not heavy-handed at all. I see what you did there. Hey, sorry I missed your other call. I'm at my new hosting gig. Look, if this is about getting Baron Corbin a spot on the show, I'm still relatively new here, so I don't think I have that kind of pull yet. Oh, okay, good, because honestly, I don't think Baron's hands are anything to write home about. Wait, what'd you say? Really? That's amazing. Did you tell Red yet? Yeah, she's been hard to reach lately. Okay, I'll try her. This is truly an honor. Thank you so much. Ok, donc en fait, c'est les inséparables, mais juste à la WWE, parce qu'ailleurs, ils sont pas ensemble, quoi. Yeah. I'm gonna be famous, I'm gonna be famous, Ah! Yes! That's my ring and my championship. I hate you, Brooklyn. Qui dort avec une veste de jogging sur soi, là? It's been a while. How's it going? Bah, ça t'as pas sorti à le I'm on laurier. vacation at the beach, which is why no one's been able to reach me. Trying to disconnect, you know? Oh, that's good to hear. I only have a minute, so I'll make this quick. I just got some amazing news. We're going into the WWE Hall of Fame together. Really? Wow, I'm shocked. I mean, I thought it would happen someday, but definitely not this fast. They didn't say this, but I'm assuming they want to capitalize on my crossover appeal as host of ANTHM. I'm sure that's it. I know we didn't expect our careers to end the way they did, but it's nice to know we accomplished enough to go into the Hall of Fame. And more importantly, we're going in together, just like it's always been. Yeah, it is nice. Hey, I gotta run. Don't relax too much. You know what they say about idle hands. Ooh, I gotta work that into tonight's show. Congrats. You too. Ooh, I wish I could see Brooklyn's reaction. I'm sure she won't be happy. Which makes me happy. Move! Don't look at me! Don't look at me! Get out of my way! Are you kidding me? Those 2 pieces of human trash are going into the Hall of Fame? This has to be a joke! They were only in the WWE for a cup of coffee. You know what? An actual cup of coffee deserves to be inducted before they do! Take it easy. Pourquoi tu We're pleures? all entitled to our opinions, but there are certain realities you can't dispute. While Red and Trey may have had Après, shorter courte, careers than the quand même, typical Hall of Famer, de the impact they made 12 during ans, quoi. that time was tremendous. So it doesn't matter if D'ailleurs, Triple H toujours là. 90 ans, lui, maintenant. Lui. they are going to get the recognition they deserve. We'll see about that. We've been up here for like 15 hours. Hope everyone's still with us. But I think that pretty much sums everything up, right? Yeah, I think we Attends, il a dit on est là depuis 15 heures. Only one thing left Parce que je crois que tu mets genre à peu près 15 heures à faire le jeu en vrai. Donc forcément sur YouTube il y a du montage, ça coupe tous les chargements, ça coupe tous les entrées, ça coupe blablabla, des trucs à répétition et tout. Shoot, I think I forgot a pen. Seriously? I've got one you can use. I'm sure someone else in this arena has a spare pen, so you can go sit down.
Take it easy. I just wanted to come up here in front of the world to say congratulations. Pourquoi on a un micro, wesh? Behind us. I would never do anything to take away from your special night that you so rightfully deserve. Trey, even your birth parents are here, which is amazing. Stand up, please. But before you finish up, there's Oula, pourquoi il y a le monsieur qui a la tête dans les fesses de madame? You see, Red wasn't 100% honest about what led to her retirement and later her best friends. In fact, it turns out she has a little secret, which is the real reason she walked away from WWE. You have to do something. She's gonna ruin everything. I'm sorry, but I'm done hiding this for us. It's over. What really happened was I found out the truth behind this secret, and she didn't want me to tell anyone. So she chose to retire instead. But I couldn't sit back and let her get away without everyone knowing the real Red. So let's start with this. That lovely older couple in the audience, they're not Trey's parents. I know, because they're fakes I hired to be here. That letter you got that said they were coming tonight, also a fake. But if you want to see your real parents, I can make that happen. Here they are. Yeah, that pretty much says it all. And look at the date there. They were already long gone by the time we were in high school. Which makes you wonder, Trey. How could they have written you a letter? Ok, Cartman, t'es un peu parti loin là. Dans ton plan de vengeance là. And maybe that person was so miserable and lonely, they had to resort to something morbid like that to ensure they always had a friend at their side. But who would do such a terrible thing? Certainly not your so-called best friend, right? Is this true? Et là, j'allais le call, mais j'allais le call à 200%, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi qu'il était dans le coup lui aussi. C'est moi joué avec le t-shirt depuis 2003. Oh, ça se bat. Ok. Faut rester à portée de Samoa Joe, ok, faut pas aller à gauche. Vous avez vu où il était, parce que sinon il va briser le cou de Trey. Attends, sur quand je veux voir, voilà, il est là-bas là. C'est pas les meilleures choses pour se battre. Hein. Boum. Tiens, bouffe le panneau. C'est qui ça? C'est à replay? Quoi? Là maintenant, back à replay? Vas-y, je comprends plus rien, frère. Je sais pas, j'ai une coupe de cheveux courts. Smoking blanc, ça peut être que elle. Ok, mais pourquoi du coup elle aussi est dans le coup? J'arrête, je sais qu'elle me déteste depuis NXT, mais wesh, de là à ce point-là en IRL 20 ans après, tu sais. Puis il y en a quelqu'un d'autre ou pas là? Non mais ouais, ok, non mais c'est cause d'air, genre prends tous mes rivales là. Je vais faire des sacs mortuaires avec tous les corps. Oh, elle m'a contré. T'es forte. Attends, on s'éloigne de Samoa Joe. On s'éloigne, on s'écarte. Par contre, enlève-toi, meuf. T'es longue. Voilà, montre-lui. Ah, encore une prise. C'est bon, je pense qu'à 3 contre 1...
Ouais, elle lui dit de se casser. Ouh. Voilà, à ce niveau-là, il faut appeler la police, hein. C'est pas dans un ring que ça se règle. Hein. Elle va déchirer la liste. Classique. Personne ne parle, c'est un peu bizarre. Ah, chapitre terminé. Do you need me to make another ice machine run? You know, there's some wounds that ice can't heal. What? You have to admit, that was a pretty cheesy line. You know, you have a really strange way of apologizing. I'm sorry. It's just, we've been working through this all night, and I think I'm starting to lose it. Look, you know how I truly feel. You also know me better than anyone else. I made a stupid decision to protect you when we were kids, and it just kept escalating from there. I wanted to tell you so many times, but it got harder and harder, especially when you started leaving the tickets. I couldn't bring myself to take that away from you. It would be like you finding out that America's Next Top hand model was fixed. Wait, is it? Did you hear something? No, I was just using that as an example. Okay, because I don't think I could handle that right now. I think I always knew deep down that it was all too good to be true, that I'd never meet them, but I guess a part of me wanted to believe that maybe something bigger would come out of all of this, that it wasn't just about action figures or championships or entertaining millions of people, that it would help me find a part of myself that was missing. But maybe something bigger did come out of all of this. This wasn't about finding two people who would fill a hole in your life. It was about millions of people finding you to fill holes in their lives. Now that was cheesy. But it's true. Maybe. Trop cute. Please don't tell me this is a letter from my long-lost aunt and uncle telling me to forgive my best friend. Just open it. What's this all about? It's our new list. On one of my ice machine runs, or maybe it was one of the times you locked me out of the room, I can't remember, but I made some phone calls to management, and it's unprecedented, but they've agreed to let us get revenge on Brooklyn and Samoa Joe at tomorrow night's WrestleMania. Assuming you're on board. I guess we're coming out of retirement. This has to be some kind of record. There's one other thing you need to know. Brooklyn and Samoa Joe agreed to the match, but only if we put our Hall of Fame spots on the line. You really want to do this? If we don't fight back after what they did, then we don't deserve those spots. Package deal. I'm in. Package deal, let's go. Hey, just wanted to let you know, I left 2 open seats in the audience just like you always did. Why? I mean, obviously my birth parents aren't showing up anytime soon. So was it just for good luck or out of respect or something? You'll see. C'est pour ses parents adoptifs. À qui il n'a pas parlé depuis 10 ans parce qu'il répond pas aux SMS. Bon, à la base, eux ne voulaient pas qu'il soit catcheur, donc c'est un peu de leur faute aussi, mais bon. It doesn't matter how tonight turns out, because either way, I'm proud of how far you Well, I know we didn't always see Merci mec, mais t'as 90 ans, qu'est-ce que tu fais encore là? What do you mean we didn't? Are you serious? I don't recall. I know you're gonna tell us it's not too late to change our minds about the match and putting our Hall of Fame spots on the line, but we need to do this. I wasn't going to say that at all. It's actually way too late to change your minds. The match is happening. Oh.
Okay, well, that's good then. I was going to say that if things don't go well, Brooklyn and Samoa Joe can't erase your legacies. Everything you worked for and accomplished won't just disappear. Sounds like you don't think we can win. Look, you both have defied the odds before, but I'm just being realistic. When it comes time to honor the Hall of Fame class tonight, we'll be out there front and center. Look, I know we haven't spoken much since I've been gone, but I just wanted to say I appreciate you saying. But thanks for your concern. C'est bon, on peut commencer. Est-ce que par exemple, on peut voir si j'ai des mails des darons? Buzz, on s'en fout de Buzz. Oranderton. Buzz qui fait une ref à 2K19 là. Mais elle est folle la meuf. Bon ça après du coup ça remonte à je sais pas quand. Et normalement si on change de superstar, c'est pas les mêmes mails, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Pourquoi Mickey James se sent son aisselle là? In just a few hours, whatever horrible nightmare we've been... Ouais, j'écoute pas. Le mec qui m'envoie un SMS, il est en face de moi. Bon, ok, let's go. Dernier match. C'était mon dernier match. Oh my god, on a WrestleMania 48. En vrai, je sais pas, je crois que le numéro c'est 40. Mais du coup, le 40, il se passe quand? 40, c'est 2026? Non, mais pas. Non, parce que là, on est déjà au 37. 38. 38, du coup, 39 et 2023. 40 et 2. Ah non, 2024. Non, je vois. La dernière fois qu'on avait parlé d'une date, c'était 2025. Mais je sais pas. Vu qu'après il y a le Rumble, du coup, c'est pas ce début d'année, donc là on doit être en 2026 quoi. Who enters the ring tonight in every championship that's contested. It's now time for the most important match of the evening. Red and Trey are here to take on Brooklyn Von Braun and Samoa Joe with their Hall of Fame spots on the line. It's truly impressive. Red and Trey overcame both physical and emotional trauma to be here tonight. But I suppose revenge can motivate someone to do just about anything, including putting everything they've dreamed of and worked for at risk. Guys, what are these pieces of paper falling down? C'est le bout de la liste. I believe it's supposed to symbolize their new list, and there's only one thing on it. Beat Brooklyn and Samoa Joe at WrestleMania. This is why I left the 2 seats. It's time to move on. Oh, c'est Mark Henry, non, je rigole. I'm glad you're here. I think that Mais ils ont vieilli de fou. En même temps, ça fait 40 ans que j'ai pas vu, mais... Il avait aucune sincérité dans ce qu'il a dit. Hey, je suis content que vous soyez là. Puis il se casse. Mais j'avoue que le daron, il ressemble un peu trop à Mark Henry. Hein. Ça se trouve, mon daron, c'est Mark Henry. Hein. Je sais pas. Hein. C'est possible. Hein. And now here are the 2 superstars who want nothing more than to take everything from Red and Trey to essentially erase their legacies in a single night. It's the so-called American hero, Brooklyn Von Braun and Samoa Joe. Yeah, these two have a much different kind of bond than Red and Trey. It's an affiliation based on shared hatred for their opponents tonight, dating back years in both cases. Full disclosure,
I think we're looking at the newest members of the WWE Hall of Fame class. Brooklyn and Samoa Joe have been unstoppable from both a mental and physical standpoint since the moment they joined forces. Red and Trey would have a hard time stopping them if they were at full strength, and we know they're not even close to that. Mais si je le bats là, genre Samoa Joe, est-ce que je prends son titre? Parce que elle, la meuf, elle a pas de titre diva là. Mais du coup, c'est-à-dire que si je les bats, je prends pas ma retraite pour continuer. Bon, de toute façon, après c'est mort, j'ai plus jamais je joue à ce jeu. D'accord. Quoique si, il me reste du mode univers à faire, mais ça je le ferai en stream. Juste avant que 2K20 sorte. Brooklyn's gonna make Red wait to get her hands on her. Yet another calculated move from the American hero. This is it. Here we go. Here we go. WrestleMania is often called the showcase of the immortals. But Red and Trey aren't here to showcase their immortality. They're here to try to save it by retaining their spot. Donc c'est un match mixte par classique. Au Spanish Fly. Bon, contre pas se plaît. C'est ça que je vais faire, je crois. Me contre pas, s'il te plaît. Boum, je te balance. Là, j'ai tellement envie de la taper, la mérite, là. Si j'ai fini en fait. Ah oui, notre corps, ils ont déjà des trucs parce qu'on s'est tapé la veille. Qu'on a pris cher. There he defeated 4 of WWE's top superstars in a fatal 5-way. Most people would not look forward to an immediate future that involves facing Brock Lesnar, but Samoa Joe thrived in the situation, overcoming the odds to become the #1 contender to the Universal Championship. Super arbitre. Faut que je fasse l'arbitre. Innovative offensive display there. In off the tag. Mais du coup, ouais, faut Samoa Joe en fait, je suis con. Joe. Joe is gonna kill you. Ou alors c'est moi qui va le faire. Joe's in-ring IQ really showed that night. Yeah, he used an alliance with Bray Wyatt to whittle down J'ai jamais fait de prise Oh damn. For all Samoa Joe's power, it was his intellect that earned him a Universal Championship match. On s'en pas quand ça c'est nombre rouge. Ooh, brutal body shot. Enchaîne. Oui. And a Russian leg sweep. Samoa Joe is definitely starting. Bon, il n'y a plus de contre à faire, peut-être, vu que j'ai mis des contres illimités. Quand j'étais en PLS dans Rumble. Ok, maintenant. Faut que Trey fasse une prise, ok. Et là, t'imagines une fin du match. Ah, il fait le coquina clutch. Faut qu'elle faut qu'elle fasse le Uncle Lock. Let's go. On y croit, faut qu'il tape, sinon t'es mort. Double tap out. Wow, let's go. Maintenant vous comprenez pourquoi il y a des gens qui font des vidéos sur ce jeu par chapitre et que le d'un chapitre il durait que 10 minutes. Même pas. Parce que je savais que ce match était super court. Mais du coup, est-ce que on l'a banni à vie du Hall of Fame Samoa Joe là? Je crois que c'est ça le truc. Et Brooklyn machin là. Oh, il doit avoir le seum. On les a battus clean au milieu du ring. En moins de 30 secondes. This might have been our first time seeing
seeing one of your matches in person, but we were always watching on TV. We're proud of you, son. Can I still call you that? Yeah. Ça fait littéralement 15 ans qu'ils sont pas parlé. I'm sorry about that. T'es très triste, hein, mais bon. It's okay. We have something for you. There's some maintenance guy from the arena was selling it online. It wasn't cheap. Luckily, we've gotten good at puzzles in our old age. Oh my gosh! I thought I lost you, but you're back. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? There's one thing left on there we need to finish crossing off. It appears that the list has somehow been Ah, salvaged. ils ont retrouvé la liste. Mais ok. Comment les darons ils ont eu la liste que l'autre la meuf elle a déchirée? An unexpected reconciliation, and finally the unexpected return of what some might think is just an old scrap of paper. But it was more than that to Red. Mais du coup vous n'avez pas une ligne genre WrestleMania Main Event? Parce que je crois que là ce qui manquait c'était le Hall of Fame du coup. Après il y a des trucs que j'ai pas eu, genre le gagner une battle de danse, ça j'ai perdu au tout début. Le truc le Dusty classique, j'étais trahi par Velvet Engine vu qu'on l'a perdu. Mais est-ce que c'est fini ou est-ce que t'as des trucs en plus? Parce que souvent les carrières ils sont en mode c'est fini, en fait tu peux continuer à défendre ton titre pendant X temps. Mais genre t'as plus cinématique et tout, genre de trucs. Là j'avoue que j'ai aucune idée. Ah non bah du coup on n'a pas gagné le main event si on fait après la présentation avec les membres du Hall of Fame là. Qui est souvent l'ami show. Par contre on est que deux. Apparemment en 2040, enfin je sais pas combien on est là. Il n'y a que 2 personnes dans Hall of Fame. En temps normal, vu que tout le monde est encore dans le roster à l'âge de 60 ans, là. Les Triple H & Co, ils sont toujours pas en retraite, donc bah pourquoi il y aurait d'autres gens Hall of Fame? Oh, ça finit très brut. Ok. T'as tout, c'est fini là? Ou t'en as d'autres? Mince. Ma carrière terminée, po. Et bah let's go. L'arbre il ressemble à quoi? C'est vrai que j'ai pas fini. Il me reste 20 points mais je sais pas si je peux le remplir à fond pour l'instant. Parce qu'en fait... Bon même attends, si on fait... Hop. Hop. Lui il est où? Lui il est bien un peu plus rempli. J'ai un tout petit peu plus de points que... Machin. Récompense... Ça je sais pas si j'ai tout. Ah ça faut les prestiges. Bon on s'en fout de toute façon. Ma carrière, est-ce que j'ai tout ma carrière? Normalement oui, hein. Je fais tous enfin, j'ai fait tous les matchs bonus. Même s'il y en a que j'ai perdu, normalement c'est bon. Ouais, apparemment c'est bon. Road to Glory, bah ça n'existe plus donc c'est mort. Ça veut que Road to Glory ce mode online, il a rien du tout. Les tours mon joueur, il n'y a même plus les tours tous les jours et tout. Ça a été retiré au bout de je sais pas combien de temps, très rapidement je crois. Après tout ça, machin. Les boutiques, il me reste des thunes et tout, mais ça on s'en fout. Les tours en joueur, il y en a pas mal. J'avais fait que les faciles pour m'entraîner un peu au début, gagner des points, parce qu'au début, t'as vraiment ton perso, il est nul, quoi. Après, je pourrais, genre, faire ça, mais... J'ai l'impression que je vais me faire un peu chier, quoi. Je sais pas, je pourrais peut-être au pire les faire vite fait. On verra. Donc voilà, c'était tout, c'était Soldja. Cette vidéo est très longue, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais normalement je vais la sortir une seule fois, c'est pour ça que ça va être très long. Bref. C'était Soldja, si vous avez kiffé, mettez un like, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson. Tchuss, skirt.